day number 2 of the National Super League 2022. We are coming to you live again from the SSC. The teams for today will be Jaffna, who will be taking on Kandy. And it is another beautiful day here at the SSC in Colombo. And I'm sure there will be plenty of exciting cricket to look forward to. There you go, the picturesque Nilum Tower. And the SSC grounds also looking beautiful this morning, as the teams are still going through their warm-ups, and I'm being joined by Fawaz Maharoof in the commentary box. Good morning, Maha. Morning to you, Roscoe. Good morning to all our viewers joining up from everywhere, all over the world, from Sri Lanka as well. Yes, an important game for Team Kandy, playing their first game. Jaffna the other day managed to beat Dambulla in the match at paired at the Pisara Oval by a comprehensive margin. And the Team Kandy making their first appearance, who's on paper looks a very formidable outfit. It's all to play for. Beautiful conditions, a brand new pitch. It is not the pitch which was used a couple of days back. And it's all about setting up the momentum, the first 10 overs. As you all speak, especially in a one day, playing a day game, a new ball got to be make use of. Let's do that. It's all about building up the pressure and try and reduce the runs as much as possible. Yes, the players of Jaffna going through their warm-ups this morning. Nuwan Pradeep there, one of the key players of Jaffna, had a decent outing in the opening game as well. It's players going through their warm-up routines. Nuwan Pradeep was fresh after playing a couple of games in the Zimbabwe series. Didn't play the third game. Lots of youngsters. Dulim Sudhir, the under-19 product from 2020, a left-arm spinner. Tanadri Silla, good to see him back after a short break from cricket for personal reasons. And that's Team Kandy with a yellow outfit, going through their warm-up routines. Very important as professional players, the warm-ups and the warm-downs after the game. And this is where you set up the game. Probably 1 hour before the start of play. Also the Fernando. Two very good sides on paper, very balanced. Kandy Mendes, the captain, along with some of the big names for Kandy. Yes, Kandy will be turning out for the first time in this tournament. On the first day, we saw Jaffna demolishing Dambulla. They beat Dambulla by 176 runs, while Colombo went down to Gaul here at the SSC. A very good run chase by Team Gaul, led by Priyamal Perera's unbeaten 98. Let's take a closer look at the Kandy team. Started Nisank as well. Good to see him turning out after a good series against Zimbabwe. He's now the series, deservedly getting his award. Batted so well, setting up some decent scores for Sri Lanka. And Pulin Taranga was quite impressive in the recently concluded PL. Watching the Fernando on the screen as well. The point to prove. It's a dialogue. Sri Lanka cricket as the National Super League, NSL. First time it's happening. It's been happening before as provincial tournament. This a new concept that Sri Lanka cricket has come forward, and something that all the players have been eagerly waiting for a long time. This is a one-day edition. As soon as this one-day edition concludes, the 4-day edition starts. So plenty of opportunities to players to showcase their talent, ability, and make into the squads of Sri Lanka cricket. Yes, Team Kandy, like I said, turning up for the first time in this tournament. Malinda Warnapura is their head coach. As we take a look at some of
The highlights from that previous game at the SSC, these were the wickets picked up by Mahesh Theekshana. Bowled beautifully in those middle overs. Picked up some key scalps, ended up with 3 wickets as they fought back to bowl out the opposition, Team Colombo, for 213. A good chase down by Gaul as well, chasing down the 230. It was a tricky score. Started really well by Gaul and lost some wickets in regular intervals in the middle overs. But Ramesh Mendes and Priyamal Perra with a magnificent knock, especially this man on screen, Priyamal Perra. Started off quite slowly, but then got his usual rhythm, the groove. Anything short is very, very strong against the spinners. Left arm spinners, off spinners, leg spinners, everything was trying to get rid of Priyamal Perra, but on the day he was just good enough. And Ramesh Ramanayaka started off leaking some runs. Purely putting under pressure straight away. That's good batting by Priyamal Perra. That's what he did, putting the bowlers under pressure from the first ball itself. Very busy player, likes to run the first run hard, always looking for the second. Anything short, anything loose, and anything giving some air, as we saw in that replay. Not shy to come down the track and smash it over the top. This young man making some huge strides in Sri Lanka cricket. Yes, a top knock to start off the tournament for Priyamal Perera in that game. He's making a bit of a comeback as well after a couple of quiet seasons in domestic cricket. Represented Sri Lanka in 2019 against South Africa in a couple of ODIs, so a great start indeed for Perera. Beautiful side of SSC. That's a brand new modern scoreboard being initiated at Singmali Sports Club. Clear skies. We had some heavy rain day before after the game, the night, but everything clear, starting on time, a 9:45 start. About 20-25 minutes ago, the toss did happen as well. We'll get the news across to you as soon as possible. The pitch looks the same from distance with biosecure bubble rules and regulations. You cannot go physically to check out the playing surface. Generally, we know SSC is good for cricket all round. It has everything for everyone. Even the spinners in the last game, we saw some ball turns and bounce. The fast bowler, if he gets the right areas, there's some movement and bounce as well. A batsman willing to work hard and put the runs on the board by working hard, choosing the singles, not the pitch. Straight away, you can come and showcase your abilities and play on the up. You've got to be very careful in the first few deliveries as soon as you come, and then it's all the very made for. This is what the pitch looks from. It looks very dry from distance, though there was plenty of rain 2 days ago. But overall, a typical looking SSC pitch. Was produced for the first game, so like Maha mentioned, there'll be a bit in it for everyone. The fast bowlers and the spinners, and as we saw from Perera, if the batsmen put their head down, they can make plenty of runs as well. So I'm sure it'll be a very good sporty wicket, and some good cricket should be played once again as Jaffna take on Kandy, who are turning up for the first time in this tournament. Some big names in both lineups, especially that Kandy lineup. Niroshan Dikpala, who's still making that comeback. Pathum Nissanko, Oshada Fernando, Lasith Tambuldeni as well. The toss happened 9:15 with umpire, the third umpire, Rohit Kottachi, and Chandana Mahesh, the match referee, along with Dhananjay De Silva, the captain of Jaffna, Kamindra Mendes, captain of Kandy, and the result was Kandy won the toss and elected to bowl first. Rightly so, making a full use of the early morning moisture
which will be on offer for the fast bowlers. Kandy does have some decent fast bowlers up their grabs, similar to Jaffna. Some very experienced players, a very balanced team, got to be said, similar to Team Kandy. I just feel like looking at all the teams, Roscoe, these two teams has a very balanced team when it comes to the all-rounders and the batsmen and the bowlers. And the team cards coming up, it's Jaffna, Sadira Samaravikrama, Nipun, Lairu Tirimana, Janit Linage, who's a sensational form during the LPL. Dhananjay De Silva, the captain, good to have him back. Santosh Gunathilaka, the young all-rounder. Ishan Jaratna, tried and tested and proven all-rounder from Ragama. Jeffrey Van Der Say had a decent series against Zimbabwe, bowled well in the last game. Shiran Fernando, fast bowler. Dilum Sudhira, left-arm spinner from Richmond College, 2020 under-19 World Cup player. And one Pradeep, the experienced campaigner. So this is the Kandy lineup. Pathum Nissanka will open with Niroshan Dikwella, very strong at the top of the order. Oshada, Fernando, Kamidu Mendis, Kamil Mishara, very strong batting lineup at the top of the order. And then to the all-rounders, Pulina, Taranga, Pramud Hettiwatta, Sahana Archige, all very decent all-rounders. And then the couple of pace bowlers in Asita Fernando and Nipun Ransika. And then Lasith Ambuldeniya as well, Sri Lanka's ace test spinner, turning out in this one-day game. Like Maha said, looks a very balanced unit. There's the Kandy 11 as well. And we are not too far away now from the first ball. Sadira Samaravikrama, the vice captain for Jaffna, the responsibility of taking the strike. A decent record, been in the system for a very long time. 78 games, 2,389 runs, an average of 36, something close to 40 to 35 is a decent average when it comes to List A cricket. A high score of 130 and a good strike rate of 87.2. A lot to prove again. Another player, this tournament can be very handy. Sadira Samaravikrama. Asita Fernando to start the proceedings for Kandy. Economic rate of 5.23, best of 5 for 32, age of 24. Here comes the first ball. On the money straight away, Asita Fernando, no looseness, nice shape away from the right-hander. And Sadira Samaravikrama very watchful, and this is his partner. Nipun Haggala rather. Decent stats very early on in his career, an average of 32 and a strike rate of 83 and a best score of 151 in List A cricket. So a great opportunity for the youngster. Jag back that time. Fernando, any help for the fast bowlers, someone who can exploit the conditions very well, simply because he has a very good wrist position and a seam position, and someone that definitely Captain Kamidu Mendis will bank on to pick up early wickets. He will most probably share the new ball with Nipun Ransika, just playing the two quicks. And then I got Pulna Taranga, Lasith Ambuldeniya, Sahan Narachige, and captain himself, Kamidu Mendis, and Dexus will be the bowling lineup for Kandy. Jag back again, no ball to start the proceedings. Easy single, no, not a single, sorry, have a chance for a run out. Aggal backing up too much, and that's the signal for a free hit to start the proceedings by umpire Sanga Jayasuriya, who is officiating with Kamini Disanaika. Almost a diamond duck maybe, but yeah, could have been very close if it was hit direct. However, no damage done. So here's a free hit. Bit of a gift for Sadir early on.
makes full use of it and finds the boundary, the first boundary for the day. Cardinal sin committed by Asita Fernando early on. Sabir Samarekuma getting another gift for Christmas. Straight away. Not even off the mark. And a free hit right on the slot. Probably Asita Fernando was going for a Yorker, missing his length by at least by 10 inches. Right on the hitting zone, keeping the shape and going through the line. This is a good start by Jaffna. Confidence booster for Samara Vikram early on. Nice clip from Sadir, but a lot of excitement in the field. Pulina Tharanga on that occasion lost his footing and he was just about to get rid of the ball. However, no damage done once again. Looking at the team, Kandy, Roscoe, very good bowling lineup, got to be said. Good to see Lasit Tambuldenia getting a go in the white ball setup as well. Predominantly playing lots of test cricket for Sri Lanka. This is his chance to put his hands up and show the selectors what he is capable of. The one-dayers, and you got Sarna Ratchige, as I mentioned before, off-spin, a useful all-rounder. Pulna Taranga as well, bringing that balance to the team. And it comes to the bowling lineup for Jaffna. Got the three quicks, Shiran Fernando, Nuwan Pradeep, Ishan Jayaratna, and the batting all-rounder Santosh Gunathiraga, who could bowl some seam up. And Delum Sudhira, the left-arm spinner with Jeffrey Undersay, comprised the Simbian attack along with skipper Dhananjay De Silva. So formidable bowling lineup both the sides. Just have a feeling Jaffna slightly ahead when it comes to the strength, especially with lots of bowling variety. Straight away a short ball, but sliding down the leg side, so wide signalled. And Agalla didn't need a second invitation, straight away went for it, didn't get any bat on it. Asita Fernando try and to test the new batsman, who has not been heard of much, Nipun Haggalla. The softness of the pitch just goes to show the way the ball was reaching Niroshan Dikpalla. It was quite slow, the spongy bounce, tennis balls bounce some may call it. Lovely delivery, just there, that's the area. Movement, bounce, and Dikpalla collecting his head. End of the first over, Jaffna, 7 for no loss. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Right on, boy. Sathira Samaravikrama with a good start in that first over. An early boundary to settle the nerves. 7 off that first over from Jaffna, and Nipun Ransika is the man to use the other new ball. He'll be bowling from the opposite end to the commentary box. A tall, young, quick, playing for Coles these days. These are his stats. Beg your pardon, playing for NCC in fact, who's made the move from Coles. These are his stats. Still very early days as he runs into bowl. Good start straight away, nice shape. I think he used to be much quicker in his younger days playing for the Sri Lankan under-19s, but now bowling with much more control. I promised a lot when he started, when he burst into the scene from the under-19 setup, but went through a lot of injuries, troubles, Nipun Ransika. But lately has been playing a lot of cricket for his club team. So this is his opportunity to make a mark again. Another player who's been spoken a lot about. An inconsistent performance, mainly due to the injuries this young man has gone through. And that's Niroshan Dikpalla. He can come back after the suspension to play the LPL. And this is another opportunity for Niroshan Dikpalla.
to prove his worth and score plenty of runs for Kandy. Good start so far by Ransika. Yes, Maha, you spoke about the two bowling lineups. Interesting to see Jaffna have gone with a bit of a pace-heavy bowling lineup with Ishan Jayaratne, Nuwan Pradeep and Shiran Fernando. And then Janit Liyanage and Santosh Gunatilaka to support the main three fast bowlers as well. While Kandy have just gone with just two out-and-out fast bowlers. So different tactics from both the teams. That's a beautiful stroke. Sadira Samara Vikrama, always very pleasing on the eye, and he's put that away with no trouble whatsoever. Yeah, right on the spot, just had to help itself, and the high left elbow was something any youngster watching this shot got to look out for. Great leaning towards the delivery. Nipun Nasi doing the right thing, trying to pitch it up while the ball is moving a little bit, but was too full. Bang, right in the middle of that. Overcompensation this time. Kamil Mishara, deep fine leg, did a very good job. Direct hit would have been very, very close. Kamil Mishara, known to be a wicket keeper. But that arm, that was a bullet arm, would have surprised Sadira Samarikram as well. Look at that flat throw for a wicket keeper. Almost having Sadira Samarikram in trouble. Direct hit would have been curtains. Good work from Mishara, feeling at fine leg. But good intent from Sadir as well, looking for that second run. A decent start from Ransika. 2 overs gone, 13 for no loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Sita Fernando to continue against Hagalla, yet to get off the mark. It's been some decent areas being bowled by the two fast bowlers early on. Consistency, what's the word is? In the last game we saw when Team Colombo bowled with the new Team Gaul bowled with the new ball. There's few good deliveries and those delivery to release the pressure. That's where the youngsters got to work hard, building the pressure from both the ends. A lot better by Asita Fernando, just hitting that back of the length. Not much swing on offer. Some seam movement, trying to jag it back through the bat and the pad. And Nipun Hagalla is quite steady when it comes to his defense, pretty solid. This seems like not much of pace off the pitch as well. Probably a bit of moisture, so once the pitch dries out, might tend to carry through a bit better for the fast bowlers. Once again, Sita Fernando trying out that short delivery. He's not got the direction right, slightly down the leg side, but we've seen the batsman being strangled down the leg side as well with that line. Yeah, pretty late there, Hagalla. Didn't think that he expected a short delivery, and it's not a bad ploy to get a spinner in while the moisture is also playing a big role in the first hour probably. It's never easy for
batsman to face a spinner. And there's moisture. Short ball again, deep square leg. Depart deep, fine leg. Nipun Ransika had no chance. Clearly, the team can be having a plan to Nipun Haggalla. Couple of short deliveries on the trot. That occasion, again, it's too quick. And Nipun Haggalla just managed to get a single towards fine leg. Roshan Dikballa taking the gloves for Kandy. He made a comeback after his ban in the LPL. Still a lot to prove to make his way back into the national setup. Sadira Samaravikrama nicely behind that one. Sadira Samaravikrama looks like in good form. In the middle of the bat, very solid. Technically very, very sound. Another player that the selectors must be keeping a close eye. He's been in the system. I played the last 18 series as well. Yes, made a good knock in that game as well against the Pakistani team. 150 in the 4-day game. He captained that as well, didn't he? A quick single towards mid-on. There's good understanding between the two batters. The two teams being coached by two heavyweights. Jaffna being coached by Thilna Kandambi. It's very successful, winning 2 LPLs last year's and the previous one. And Malinda Varnapura, product from St. Peter's College, a big name in the domestic circuit. Assisted by Gayan Vijayakon for Kandy, beg your pardon, Jaffna, and Shanuku Disanayaka. And Kettiara Chippi Alujetunga, the rest of the coaches for Kandy. This time Haggalla gets hold of it for a couple of runs. Fernando clearly trying out that short delivery against Haggalla as it completes the 3rd over. A decent start for Jaffna, 18 for no loss. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. So 18 for no loss. Jaffna after being sent into bat. They would take that. Sadira on 12, Haggalla on 3. This is power play number 1, which will go on till the 10th over. Power play 2 from over number 11 to over number 40. And the last 10 overs of the innings will be power play number 3 as Ransika continues. Good areas. Just outside the off stump on a good length, left alone by Sadira Samaravikrama, watching it very really closely. 2 slips in place. Osana Fernando and Patum Nisanka being stationed by Kamini Mendes, who's standing at mid-off. I mentioned about trying a left-arm spinner or an off spinner in the power play, Roscoe, purely because of the dampness of the pitch. It's never easy as a batsman. Ball, it's a very bold ball, just outside the off stump, some movement, trying to play on the up. And very likely, most of the time, you're going to get beaten in that length. That's why the 2 slip fielders are there. Sadira Samaravikrama trying to go through extra cover. Would have been better because they're going for a flat bat rather than a straight bat. This is good from Ransika. Sadira Samaravikrama just following the ball with his hands. We saw a nice extra cover drive in the previous over, and Ransika didn't mind that. I'm sure he invited Sadira once again a couple of balls back. And these two players will be knowing each other very well. Both these players turned out for Coles probably a year or two, more than a year ago.
And Sadhir Samaravikrama has made a switch to Tamil Union, and Nipun Ranchika has made a switch to NCC. Beautiful shot again, right on the spot. Beautiful extra cut drive, a carbon copy of the previous one. Nipun Ranchika doing the right thing, pitching it up, getting time to get some movement, and equal to the task was Sadhir Samaravikrama. What a beautiful shot. So good to watch when he's in full flow. Sadhir Samaravikrama piercing that offside once again, but Ranchika knows slightly shorter length and a bit of movement can catch that edge with two slips in place, but now all the slip fielders have been taken out. A couple of deliveries before, same delivery, same line, the length of this shot, and he's beaten. Oh, almost a square leg, a direct hit. The non-striker Sen would have had Haggal in trouble. That's good thinking by Pulina Taranga, having the presence of mind to reduce a run out. Stopping there, playing too early, almost carrying it to square leg. Tell you what, direct hit. There have been curtains for young Haggal, was backing up too much. Sure what Haggala was doing there, just wandering down the pitch. Decent end to a very interesting over. 22 for no loss after 4. Yes, like you mentioned about it, I think Kandy have now decided to go for spin, and I think it should be Dilum Sudhira. In fact, Lasit Ambuleni, beg your pardon. As expected, from the Bendis, not hesitant in bringing in the spinner just into the 5th over. I thought Asith Fernando was trying too many things, especially with the moving delivery. Trying out too many things, trying to bounce out the batsman. Rather, a good area, trying to nick off a batsman would have been a good idea. Once again, Kandy have a lot of spin options available in this lineup. This time he goes for the sweep, gets a top edge, should get back for another couple. Play the sweep on the line, got to be said, rather than the length. And it's getting a top edge for a couple of runs. End of the 5th over, Jaffna, 26 for no loss. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app
and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialogue online store on your Uber Eats app and place your order. Dialogue, the future today. Muldenia, a decent start from him in that first over. But Jaffna off to a good start. 26 for no loss after 5 overs. Sahana Arachige will have to do a bit of work with the ball as well. Already a change of gloves for Sadira Samaravikrama. It's going to be another hot and humid day here in Colombo at the SSC. And Nipun Ransika has been impressive in his couple of overs, the lengths especially. Yes, was driven 2 times, that understandably trying to pitch it up, trying to move it away to extra cover. Because of that, Kamida Mendes getting rid of the second slip, placing Pathum Nisanka at short extra cover. Short this time, just short. As we spoke in the previous overs, the spongy ball bounce, making it pretty easy for the batsman. Have that quick, ample time to play those horizontal shots in case if the batsmen are willing to. We saw in the previous game when Kusal Mendes started off, anything the bowlers dragged down, he was rather punishing Dikwal and also Fernando. Catching positions, wicket keep and the first slip. Back off a length being used now by Ransika, who's driven a couple of times. I would still like to see him look to pitch the ball up and probably still have that second slip in place as well. It's the best time to use this new ball, and Sadira Samaravikrama is still quite early in his innings. Generally it happens for a fast bowler. As soon as you get driven twice for boundaries, you tend to drag the length back. Beautiful shot again, upish. Lucky for Sadira Samaravikrama, he found that gap through extra cover and short extra cover, and cover point got to be set. Still, I like this attack by Nipun Ransika. Couple of just short deliveries and then pushing a little bit fuller, and Sadira Samaravikrama not shying away, going for that booming drive to extra cover. Yes, it's been a good battle so far, as we see umpire Gamini Disanaika on one of the on-field umpires today. That looks very close, and up goes the finger. Umpire Disanaika had no doubt. Sadira Samaravikrama played all around it. And that looked dead, didn't it? As soon as it was stuck the front pad, it looked very, very close. This time, Sadira Samaravikrama trying to go through mid-wicket, rather straight delivery, and paying the price by going across the line. Samaravikrama gone for 18 of 23. Jaffna losing their first at 28. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Thirimana walks out to the middle at the loss of Samaravikrama. He's been a consistent performer for Sri Lanka and his clubs over the years. An average of 35 in List A cricket, pretty decent. Would probably like to get that strike rate a bit higher. It's at 73 at the moment and a career best of 139 not out. A very experienced campaigner, 217 games. There's a lot of cricket being played. Thirimana was in probably hitting the leg stump, trying to go through mid-wicket. Niroshan Dikwal not appealing, urging to that finger to go up off Gamini Disanaika. This is good
by Kamindhu Mendes, getting the second slip in as well. Ransika has been very good. He was driven a couple of times, but it was a good battle to watch between Ransika and Samara Vikrama before Ransika eventually having the last laugh. And Nipun Ransika was predominantly taking away from the right-hander. If he gets it right length and the line to a left-hander, even Tirimanu will be very, very hard to cope up with the swinging in delivery. That's better. Good length, good line. Not swinging back, just going with the angle to end the 6th over. Jaffna, 28 for 1. End of the 6th over, 28 for 1. Nasid Tambuldin just bowling a solitary over to continue from the tennis courts and left hand, right hand combination for Jaffna. Young Nipun Haggal, big opportunity for him. Open the batting with the experience, Lairu Tirimana. And a change in commentary as well, going for single east, Harita Perra and Kalum Srimal. Bomisuti Vismarov. සාර්ථක ආරම්භයක් වන්න තිබූ පිතිකරණයට සදිර වික්‍රමගේ දෙවියාමත් සමග මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවය. ලහිරු තිරිමාන්න අද්දකින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් කොහොමත් පිතිකරුවන් නිපුන් හග්ගල්ල මෙවන විට ආරක්ෂිතව ඔහුගේ ඉනිම ආරම්භ කර තිබෙන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. යාපනයේ කණ්ඩායමට මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමට ආරාධනා ලැබුණා. ලසිත් තෙම්බුල්දෙනිය ගේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ආගමනීමත් ඉහළ මට්ටමකින් කැඳවා ගත්තා. සුබෝදෑසනක් කැලුම් ශ්‍රීමන්. සුබෝදෑසනක් හරියට. ඔන්නේ මේ කාර්ය තෙම්බුල්දෙනිය තිරිමාන්න සහ හග්ගල්ල දෙදෙනා පන්දුට පහර දෙමින් සිටින්නේ යාපනයේ කණ්ඩායම. අල්ලගන්න. දික් පහරක් 30 වෙනි ලකුණ ලබා ගන්න යාපනයේ කණ්ඩායම. යාපනයේ සහ නුවර කණ්ඩායම අතර මේ තරගය පැවැත්වෙන කොළඹ SSCPT සිට මේ අපි සජීවීකරණය කරනු ලබන්නේ 4ක වේගයක් පවත්වාගෙන යන්නේ. තිරිමාන්න එකාන්තයක සදිර සමරවික්‍රම මිට මොහොතකට පෙර ආතුව දෙවි. පන්දු රැකීමේ තවත් අතපසු වීමක්. පන්දු යවන්නන්ට උපරිම පීඩනය එල්ල කිරීමට හැකිවන්නේ නැහැ මෙවැනි පහසු ලකුණු ලබා දීම හරහා. පන්දුව නියම ගාන මතන් නියම යඹුලා පාදයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ තමත් ලකුණු 31යි ලබාගෙන තිබෙන්නේ 7 වෙනි ඕවරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තෙම්බුල්දෙනිය තිරිමාන්නට සෑහෙන කාලයක පස්සේ මම දැන් රූපවාහිනියේ පිරිවේකින් තිරිමාන්න වලකින් පිටි. ඔව් ඔහුට සෑහෙන කාලයක් ජාත්‍යන්තර පිටියෙන් ඉවත් වී සිටීමට හේතුකාරණා තුළු ක්‍රීඩකයෙක් හොඳ සීමක් ඇති පිතිකරුවෙක්. තෙම්බුල්දෙනිය අන්න හරි නියම ගාන අඹුලා චිත පහර පන්දු කෙලින්ම විකට් දිස්ට යන්නේ 33යි කෙසේ වෙතත් යාපනයේ කණ්ඩායම මේ තරගාවලිය අතරම අතිශයින්ම වැදගත් ඕවරයක් අවසන් ඕවර 7යි ලකුණු 33ක විකට් වල 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ්බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න.
රකින්නේ මහනුවර කණ්ඩායම කාසිය වාසිය දිනාගෙන ඒ කණ්ඩායම සඳුම්ලත් ක්‍රීඩා සමාජ වන්නේ NCC හලාවත මේරියන්ස් ඒස් කැපිටල් ගුවන් හමුදාව සහ කැන්ඩි කස්ටම්ස් නුවර දේශීය ආදායම් කණ්ඩායම. අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ යලි දිවෙනවා වේග පන්දු යන ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන පන්දුවක් තරමක් වේගින් පන්දු යන ක්‍රීඩකයෙක්. ඇත්තටම ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳ සම්පතක් විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යන අතරින් කැපිපෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ පන්දුව තරමක් වේගයේ බාලකොට යවන ලද්දේ. ලකුණක් නැහැ. ලකුණු 33යි. මීට පෙර ඔහු පන්දු යවුවේ මේ අපි විස්තර ප්‍රචාරය ලබා දෙන අන්තෙන් පැත්තෙන් අපි මේකට හඳුන්වන්නේ ටෙනිස් පිටි අන්තය කියලා. අනිත් පැත්තට හඳුන්වන්නේ ටොරින්ටන් අන්තය කියලා. ටොරින්ටන් අන්තය කියනවා රාජ්‍ය පරිපාලන අන්තය කියනවා. මොකද මේ පැත්ත තමයි මේ අමාත්‍යාංශය පිටා තිබෙන්නේ. ෆර්නෑන්ඩෝ. තමක් ස්ථානගත කිරීමකට සැලසුම් නමුත් හරි කී නෑ අවස්ථාවේදී. දැන් ටොරින්ටන් අන්තය කියනවාද නිදහස් චතුරස්‍ර අන්තය කියනවාද? ටොරින්ටන් කියන්නේ ඒ කාලේ හිටපු ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෙකුගේ නමක්. කෙසේ වෙතත් මේ අහල පහල සම්පූර්ණ මේ ක්‍රීඩාංගන සංකීර්ණයක් තියෙනවා. එතකොට මේට්ලන් පෙදෙස කියලා හඳුන්වනවා. ඒ තවත් ඒ කාලේ හිටපු ආදිපාදවරයෙකුගේ නමක්. කොහොමත් නිදහස් චතුරස්‍රය තමයි පැහැදිලිවම මේ බහුතරයක් දන්නේ. අසිත යලි. පිටිපස්ස පාදේ පන්දු වැදුනේ වේගය තරමක් අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ. අත්ගල්ල තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් විවරණ තරමක් ඉහළ පන්දු වදින්නේ. මද වශයෙන් පන්දුවේ දෝලනයකුත් තිබුණා කැලුම් ඉපිලීමේ තරම් අඩුයි. ඒ නිසා තමයි පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජය වුණේ. මා කියමින් සිටියේ කණ්ඩායම් සැඳුම්ලත් ආකාරය මහනුවර කණ්ඩායම ගැන කතා කරා. ඒ වගේම තමයි යාපනයේ කණ්ඩායම ද්‍රවිඩ සංගමය රාගම ක්‍රිකට් සමාජය ලංකන් ಕ್ರೀಡಾ සමාජය කළුතර නගර සමාජය සහ බ්ලූෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයෙන් සැඳුම්ලත් ක්‍රීඩකයන් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ අනුව දෙවෙනි විකට්ටුව අත් කර ගන්නවා. තමන්ට ලැබුණු පන්දු ග්ලයිඩ් කිරීමක් කළේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන්ගේ හිසට ඉහළින්. නමුත් තරමක් දෙගිඩියමින් යුක්ත වෙල්ල කර පහරක් ඒ පන්දුර වෙන කරන්න බෑ. ඔව් ඔහු ස්ක්වයර් කට් පහරක් එල්ල කිරීමටයි උත්සාහ ගත්තේ. නමුත් ඒ තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ගියා ක්‍රීඩකයාගේ අතටම යාර දෙකක් තුනක් එහාට මෙහාට වුණා නම් පහසුවෙන් කමිල් මිෂාර සුරකිව පන්දුව රැක ගන්නවා. අසිතගෙන් කඩුල්ලක් නිපුන් හග්ගල ලකුණු 10ක් දැන් ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩාගාරයට හරවා 33යි කඩලු 2යි යාපනය. නායක ධනංජිත සිල්වා පිටට පිවිසෙන්නේ ඔහුගේ සියවෙනි තරගයේ පළමු පෙළ තරගය කියලා කියනවා. ලිස්ටේ තරගය කියලායි කියන්නේ. පළමු පෙළ. ඔව් පළමු පෙළ තමයි. පළමු පෙළට ඉහළින් ගිය ලිස්ටේ කියලා කියනවා. පිටිපින්නේ ඔහුගේ සියවෙනි තරගය ඉනිමනු පහකට ලකුණු 2388ක් හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 132ක් 27යි 7ක් සාමාන්‍ය ලකුණු සාමාන්‍ය 30ට ඉහළින් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. පසුගිය තරගයේ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගත්තා. තරගයේ වීරයා බවට පත් වුණෙත් ඔහු පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ඔහු පිටියට පැමිණ තින්නේ නිපුන් හග්ගල මේ ආකාරයෙන් දැවියාම හරහා කමිල් මිෂාර සුරකිව උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. අසිත ප්‍රනාන්දුව අනෙක් අන්තයට මාරු කර හැරීම හරහා මේ ඔහුට අවශ්‍ය කඩුල්ල දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. කමිදු මෙන්ඩිස්ට එක විකට් වල ලකුණු 12යි 33යි විකට් දෙකයි දැන් යාපනයේ කණ්ඩායම තිරමාන්න මේ අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ හොඳ ලාන්ච් කිරීමක් ලකුණු 4යි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩීප් ෆයිල් එක කලාපින් තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කරා. ඌට ඒ අවස්ථාව හමු වුණේ ඌ තාමත් හොඳින් පාද චලනය සිදු කිරීම හරහා තිරමාන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ ආරම්භක පිටිකරුවේ තමත් සාර්ථක
කියන්නේ අතීතයක් මේ මෑත අතීතයේ තාමත් සාර්ථකයි වුණේ. මම හිතන්නේ ඔව් පසුගිය වසර කිහිපයකදී තාමත් ඉහළ දස්කම් දක්වලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සම්මේලනයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වල ඉහළින්ම සිටි පිරිකරුවෙක්. යලිත් ආසිත හොඳ නිවැරදි තෝරා ගැනීම පන්දු නිදැල්ලියන්ට ඉඩ හරිනවා. අවශ්‍ය පන්දු බවට පරිවර්තනය වෙන නිසා. එතකොට ඕවර් එක අවසන් ඕවර් 8යි ලකුණු 37යි විකට් දෙකයි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. යාපනයේ කණ්ඩායම ලකුණු 37 විකට් දෙකයි තික්වැල්ල විකට් රැක් මේ කාර්යනිරතව සිටින්නේ. එකම ඕෂාද ෆර්නැන්ඩෝ ස්ටිප් ක්‍රීඩකයා. මෙලා සිතෙම්බුලේ. good bowling. ඒකත් වමකින් පාදක පොදියන් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ට හම්බ වෙන කෙනෙක් ප්‍රවීන් චෛත්‍ර. ඒතකොට කොහොමද තවත් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් පිළිබඳව අපිට කතා බහට ලක් වෙනවා. අවුරුදු 19 15 කන යෝන් කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. නායකත්වයේ දරන ක්‍රීඩකයා මෙලාලගේ ਉਹ තමයි තීරණාත්මක ක්‍රීඩකයා. yes නියම ගාන. ආරක්ෂිත පහර. ඔතන මේ මෑතවක් වුණොදී මේ සොයා ගැනීම අතිශය වැදගත් ප්‍රශ්න ලංකාවේ. ඔව් මේ තරඟාවලිය අවසන් වුණාමත් බොහෝ නවක ක්‍රීඩකයන් රටට හඳුන්වා දේවි. ඔද මේ කියවෙන හුඟක් නම් සමහරවිට ටික ආගන්තුකයි. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. සමහරුන් විතර නෙමෙයි සමහර නම් මටත් ආගන්තුකයි. ඒක හරි. ධනංජය 1යි තිරිමාන 6යි. මේ 9 වෙනි පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඕවර් 50 තරඟාවලිය සඳහා මේක විශේෂයෙන්ම මේ අවුරුද්දේ මේ කැලෙන්ඩරේට විශේෂම හඳුන්වා දුන්න තරඟාවලියක්. ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සහ නිරන්තරයෙන් වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සිටිනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඒකේ නියැලී සිටිය යුතුමයි. මේ තමයි විශේෂත්වය සහ පෙරහුරුව තරග පෙරහුරුව සාමාන්‍ය පිළිගැනීම ලංකාවේ සිටින මුල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් 100 දෙනා කියලා කණ්ඩායම් පහේ ඉදිරියට විත් ඩ්‍රයිව් පහරක් තමත් අලංකාරයි. සාමාන්‍ය බවත් පිටිකරුවෙකුගේ දක්නට ලැබෙන පහරක් යනුව එක ලකුණක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා. තිරිමාන ලකුණු 7 ලබාගෙන පිට පන්දු 8කදී මේ පන්දු ප්‍රමාණය පිළිබඳවත් සමහරලාට ගැටලු මතුවෙනවා. සමහර ක්‍රීඩකයින්ට මානසික වශයෙන් බාධයක් පන්දු ප්‍රමාණය වැඩිපුරව තමයි මුහුණ දුන්නා ලකුණු නැහැ කියන හැඟීමත් එක්ක. මේ ධනංජය පස්පාදයට ගොස් ඒ පහර ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ වන විට. ඔහුගේ දක්ෂතාවය ක්‍රීඩාව ඉතාමත් හොඳින් අධ්‍යයනය කරනවා. අන්න හරි. හොඳ පන්දුවක්. මැනවින් ඊට ආරක්ෂිත පහර. ඔහුගේ සාමාන්‍ය රටාවේ තමයි ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එකේ ඕවර් 9 ලකුණු 39 විකට් දෙකයි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රැකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කළා. ඒකට සජීවී ආවරණය ලබා දීලා මේ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගැනීම මේ හැම ක්‍රීඩකයාගේම යුතුයකම වගකීම. අසිත යලිත්. හොඳ පන්දුවක් අවුට්ස්විං පන්දුවක් පරිවර්තනය වුණා. පිටිකරු තරමක් තිරිමාන මදක් දෙලොවක් අතරට ගියා. මම මේක ස්ක්වයර් කට් පහර ගහනවද නැත්නම් මොකද්ද කරන්න කියලා ඒක තමයි අපි දැක්කේ. නිරසන් දික්වැල්ල කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා. අසිත තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගෙන්ම පන්දුවක් ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළේ මේ සාමාන්‍ය තනකොළ සහිත ග්‍රීන් টොප් එකක් වගේ හම්බුනොත් සෑහෙන වේගයක් උගින් දක්වන්න ලැබෙයි. පුළුවන් මේ අසංග ජයසූරිය. ඔව් මාතර සර්විසස් විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගත්තා. ඊට පෙර කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ බිලින්ද අංශයේ සේවය කළා. දැන් නැවතත් පෙරපරිදි පිත්තේ ධාරී කෑවිලු කෑවි.
පන්දු විකට් රැකින. හොඳ පන්දු වීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. තිරිමාන්න මෙබන් වේගය සහ දෝලනය, ඉලක්කය, රිද්මය, පාලනය සියල්ලම මැනවි අවධානය ඉතාමත් හොඳයි. ඒ තමයි වේග පන්දුවවරයෙකුට තිබිය යුතු ගුණාංග විශේෂයෙන්ම පැහැදිලිව පෙන්වන. මොකද ඔහුට විකට්ටුවක් ලැබුණ ලකුණු 16ක් ලබා දුන්නත් සුදානම් ඊළඟ පන්දුව කුමක් වැනිද කියලා. පිටකර තුලට පන්දු යමි පසු පාදයට ගොස් ආරක්ෂිත පහර බැක් ෆුට් ඩිෆෙන්ස් එකක් ලකුණු නෑ. පන්දුවේ ධාරයද ඒ වගේම සීම් එක ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගන්නවා. ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා. ඔහු අර පන්දුව ස්කිඩ් කරන ආකාරයේ පන්දු යවීමකට යොමු වෙලා ඉන්නේ. ඔහු දන්නවා තිරිමාන්න ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් සහිතව පන්දුවට පහර දෙන ප්‍රතිකාරයක්. ඒ නිසා ඔහු පරාජය කරන්න වෙනවා නම් ඊට ඉහළින් ඉදිරියෙන් හිතන්න වෙනවා පන්දු යවන්න හැටියට. පිටිකරුට වඩා. ඔව් ලකුණු 39 තාමත් 10 වෙනි ඕවරය දුකන ලකුණු 40ක් තිබුණා මානසික වශයෙන් යම් කිසි ස්ථාවරයක් බව කිව යුතුයි. අසිත. ද පන්දුවක් නැවතත් පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයටපත් වෙච්ච අවස්ථාවක්. මේකේ අඩාල කොට යව පන්දුව. මෑතකදී අපි දැක්ක එක තමයි වේග පන්දු යවන්නගේ හරිත. වේගය අඩාල කොට යවන පන්දු තමයි වැඩි හරි වේගය උපයෝගී කරගන්නවා අඩුයි. මිෂෙල් ස්ටාක් පව පැහැදිලිව දැක්ක දෙයක් තමයි. ඔහු පන්දු 3ක් විතර තමයි පැයකට කිලෝමීටර් 148ක් 149ක වේගයක් තබා ගන්න. අනිත් ඒවා ඔක්කොම පන්දු මිශ්‍රණයක් පැහැදිලිව දකින්නේ. මේ වර්තමානයේ තිබෙන අතිශය තරංකාරී වෘත්තීය ක්‍රිකට් රටාවේ තියෙන ස්වභාවය. ප්‍රණන්ඩු යලි. ට්‍රයි පහර අතරේ සීමාව වෙත පන්දු යන නමුත් ඒ තරම් වේගය නැහැ. පහරේ කාලේ මැනීම නමුත් රැක ගන්නවා. පහසෙන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු තුනක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 10ට පැමිණෙනවා. පිටිකරුවකට විශාල සහනයක් නම්බර් 2ක් දකින්නකොට ලකුණු 10ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ. මේ තමයි කිසිම ලකුණු පූර්ව දිහා පළමුවෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී සිදුවෙන දේ. මේ අවසාන පන්දුව මේ ඕවරේ 42යි දැන්. 10 වෙනි පන්දුවරේ සිටින්නේ. වමත් දකුණත් පිටිකරුවන් හරහා පන්දු යවන්නන්ට යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් විශේෂයෙන් එල්ලය පවත්වා ගැනීම නිවැරදි එල්ලය. ඒ අතරම දෙදෙනා පන්දුවට පහර දෙන විලාසයත් මදක් වෙනස්. පසුපාදයේ ඉතාමත් ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක් ධනංජය ද සිල්වා. අසිත ෆර්නැන්ඩෝ යලි. වයිට් පන්දුවක් අනිවාර්යෙන්. පායින්න ඉවතට පන්දුව ඇති කී. ඔහු ඉන්ස්විං පන්දුවක් යොමු කිරීමට ඇත්තේ නමුත් ඔහුගේ තාක්ෂණය යම්කිසි මෙහෙම තමයි වේග පන්දුවගේ ස්වභාවය. හොඳ පන්දු රැකීමක් කියන්නේ ලෙග් සයිඩ් එකකින් එන පන්දුව රැක ගන්නවා දික්වැල්ල. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න හිටිට උට සෑහෙන වැඩ තියෙයි. ඔව්. සෑහෙන ඔහු තරග කළ යුතුයි වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නම ස්ථානයක් දිනා ගන්න. කුසල් මිනිස් තමයි මේ දවස්වල මම හිතන්නේ උපයෝගී කරගන්න තැත් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. පිටිකරුවෙකුත් ඉන්නවා විකට් රකින්නත් ඉන්නවා. ඒතර එක ස්ථානයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වෙනවා. ඒකයි එතන තියෙන විශේෂත්වය. ඕවර් 10යි ලකුණු 43යි විකට් දෙකයි යාපනයේ කණ්ඩායම. මුල් දිනේ මෙම තරඟාවලියේ කොළඹ කණ්ඩායම පළමු ඕවර 10 අවසන් වෙද්දී ලකුණු 56යි මුල් කඩුවල බිඳ වැටුණා. ක්‍රිෂාන් සංජුල සහ කුසල් මෙන්ඩිස් ආරම්භක පිටිකරුවන් හැටියට කටයුතු කළේ. කොළඹ ගාල්ලාමුවේ පරාජය වුණා ඒ තරඟේ. මේ තිරිමාන්න ඊට පිටිපස්සේ ඉන්නේ ඖෂධ ෆර්නැන්ඩෝ පන්දුවේ සඳහා සැරසෙන්නේ ඇඹුල් දෙවිය. ලකුණු 11ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒකට 3ක් ලබා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තවත් මෑතකදී සොයාගත්ත විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෙක් ඇඹුල් දෙවිය. කොමතින් පාදක පන්දුව. ඇඹුල් දෙවියද හොඳ ජය වික්‍රමතුංග.
මම හිතනවා ඇඹුල්දෙනිය ගැන මම වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තිබෙනවා. ජයවික්‍රම වැඩි දැකලා නැහැ. ලබා ගන්න ඩ්‍රයිව් පහරත් එක්ක කලබලකිතර. නමුත් බොහෝ දෙනා කියනවා ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමගේ දඟ කැවීම වඩා ඉහළ මට්ටමේ කියලා. අනෙක් තරගය පැවැත්වෙනවා සරා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී දඹුල්ලෙහිදී මුල් පන්දුවර 10 අවසානයේදී කඩලු දෙකක් ලැබී ලකුණු 38යි කොළඹ කණ්ඩායමට එරෙහිව. ධනංජයට යාලි අවස්ථාව. ඇඹුල්දෙනිය. අයියෝ ඒක නියමයි බචෝ. හරක් නමුත් නිශාන්ත කවරම් පන්දු රැකන්නේ කොහොමවත් පන්දු නතර කරගත්තේ හොඳ නැත්නම් නියත හතරේ පහරගේ පැත්තේ කවුරුත් නැහැ. ඔව්. හොඳ පන්දු රැකීම. පැතුම් නිශාන්ත. ලකුණක් ලබා ගැනීම බලක්වන්න බැරි වුණා. ලකුණු දෙකයි ධනංජයට මේ තිරිමාන්න. අල්ලගන්න. ඩ්‍රයිව් පහර නමුත් මිඩුගටි පන්දු රැකන්න ලකුණක්. හොඳ අවස්ථාවක්. වමත් පන්දු යවන්න ආසාව වමත් පිටිකරුවා ඔහු ශ්‍රීමාගිරින් ඉදිරියට පැමිණයි පන්දුවට මුහුණ දුන්නේ. තිරිමාන්න. ඇඹුල්දෙනිය. ආරක්ෂිත පහරක්. ඇඹුල්දෙනියටත් මේ හොඳ අධ්‍යයනයක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක්. මොකද තිරිමාන්න වැනි ක්‍රීඩකයෙකුට පන්දු යැවීම ලේසි පහසු නෑ. තමක් හිටි පන්දුවක් ලකුණු තිබෙන. නමුත් තිරිමාන්න පොඩ්ඩක් කලබල වුණා. ඔහු උත්සාහ කරා ස්පෑලික් පැත්තට පන්දු යොමු කරන්න. නමුත් ඔය උඩ පන්දුවක්ද එක ගත්තනම් පුදුම තත්ත්වයක්. නැවතත් පෙර පරිදිමයි ලෙග් ස්ටෙප් ක්‍රීඩකයා ආසන්නෙන් පන්දුව ඩීෆයින් එක කලාපයට යන්නේ. එක ලකුණයි. ඕවර් 11යි ලකුණු 46යි. විකට් දෙකයි. මේ ලකුණු තත්ත්වය ගැන මොකද කියන්නේ? දැන් මෑතකදී මම දැක්ක දෙයක් තමයි අඩු ලකුණු ගණන් මත තමයි තරග තීරණය වෙන්නේ. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ලකුණු තත්ත්වය ගැන කිව්වනේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. කඩලු දෙක තමයි. මේ කඩලු නොමැතිව ලකුණු 46ක් නම් හොඳ ආරම්භයක් හැටියට සලකන්න තිබ්බා. කඩලු දෙක නිසා යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. නමුත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් දක්ෂතාවයේ තියෙනවා. ඔවුන්ට මේ තත්ත්වෙන් ගොඩ ඒමට හැකි අවස්ථාව තිබෙනවා. අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ කිරී තවදුරටත් බලාපොරොත්තුව තිරිමාන්න. හොඳ පන්දුවක් පිටේ පිට ධාරයේ පන්දු වැටදී ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසට එන්නේ පන්දු. අඩුම තරමේ ලකුණු 275ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලේසි පහසු නෑ. ඊපෙරේද හැබැයි තිබිච්ච තරගවල මම සඳහන් කරේ මට නිකන් පිළිච්ච දේ තරංකාරීත්වය විතරක් දුරට ඉහළ යනවද පහළ යනවද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තිබෙන්නේ. ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නෑ. ලකුණු 213 ඒ වගේ. ඔව් දැන් මම ওই කතාවම දින දෙකකට පෙර කියලා ලකුණු 213කට මේ කණ්ඩායම බිඳ වැටුණා. නමුත් මුල් කඩලු දෙකේ අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයෙන් පැවතුණා. ඒ නිසා තමයි ඒ තත්ත්වය ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මෙවැනි තරඟාවලියක ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයින් මේ තත්ත්වයට ළඟා වෙන්න ඕනේ. දැන් ප්‍රියමාල් පෙරේරා ඒ තත්ත්වය ළඟා කරගත්තා. ලකුණු 98යි නොදැවි. කාලයකට පස්සේ නම කියවෙන්නේ නේද? හොඳ ඉන්සිල් පන්දුවක්. හැබැයි මැනවින් තේරුම් ගත්තා. ධනංජය ඉදල්ලයන්ට ඉඩ හැරියා. මේ බලන්න හරිද? ඉපිලීමක් නැහැ. හැබැයි තරමක් විකට් ආසන්නින් බේල්ස් වලට මදක් යන්තම් ඉහළින් ගියේ. තරමක් අවදානමක් බව තිබෙන්නේ. ඉතින් අවදානම් කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ජීවිත අවදානම් වගේ තමයි. 47යි. තාමත් යාපනයේ කණ්ඩායම අපිට කියන්න බෑ මෙන්න මේ අහවල් ලකුණු සංඛ්‍යාව තමයි අවසානයේදී ලබා ගන්න කියලා. තාම ඒකට වෙනස් වැඩි. ක්ලික් කිරීම පාසල් එක ලකුණක් ෂෝට් ලෙග් දෙසට පන්දුගේ ධනංජයගේ ලකුණ ලෙග් බයි
හොඳයි. පාදේ වැඩි කියලා. එතකොට නිශාන්ත තවත් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන හොඳම සොයා ගැනීමක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඕනෑම ස්ථානයක ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක් පිටිකරුවෙක් වශයෙන් විශේෂයෙන් ඕනෑම ප්‍රවණතාවකදී වර්තමානයේ T20 ප්‍රවණතාව තමයි අර නැගලා යන ප්‍රවණතාව. හොඳ පන්දුවක් යලිත් කෙටි පන්දුව ඔහු සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා ඒ පන්දුව එල්ල කිරීමට. නමුත් නිසි ප්‍රතිඵල නැහැ. පිටිකරුවෙකුට බවුන්සර් පන්දුවක් යවනවා කියන එක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. මම නම් හිතන්නේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ගෙන් දක්න නොලැබෙනම එකක් තමයි. ලසිත් මාලිංගගෙන් තමයි වැඩි හරියට මේක දකින්නේ. තාමත්ම තීරණාත්මක අවස්ථාවේදී බවුන්සර් යවන එක. අතිරේක ලකුණු 6යි. වයිඩ් පන්දු 4යි. නිපන්දු 1යි. අසිත. කිරිමානට මැනවින් ලයිට් කිරීමක් පන්දුව ලකිනෝ සෑහෙන වෙලාවකින් 4-5ක් ආවේ නෑ. 12 වෙනි ඕවරේ ලකුණු 50යි දැන්. යාපනයේ කණ්ඩායම. කිරිමාන 14යි. පන්දු 20කදී. ඔවුන් සහන ආරච්චිගේ පන්දු රකින ක්‍රීඩකයෙක් තවත් මේ අලුත් ක්‍රීඩකයින්ගේ නම් සඳහන් කරන්නේ බොහොම කැමැත්තෙන්. මොකද ඉදිරි අනාගතේ බාර ගන්න මේ වැදගත්. දැන් අවුරුදු 15න් 15 ලකුණු 300ක් වාර්තා කරගත්ත ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා දැන්. මේ මෑතකදී තමත් සුබවාදී තමයි. මොකද කීන්ති වෙන්නේ? තුරල පන්දුවක් සෑහෙන වෙලාවකින් නමුත් ඊට නිවැරදි උත්තරය ලැබුණේ නැහැ තරංචයකින්. නමුත් ගේ තියෙන උණුසුමත් තාම මදි වගේ මට දැනෙන්නේ මේ. ඔව් පහර එල්ල කරන්න ගිහිල්ලා අවසානයේ පුල් පහර එල්ල නොකර නිකන් ඉන්නවා. ඔව් වෙහෙසටපත් වෙලාද මන්ද අසිත ප්‍රනාන්දු. පස්වෙනි පන්දුවර යවන්නේ. මම හිතන්නේ මෙතනින් පස්සේ ඔහුට අනිවාර්යෙන් විවේකයක් ලැබෙයි. ඔව් දඟ පන්දු යවන්නේ බලන්නේ හොඳයි. පන්දු රකින්න කණ්ඩායම. වඩෙන්ඩු අවදානම අවම කරමින් ලකුණු රැස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඉනිම ගොඩනැගීම මෙහිදී වැදගත්. මාන අතිරේක ලකුණු 7යි. එයින් පන්දු 6ක් නැවතත් යැවීමට තිබෙනවා. වයිට් පන්දු 5 සහ නිපන්දුවත් සමග. ධනංජය අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ වෙලදී දාර්ශනීය පහරක්. නමුත් පන්දු රැකගත්තා. නිවැරදිව රැකගත්තේ නෑ. නමුත් ලකුණු අඩු කරගත්තා. ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්නේ. හරියට ගියා නම් ඕවර් 12යි 52යි විකට් දෙකයි යාපනයේ කණ්ඩායම විස්තර විචාරය වෙනසක්. පර්වේස් මහරුෆ් සමග දමිත් බීරසිංහ ඊට පස්සේ. Lasith Ambuldeniya will continue from the tennis court ends. Dhananjay De Silva trying to play it outside the off stump, trying to drag it towards that deep square leg region. He's in form, scored a half century in the first game, but he has started slowly. The captain for Jaffna. This is the time Jaffna need a very good partnership. We've not seen Lasith Ambuldeniya much in limited overs cricket, but what do you make of Ambuldeniya as a limited overs bowler? I think he started really well. Lasith Ambuldeniya spoke about him with Roscoe in the previous stint. That is an ideal opportunity
Lassit Tendulkar to make a mark in the white ball circuit as well. He's playing predominantly playing test cricket, and this is the opportunity for him to cut good. Just a single there for De Silva. He moves on to 4. This is the Dialogue SLC National Super League, the 50-over tournament. The 5-team tournament commenced on 24th of January and will go on till 19th of February. This is only the second day of matches. Lahiru Thirimana representing Ragama CC in this Jaffna cluster. Good cluster, Jaffna. We have Tamil Union, Ragama. Beautifully tucked away once again from Thirimana. These two have added 21 runs so far of 31 deliveries. This is the second power play. You can only have 4 fielders outside the 30-yard circle. See him coming down, just threw outside the off stump, almost creating that opportunity for a stumping. Under the 13, Jaffna 54 for 2. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් ඉල්පත් ගෙවන්න My Dialogue app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න Change of gloves rather. It's a hot and humid day here in Colombo. We have 2 games happening. Colombo taking on the Bull at Pisara Oval. Jaffna versus Kandy. Change of bowling. The captain Kamidu Mendis has brought himself on to the bowling attack. Ambidextrous spinner. He will bowl right arm off spin to Lahiru Thirimana and probably left arm orthodox for Dalanje De Silva. Yeah, what I said to have ambidextrous Kamidu Mendis captaining the Kandy franchise. And it's a huge opportunity to show his leadership skills as well. 55th game, best of 5 for 33. Correctly mentioned, Damit will definitely bowl right arm off spinners to Thirimana and the left arm orthodox spin to Dalanje De Silva. Skip field as well. It's good to see Silva on the attack. Kandy looking to buy wickets. That's the best way to put a hold on the run scoring. We saw another ambidextrous spinner the other day playing for Colombo. That was Tarindu Ratnayaka. Nice, good bowling, Matan, good bowling. All these pictures brought to you by Sri Lanka Cricket. These pictures will be on Dialogue Television channel 140 and on the puppet.com as well as on Sri Lanka Cricket YouTube channel and on Dialogue View. This is the 14th over in progress. Kandy won the toss and opted to field first. As I said earlier, this is the second day of matches in this Dialogue SLC National Super League. Yes, Kamidu Mendis is now bowling left arm orthodox spin. They're running the first one hard. Easy couple of runs for Dalanje De Silva. There is plenty of players from your club representing Kandy. Nondescripts Cricket Club, the centre of excellence in this National Super League for the Kandy cluster. But surprisingly, we have a captain from Chilau Marians who has been whacked for a boundary by his opponent captain Dalanje De Silva. Short and was asked to be hit. Easy pickings for Dalanje De Silva.
Easy pickings indeed. Class of Dhananjay De Silva, not going to miss out on those opportunities. Very, very short. And Kandy Mendes paying the price. You see in the last game as well, similar surface. Anything short just hangs up and asked to be hit. Yes, a lot of players from NCC, but so just feel that Kandy Mendes going forward is a leader that they are eyeing, and correctly so, giving the opportunity to lead this Stars team. Again, it's short, this time over mid-on. Previous delivery short mid-wicket fielder was dropped down to deep mid-wicket, and this is called good awareness by Dhananjay De Silva. Mid-on was up and just went right over the top. Very, very safe shot to bring another boundary. Middle of the bat with noise. Just clubbed it. Motion Big Fella is saying to pitch it up. And drag down to end the over. Jaffna 65 for 2. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Double bowling change for Kandy. Pulnataranga, the right arm leg spinner. He will operate from the tennis court ends. Plenty of options for Kandy Mendes. You have an ambidextrous spinner, then you have a left arm spinner, right arm leg spin of Pulnataranga, then you have Sahan Arachike also. This is sensible batting from Lahiru Thirimana. Experience for you. Lahiru Thirimana has been tough work so far. 26 deliveries for his 17. And Dhananjay De Silva with 2 gifts by Kandy Mendes. And the previous Sora hammering 2 boundaries, 18 deliveries. Pulnataranga, very good all-rounder in the making. Bowling his leg spin to Dhananjay. Kandy badly need to break this partnership. They've added 33 runs, but if they get set on this pitch, they will be troublesome for Kandy going forward in this game. Dot deliveries is the order for Kandy. That's how you pile on pressure against good batsmen in the caliber of Dhananjay and Lahiru Thirimana. Slightly short, but Dhananjay De Silva did really well to find that gap between the bowler and the short extra cover. Jaffna, so far they've won one game in this competition. They've started off well. Lahiru Thirimana, delicate batting. Not sure they cross over for 2 runs with the Hettiwatha there in the fielding. Played it so late. Yeah, but impressive was the running between wickets. Just thought for a second that there was no second run in there, but the intensity shown by Lahiru Thirimana running the first one hard and coming back is just impressive to see. All the singles is very, very crucial in the outcome of the game, especially in a tough pitch as this. 70 for 2 after 15. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today.
Despite going for 11 runs in his first over, Kamindu Mendis will continue. I also forgot to mention Pramud Hettibath. He's another left arm spinning option which they can use. Son of Hemanta Deva Priya, former Sri Lankan player. Kamindu Mendis. Rare talent. We've seen a couple of these ambidextrous spinners in operation in this tournament so far. Thandu Ratnayaka and then Kamindu Mendis. I'm sure the youngsters who are watching this game will be keen to try this out. Got to be much fuller than that. We saw in the previous over of Kamindu Mendis, 2 short deliveries went for boundaries. 1 over mid wicket, 1 over mid on by Dhananjay De Silva. Much better. And Dhananjay De Silva, what a magnificent shot. One of the hardest strokes to play in the game of cricket, and it would so easy. The inside out. He's bisecting that gap, placing it perfectly and timing it even better. He's class. He's absolute class, Dhananjay De Silva. Whenever he's playing these shots, it's eye candy for you. What's good about the stroke? This is good running again. Brilliant. By these 2 experienced Sri Lankan players. A couple of deliveries before. What impressed me most is trying to play as straight as possible. I always say that play to the V. And the high elbow of Dhananjay De Silva is so impressive. And this time nudge towards short mid wicket. Look at the intensity of the running. That's what caused the second run. A couple of overs ago he was just 4 runs or 15 deliveries. Now he has moved on to 21 of 25 courtesy of couple of boundaries and some very good running between the wickets. Dot, but Hettibath short cow point. He's fielding for a single. Another 16th over. 78 for 2, and brings up coming out of the field. වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones.
Get it sizzling hot off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. This is the third match of the Dialogue SLC and National Super League elite cricketing competition in Sri Lanka. Jaffna and Kandy, the two teams playing today. Sadhira Samarukrama Nipun Hagal Lahiru Thirimana Janit Liyanage Dhananjay De Silva Santosh Gunatilaka Ishan Jaratna Jeffrey Bandase Shiran Fernando Dilum Sudhira and Nuwan Pradeep, the team for Jaffna. Kandy Niroshan Dikwala Pathum Nisanka Oshad Fernando, Captain Kamil Mendis, Kamil Mishara Pulna Taranga Pramud Hetibat Sahan Narachige Asita Fernando Nipun Ransika and Lasita Mulderia. Jaffna cluster of Tamil Union and Ragama. Oh, that's a beautiful delivery. Played it on the back foot there. Dhananjay De Silva caught on the crease right after the water break. Mahan. I should have been in the front foot, much fuller. And Dhananjay De Silva read the length only and paying the price almost. This time, just a bit of width, more than enough to bisect that gap between cow point and third man. Not trying to hit too hard. Placement was the most important thing, exactly what he got. Just giving a little bit of room. It wasn't that short, but the placement was very, very impressive. Beautiful batting. Come on boys, We're witnessing two of the most stylish players present in Sri Lankan cricket at the moment. Faris Lahiru Thirimana, we all know how good he is as a left-hander, and Dhananjay De Silva, he's also very beautiful when he's on going. Dhananjay De Silva missed the Zimbabwe series. Was on paternity leave, while Thirimana was also the same during the previous test series against West Indies. Plenty of cricket coming ahead for Sri Lanka too. These two players will feature for sure. Good batting. Single brings up the 50 partnership of 55 deliveries among these experienced two batsmen for Jaffna. Current run rate of 4.93. If he could maintain this run rate at least about the 40th over, I think Jaffna would be building up a very, very formidable total under the circumstances. Oh, nicely bowled again by Pulnataranga. Taken up the bells by Niroshan Dikwala, but no damage done. See the replay here. With the arm, going for the turn. That time, Imana taking outside the last time. Number 17, Jaffna, 83 for 2. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Jaffna scoring at a healthy run rate of 4.88. They managed to continue doing so. It will be a very interesting battle here at SSC grounds. Kandy playing their first match of this tournament, while Jaffna playing their second match. They won the first match. Here's Kamil Mendis winning his third over. It's been a little expensive. 11 in his first over, 8 in his second. Change of the line of attack as well for Dhananjay De Silva. This time, Kamil Mendis coming around the wicket, bowling the
Off spinners, the previous over, he was trying left arm round the wicket. They came change of plans, and for Tirimana sticking to the off spinner, coming round the wicket as well. Slightly short. Not Ganesh done. Deep square leg, a long on, a third man and cow point. Petrolling the boundary. Short third, short cow point, short extra cover, short mid wicket, and short fine leg. Trying to save the single. It's good bowling. Bounced a bit, stopped a bit as well. Soft hands by Tirimana, just making sure that no pitch drive was towards extra cover or maybe mid off. Poor bowling from Kamindu Mendis, but Tirimana couldn't time it properly, just as he wanted. Probably would have hit on the upper slice of the bat. Yes, the third wicket partnership so far. Hit 3 runs of 60. Not better, lot fuller. And easily tucked away towards short fine leg for a single. Couple of deliveries early, dragged down by Kamindu Mendis. There was a 4 or a 6 written all over it. Tirimana not getting the timing right or the power right, just managed to get 2 runs. On the ground, long on in place. Easily taken. Pathum Nissanka, one of the safest fielders going around, not going to miss out in that opportunity. Got to be said, Dhananjay De Silva, what have you done? Batting so well, something that the Jaffna didn't want. And I just had a feeling he was trying to go over mid-off and only managed to drag it towards Pathum Nissanka too long on. That's the end of the Jaffna captain. Dhananjay De Silva departs for 28. Jaffna now 87 for 3 after 18 overs. හටක් අවසානයේ දක්වන 87යි විකට් 3යි අවසන් වශයෙන් ධනංජය ද සිල්වා ජන් ක්ලියනගේ රාගම ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 102යි හොඳ ලකුණු සාමාන්‍යයක් 37ට වැඩි හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් ලකුණු 75ටත් වැඩි අපේ හැදියානේ පාත්‍ර වෙච්ච ක්‍රීඩකෙක් සාර්ව ක්‍රීඩකෙක් විශේෂයෙන්ම මේ පුතෝර හයිදිත් අපි කතා කරමින් සහ සොයමින් බලමින් සිටි වර්තමානයේ තිබෙන යම් ක්‍රිකට් මේ ධනංජය ද සිල්වා දෙවි ගිය ආකාරය උඩ පන්දුව හරියට පහර එල්ල කිරීමට උට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඊටමත් හොඳ තාක්ෂණයක් උඩ පන්දුව රැක ගැනීම පැතුම් නිස්සංක කමිදු මෙන්ඩිස් කඩළු දවා ගත්තේ නායකයාගෙන් නායකයාට පන්දුව යවන අවස්ථාවේදී. පුලින තරංග දැන් පන්දුව යමේ සඳහා සූදානම් වන්නේ. ධනංජය ලබාගත් ලකුණු 27යි පන්දු 33කදී. good bowling. ලයිට් කිරීමක්. පුලින තරංග හලවත මීරියන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසට පන්දු ගියේ ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 88යි දැන්. විකට් 3යි කෙසේ වෙතත් යම් කිසි ස්ථාවරයක් වේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. එකම තිරිමානේ කාන්තයක පොදවි ක්‍රීඩා කරන්නේ. අයියෝ! ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන නමුත් පිත්තේ ඇතුල්දාරේ වැදුණු පන්දුව එල්ල කරේ මිඩ් ඔෆ් පැත්තට. නමුත් පන්දුව ගමන් කරේ ටී ෆයිල් එක කලාපයට. ඒකට පැහැදිලි මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. පන්දුව නිවැරදිව තේරුම් ගන්න නොවේ. ස්ටෙප් අවුට් එක නොයසනම් ඉදිරියට විත් පහර එල්ල කරන්න තත් කරේ. ජනිත් ලියනගේ. පත්ත ග්ලයිඩ් කිරීමක් සාර්ථකයි. එහෙත් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ජනිත් සිම්බාබ්වේ තරඟ සංචාරය අහිමි වුණේ ඔහු අසනීප වෙච්ච නිසා.
පෙර පරිදිමයි නමුත් ලකුණු ලබා ගන්න බෑ. ස්ථානගත කිරීම තාමත් ඔහු ආගමන්මයි මේ සිටින්නේ තනපිල්ලේ. ධනංජයගේ දැවියාවෙන් පස්සේ විකට්ටුවට ආවේ. තරංග. එතන ඉවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් පොයින්ට් මැද්දට පන්දුව යොමු කරන්නේ. දෙමෙම තරගයේ ලකුණු සටහන් කරුවන් පිළිබඳවත් වචනයක් කතා කරන්න ඕනේ. ක්‍රීඩා වචන කීපයක් කතා කරනවා. ඒක වචනයක් මැද. ඔව්. අපි ඒක හිතා ගන්න ඕනේ නේ. හොඳයි වෙන ඊළඟ පන්දුව. එකයි. විකට් විවෘතකට හොඳ පුල් පහරක්. නමුත් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා ළඟටමයි පන්දුව යන්නේ. තිරිමාන්න 26යි ඒකම ලකුණු තත්ත්වය 91යි. ඕවර් 19ක් අවසන්. ලකුණු පුවරේ ලකුණු සටහන් කරුවන් දිමුතු අසංක මහානාම විදුහල සහ BRC වෙනුවෙන් ලකුණු සටහන් කරු කෞශල් ලසන්ත ගාලු ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු සටහන් කරු අපට උදව් වෙන සතාසිමන් රවින්ද්‍රන් කළුතර නගර ශාලාව සහ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් වෙනුවෙන් ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරන්නේ. 20 වෙනි ඕවරේ ආරම්භ කිරීම සැරසෙන්නේ. තිරිමාන 26යි ජනිත් ගේනගේ 2යි විකට් 3ක් දවා ගත්තා. යලි මෙන්ඩිස් අන්න හරි. යමයි කමිටු වෙන්නේ. දකුණතින් ඔෆ් ස්පින් පන්දු යමින් සිටින්නේ. ඒ හේතුව තිරිමානට මේක ලෙග් ස්පින් පන්දුවක් වඩ පරිවර්තනය වෙනවා. වමත් පිටිකරුවෙක් නිසා. හතරෙන් පන්දුවේ තරමක් කමිටුගේ ලකුණු අධිකයි. අන්න එතන යන්න. ෆ්ලික් පහර පිටින් වෙන්නේ බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක් දිසට. මේ දවස්වල පවතින සෞඛ්‍ය අවධානය යටතේ වුණත් අවුරුදු 15න් 15 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පැවැත්වෙනවා. මේ තරඟ වාරයේදී ලකුණු 300 ඉක්මවා අවස්ථා දෙකකදී ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. පිටිකරුව පෞද්ගලිකව මුලින්ම තමිඳු ප්‍රදීප්ත රිච්මන්ඩ් විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් මේ පවල අමරසූරිය විදුහලට එරෙහිව ලකුණු 300 දෙකක් වාර්තා කළා. පන්දු 155කට මුණ දුන්නා. මෙන්ඩිස් ඊට පන්දුව. අල්ලන්න ඕසා. මොන පන්දුවක් ඊට නිවැරදි පිළිතුරක් හතරේ සීමාව ඉක්මවා යනවා. පහසුවෙන්ම දුර්වල පන්දුවට නිවැරදි පහර ඉල්ල කරනදී ස්කාලෙක් දෙසට ලකුණු හතරක් ලබා ගන්නවා. ලියනගේගේ අත දිග හැරීම ඉස්සෙල්ලාම උට සෑහෙන වෙලා තිබ්බා ඒ පන්දුව තෝරා බේරා ගන්න. තරම් දුර්වල පන්දුවක්, තරම් කෙටි පන්දුවක්. ඔබ සහ මම හිටියත් නිකන් ගහන්න පුළුවන් සයිස් එකක්. ඒකේ ඒ පන්දුවේ තරම්ම දුර්වලයි. අපි අර ලකුණු සංඛ්‍යාවේ දත්ත 6 පාරවල් 26යි 4 පාරවල් 23යි තමින්දු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 302යි. තවත් එහා සමානයි. පිටිකරුට තර්ජනයක් නැහැ. ඩ්‍රයිව් පහර ඉත පහසුවෙන් ලිනෝන් දෙසට යන්නේ. පිටිකරු පහසුවෙන්ම යත් එල්ල කරේ. කමිදු මෙන්ඩිස් ලකුණු ලබා දීම අතින් සෑහෙන වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඊයේ නෙමෙයි මුල් දිනේ තරිඳු රත්නායක මේ ආකාරයෙන් දෑතින් පන්දු යවුවා. වුණත් පන්දු වර 10 ලකුණු 46කට. අන්න හරි. යම ගාන මත. තවත් එක ලකුණක්. එක ලකුණු බෙගෙන් ලබා ගැනීම අතිශයින් වැදගත් ලොකු පහරක් නැත්නම් ඒ තමයි විකට් අතර දිවීම පැතිමාරු කර ගැනීම. ඒ ඔස්සේ ලකුණක් පැමිණෙනවා. අතිශයින් වැදගත් පන්දු රකින කණ්ඩායමට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල වෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී. ඉන්දියනගේ කම්පියුටර් තුලමයි පන්දු රැඳෙන්නේ. ඕවර් 20ක් අවසන් ලකුණු 98යි විකට් 3යි යාපනය. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate.
If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. මුල් පන්දුවර 10දී කඩලු දෙකක් දැවි ලකුණු 43යි දෙවන පන්දුවර 10දී ලකුණු 55යි එක කඩුල්ලකට රශනී පහරක් ක්ලික් පහර කෙලින්ම පැමිණෙන්නේ විඩිකට් දෙසට පිරිමාන්න කලබලකින් තොරව අපි අර ලකුණු 300 ඒවා දෙකක් ගැන කතා කරා මීට දින කිහිපයකට පෙර දිනේෂ් දුලාංජන වෙනපුව ජෝසප් වාස් විදුහලේ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 344යි Nice, මචං නියමයි පුලින. සෑහළු ලාල් පසු කමිදු වෙන්ඩිස්. අපල ගායි දැන්. සමාන පුලින තරඟ. සචින් කියනවා ඉනේෂ් කියලා නිවැරදි යුතුයි. ඉනේෂ් දුලාංජන ජෝසප් වාස් වෙනපුව. නවත්තන්න. නියමයි සාන්. පන්දු රැකීමක් අවස්ථාවේදී එසේනම් ලකුණු 4ක් වෙන්නක් කියලා තිබුණා. ඒ තරම් වේගින් පහරෙල්ල කරේ ලිබරල්. ඉදිරියට ගොස් ඉල්ල කරේ දක්ෂ පන්දු රැකීම. පසුකාදයට ගොස් ඉක්මන් ලකුණක් දුවද්දී දවා ගන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. එක්වරම පන්දුව ඩිරෙක්ට් හිට් එකක් වුණා නම් කෙසේ වෙතත් එසේ වුණේ නැහැ. සෑහෙන අවදානම් ලකුණු 100යි. අවදානම් සයිතෝ. ලකුණු සම්පූර්ණ ඔව්. විකට්ටුවට කෙලින්ම වැටුණා නම් යම් සිසිතියක් සිදුවන්නට තිබුණා. අපේ විකට්ටුව සතක සම්බන්ධතාවයක් වාර්තා විය යුතුයි. පසුගිය තරගයේ නම් ගාලු කණ්ඩායමේ කයවන කඩළු වෙනුවෙන් සතක සම්බන්ධතාවයක් කොළඹ කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔහුගේ 4 වෙනි ඕවරේ යවන්නේ ලකුණු 16ක් දිනකට. තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ දඟපන්දු යවන්නේ නැගී එන ක්‍රීඩකයෙක් රයිසින් ස්ටාර් එකක් නේ. ඔව්. පරිබාන්න පහසු වෙනවා. තිහයි ඔබ දැන් රවීන පිටිකරුගේ විලාශය මෙන්නු කරමින් ක්‍රීඩා. ඔව් දැන් මීට පෙර තරගයේදී කවිඳු නදීෂාන් මේ ආකාරයෙන්ම දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා උපද්දු දෙකක් ලබා ගත්තා. මේ ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් රට හමුවේ උන්ගේ දස්කම් පෙන්වීමට දැන් ලියනගේටත් ඒ අවස්ථාව උදා වෙලා නවත්තගනි යන්න බෝල්ට පන්දුවක් ඩ්‍රයිව් පාරකට ගියේ නමුත් ස්ථානගත කිරීම අසාර්ථකයි. ඕවර් 21ක් අවසන් ලකුණු 101යි විකට් 3යි යාපනයේ. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රැකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. කමිදු මෙන්ඩිස් නැවතත් පන්දු යැවීම පහසුවෙන් පන්දුවට ළඟා වෙනවා ලහිරු තිරිමාන. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් දැන් පිටියේ ලකුණු රැස් කිරීම කරන්නේ. අනෙක් තරගය පිසර අවුල් ක්‍රීඩාංගණයේදී කොළඹ කණ්ඩායමට එරෙහිව දඹුල්ල ලකුණු 93යි කඩලු 4යි පන්දුවර 21යි. දැන් මේ 22 වෙනි ඕවරේ එස්.එස්. පිටින් ෆ්ලික් පහර කෙලින් මෙන්නේ ස්පාලෙක් දෙසට තවයි කරා. වෙන්ඩිස් පන්දුව. කෙල්ම අර 344 ගැන කියන්න ඕනේ. පන්දුව 130කදී 6 පාරවල් 19යි 4 පාරවල් 44යි ඉනේෂ් දුලාංජන රාගම බැසිලිකා විදුහලට එරෙහිව හොඳ ප්‍රවණතාවක් මෑතකදී තවත් ක්‍රීඩකෙක් ලකුණු 400ක් ලබා ගත්තා වගේ. ඔව් මම ඒක ගැන කියන්නම් පස්සේ මේ තරගයේදී තුන්වන කඩළු වෙනුවෙන් ලකුණු 452ක සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 194කදී කණ්ඩායම සමස්තයක් හැටියට ලකුණු 708යි කඩළු 5කට පන්දුවර 50 අවසන් වෙද්දී හිතා ගන්න බෑ මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. අපි ඔබලා වගේ පන්දු යවන්න වෙන්නේ නැති නේද? පොතේ ක්‍රිකට්වත් අපිට ওই විදිහට ගහන්න. බුක් ක්‍රිකට් ඔබ කියන්නේ. ඒකවත් ගහන්න බෑ කියන එකයි කියන්නේ. මේ පන්දුව වෙන්ඩිස්
තිරිමාන්න පහර දුන්නේ දක්ෂ පන්දු රැකීම. ලකුණු කපා හැරීම. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂිත පහර. ඔබ ඇහුවනේ ලකුණු 400 ගැන. ඔව්. නවුඩ් පරණවිතාන ගාල්ල මහින්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝකයට එරෙහිව 19 15 පළමු පෙළ තරගයකදී වාර්තා කරගත්තා. ඌදම කතා කළ හැකි ක්‍රිකට් අංකුල සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තිබුණා. විද්‍යාශනී පහරක්. ලකුණු 4ක්. තමත පහසුවෙන් දුර්වල පන්දුවකට එල්ල කරන ලද්දේ කමිටු වෙන්ඩිස් අද ඒ තරම්ම හොඳින් පන්දියවන් බව පේන්නේ විකට්ටුවක් ලැබුණා තමයි. නමුත් මේ පස්වෙනි ඕවරේ අවසානයේදී උන්ට ලකුණු 36ක් ගහලා තියෙනවා. ඕවර 22යි ලකුණු 107යි විකට් 3යි යාපනයේ කණ්ඩායම. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. අපි මේ පාසල් ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ කාර්යභාරය අගයන්න ඕනේ. මේ ක්‍රිකට් අංකුර ඔබ කියපු ආකාරයට හඳුන්වා දීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එතනින් පස්සේ මෙවැනි තරඟාවලි හරහා උන්ට ඉදිරියට යාමට අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගත යුතුයි. පායින් ආක්‍රමණය කළේ පහසුවෙන්ම ලකුණක් ලබා ගත හැකි. අපිට මේ විස්තර ලබා දීමේදී ධනුෂ්ක අරවින්ද සහ චමිල කරවිට ලබා දුන් සහයෝගය අපි අගය කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. මේ විස්තර ඔබට ලබා දුන්නේ මේ ක්‍රිකට් මෙතරම් අභියෝග හමුවේ පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබීම ඉතාමත් වැදගත් තත්වයක් හැටියට අපට සලකන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක දිගට තරඟාවලි පවත්වාගෙන යනවා. ඔව්. අවස්ථාවේදී නමුත් පහසුවෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. තිරිමාන්න තමාට ලැබෙන හැම පන්දුවකින් ලකුණක් ලබා ගැනීම තමයි ඔහුගේ අරමුණ. පැහැදිලියේ 23 ඕවරේදී දැන් 109ක් බවට පරිවර්තනය වෙලා ලියනගේ ඉක්මනින් පන්දු 14කදී ලකුණු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉදිරියට පැමිණ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කළා. නමුත් ලකුණු ලබා ගන්න බෑ. ඒ අවස්ථාවේදී ලියනගේ පුලින තරංගට මුහුණ දෙන්නේ. 4.8ක වේගයක පවත්වාගෙන යනවා. good ball in හත ගන්න. ආස්වාදයේ ගොස් ඩ්‍රයිව් පහර නැවතත් ස්ථානගත කිරීම අසාර්ථකයි. ඒවා බෝලියා. දඟපන්දු යවන්න දෙන්න ඉතා ඉක්මනින් පන්දුවර ජව අවසන් කරනවා. ලකුණුත් සීමා කර තිබෙනවා. හොඳ ස්ථාවරයක්. කමුදු වෙන්ඩිස් නොවේ විශේෂයෙන්ම පුලින තමයි යම්කිසි පිටිකරුවන්ට නිසි පරිදි පහර නොදීමට වග බලා ගන්න. අනිත් පැත්තෙන් සම්පූර්ණ වෙනස් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඊළඟ ඕවරේ 24 වෙනි ඕවරේට අපි යන්නේ. ඕවරේ 23ක් අවසන් ලකුණු 110යි විකට් 3යි. ඔව් ඉතාමත් හොඳ තත්වයකින් මේ කතා කරලා තියෙනවා. ඉතාමත් හොඳ ආකාරයට මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න. බාණ්ඩ මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව මුලින්ම දෙවිගේ සදින සමර වික්‍රමට මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර පිටියේත් අවස්ථාවක් ලබා දුන්න හැම අවස්ථාවකම ඔහු විතරම් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා නැහැ. ඔව් මුලින් දෙවිගේ ලකුණු 18කට ඉන් පස්සේ නිපුන් හක්ගල්ල ලකුණු 10කට අවසන් නායකයා ධනංජය ඩි සිල්වා ලකුණු 28කට ලහිරු තිරිමාන්න හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගමින් සිටිනවා. ලකුණු 36ක් පන්දු 47කදී අතිරේක ලකුණු 7යි. ජනිත් ලියනගේ උට සහායක් වෙනවා ලකුණු 11ත් සමගින්. තිරිමාන්නට මම හිතන්නේ සහායක් අවශ්‍යයි. එකම ඔහු විකට් සිටිද්දී අනිත් පස්සේ ඉන්න පිටිකරුවටත් පහසුයි. මොකද පහසුවෙන් ක්‍රීඩා කළ හැකි. මොකද ජනිතුත් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය තමයි පෙනෙන්නේ. ඔව් මේ යාපනයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තිලින කන්දම්බි ඒකට සහාය වෙනවා සචිත් පතිරණ. උල්ටස් පන්දු බඩ පරිවර්තනය කළා. ඉදිරියට පැමිණ නිශාංක පන්දු රකින්න පහසුවෙන් කරනවා. සහන ආරච්චිගේ පන්දු යවන්න. කමිදු වෙන්ඩිස් වෙනුවට ඔහු ආරච්චිගේ හදවත් වෙන මේ තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ තුන්නිලියෝ කැප් වෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඒක උඩ තියන්න. 2020 එහෙම නැත්නම් T20 තරගවලදී තමයි ඔහු ඉස්මතු වුණේ. ඔව් හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 26කට කඩලු 5යි. මේ දක්වා කඩලු 20ක් ලිස්ටේ තරඟ 37කට සහභාගී වෙලා හොඳ ඔබ කිව්ව ආකාරයට ඉතාමත් හොඳ පිටිකරුවෙකුත්. ඔව්. දඟ පන්දු යවන තුන්නිලියෝ ක්‍රීඩකෙක්. පහසුවෙන්ම ලකුණක් ඩීප්
ෆයින්ඩ් එක කලාපයක ෂෝට් ෆයින්ඩ් එක කලාපයක පන්දු යොමු කරේ. යාපනයේ කණ්ඩායමේ සහාය පුහුණුකරු ගයන් විජේකෝන් කළමනාකරු නෙවින් නොයා ද පසු පෙළක් කණ්ඩායමේ සහායට අවධානමක් ගත්තා ස්ක්වයර් කට් පහරක් කට් පහරක් ලීඩ් කට් පහරක් එල්ල කරලා නමුත් පිට වැදුනේ මේ දික්වැල්ල එක වරම සැනින් ස්ටම්ප් කිරීමක් කළා. දර්ශනීය පහරක් ලකුණු 4යි කෙලින්ම ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් දෙසින් මේදී ජනිත් ලියනකේගේ දක්ෂතාවය තමයි හොඳ පාද චලනය. ඉතාමත් ඉක්මනින් පන්දුව පතිත වන ස්ථානයට ළඟා වුණා. එතෙන් සිට ඔහුගේ ස්ථානගත කිරීම ඉහළ මට්ටමකින් පන්දුවට මුහුණ දීම පන්දුව වෙතට ළඟා වීම මේ බලන්න කොතරම් යහුසුලුද කියලා. මේ තමයි අත්‍යවශ්‍ය කාලයේ මෙනීම පන්දුව දෙසට තමාගේ ඇස යොමු කරමින් ඊළඟ පන්දුවට මැනවින් ගෞරවාන්විත පියවරක් අනුගමනය කරමින් ඕවර් 24ක් අවසන් ලකුණු 116යි විකට් 3යි මිස්ටර් විචාරයේ වෙනස ෆර්වෙස් මහරුෆ් සමග රොස්කෝතරින් உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Yes, good morning Maha, still a few minutes away from afternoon, but 117 for 3, a bit of rebuilding work to be done for Janith Liyanage and Lahiru Thirimanna. Thirimanna has looked good, moved on to 38 of 49 balls. Still good use of the feet from Liyanage. Good end to a good over from Pulina Taranga. 25 gone, 119 for 3. Yes, the Kandy bowlers have been pretty decent. Hamidu Mendes being the only bowler who was a touch expensive, but he too picked up a crucial wicket. The two fast bowlers, Ransika and Asita Fernando, also picking up a wicket apiece. All around, it's been an even contest so far between bat and ball. But the spinners now getting their work cut out for Team Kandy.
It's a good hand from Arachige, who is known to be a very good field as well. Milking those singles, that's what Piriman has been good at right throughout his innings. On 54 for the third wicket with Dhananjay De Silva. These two already have put on 33 as well. That's a beautiful stroke from Liana Gay. And yes, it does have the legs to go over the ropes. Beautiful use of the feet and taking the aerial route against Arachige. For the batters who's trying to hit the big stroke would definitely have their head hanging back. But this occasion, just over the top and beautifully played. Punch down to long on to follow up that big hit. Yes, Liana Gay looking good and probably knows some good news as well. He's been added on the tour to Australia, the Sri Lankan T20 side. He's got confirmation. The release that 19 players have been back to the team after COVID recovering. Nissanka Gunapirata makes a comeback as well. Vishal Mendis, Dinesh Chandimal, Chanu Karunaratne. And that man who just faced the delivery, Janit Pinage, making the cut. We'll talk about the rest of the team in the beginning of the over. 26 over, 128 for 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Was gone, 128 for 3. Piriman on 41. Johnny Trilagi on 24. Looks like Lasit Ambuldenia to continue from the tennis court's end. Just finishing up the spot to Australia. It's going to be Janit Trinage, Kamil Mishar, Ramesh Mendis, Randu Hasaran Rohit to have him back after that hamstring injury. Lair Kumar, Nuwan Tushar, Dushmanta Chamira, Vindra Fernando, Mahesh Tikshana, Jeffrey Van Der Sey, Praveen Jayavikrama and Shiran Fernando, subject to ministry approval. Nicely punched down to deep mid-wicket. Piriman moves on to 42. 29 for 3 in the 27th over. A good platform set. A very similar situation Team Colombo found themselves a couple of days back. Team Colombo lost their way a little bit in that game. They lost their last 8 wickets for just 78 runs. So Jaffna need to be well. Come on boys, come on boys, come on boys. Partnership is order of the day. The last game. Kandy playing for the first time. Looks a decent unit as well, with a very well balanced team. Turn, lots of turn, usually called a wide by Asanka Jayasuriya, the umpire. Using the pace of Ambuldenia. Not enough pace though, so just a single.
This neat batting by Naru Thirimana, not taking any risks, just playing through the motions. And very important, one of these batters at least bat about the 40th or 45th over to pile up a decent score to defend. More batting to come. That was turn. Pitching midland leg stump. Shanit Klinage trying to work towards Skralek for a single, just finding that leading edge. Luckily, not getting the extra cover fielder, but going to cow point all around the ground. It's been a good testing over from Ambuldenia. He's been very economical throughout the day. He's conceding 20 runs in his 5.5 overs. Good over from Ambuldenia. 27 gone. It's 132 for 3. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Jaffna 133 for 3. Run of 4.89. Still to come. Santosh Gunatilaka and Ishan Jairatna, the two all-rounders. The bowlers to follow: Shiran Fernando, Nuwan Pradeep, Jeffrey Vandase and Dilum Sudhira to complete the 11. Sana Rachige to continue. Neatly played by Thirimana towards Swipakau for a single. This good batting. Partnership of 46 of 55 deliveries. 6 bowlers used so far by Team Kandy. They still do have the option of Pramod Hettivatta with his left arm spin if needed. Wouldn't be a bad idea to get a couple of overs on the fast bowlers just to break up the rhythm. I just feel like these two batsmen are well settled facing the spin bowling of Kandy. A couple of overs either from Nipun Ransico or Asita Fernando just to change everything up. And most of the captains we have seen, spinners are bowling in tandem, just doing a couple of overs and then go back to the spinners again. Ransika had a decent first spell, 3 overs, picked up the wicket of Sadira Samaravikrama. I think he was interestingly taken off right after the over that he picked up the wicket. Good fielding of his own bowling, Sana Rachige, and he realizes every run it matters. Just throwing away towards the right side of him. Just look at this for effort. Magnificent. Absolutely magnificent. Oh, this time it went with the arm. Chanatrinage for a second was trying to move towards Skralek for a single, but not delivery to end the 28th. Jaffna 133 for 3. Lasit Tamudina to continue to Kandy. Sana Rachige finished the previous over, 16 runs in his 3 overs. Down the track this time by Thirimana, finding the field at short. Skralek. Thirimana 44 not out, 57 balls, decent enough strike rate. This time a lot of turn but down the leg side. What's impressed most in this game so far was the amount of bounce the spinners have been getting. I'm sure the two spinners beautifully played. Just that extra cover. The two spinners and
skipper Dhananjay De Silva must be licking their lips, wanting to bowl in this surface, who's helping a lot. He was down the ground again. Just had the feeling Tirimana was trying to go over mid-off. Similar mistake was done by Dhananjay De Silva. He lost his wicket trying to go long off. Only managed to get the long on fielder, Prathuk Nisanka. This time very lucky, didn't time that well to carry to long on. Good stroke from Lianage, but even better work in the deep from Kamil Mishara. Keeps it to just 2 runs. Kamil Mishara has been a live wire in the field, predominantly a wicket keeper. Since Dikwalla has got the glove, he got to do the fielding part, and look at this for effort. For a wicket keeper, very, very impressive. Yes, Lianage not shy to use his feet, punching the ball down the ground, both sides of the wicket. He's a very good player of spin. No. It's a good single to end over number 29. It's 139 for 3. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Sana Rachige to continue. Down the ground this time by Tirimana. Looking at the squad to Australia, Roscoe, looks a very balanced team as far as I'm concerned. A lot of players coming back after injuries, after isolation, and some contracting the COVID. It's always important to have experienced players in Australia. Yes, looks a pretty balanced squad. But and a good opportunity as well for a couple of young players like Janit Lianage, Kamil Mishara to Australia with that team. 5 T20s as well, so squad can be rotated. Nuwan Tushara as well. Some new names to look forward to. Absolutely. I think it's all about grabbing the opportunity that was very, very close. Janit Lianage trying to play it very, very late. This is good bowling. Sana Rachige building up those dot deliveries. Yeah, the games in Australia have been played in Manuka Oval, Sydney Cricket Ground and MCG. We all know MCG, what a good batting surface that is, as well as Manuka Oval in Canberra. Is one of the good batting tracks in Australia. And Melbourne, I'm pretty sure, the filled with so many Sri Lankans. Generally, it's a party atmosphere when the Sri Lankan team plays out there. So overall, I think very balanced team, as a very good balanced team, as Roscoe mentioned, and a tour that certainly can make a huge statement if he able to go out there and do well. As you see, Lairu Tirimana and Janit Lianage, partnership of 54 of 71. Beaten outside the off stump, turn and bounce, just right pace demanded in this surface, and Niroshan Dikwalla, as always, very, very solid behind the stumps. End of the 30th over, Jaffna 141 for 3.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රැකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. වෘත්තියක් අවසරදී ලකුණු 141යි යම් කිසි ස්ථාවරයක් බව කිව යුතුයි මේ ලකුණු තත්වය. එක තුනයි තාමත් දෙවි ගොස් තිබෙන තිරිමාන්න තමාගේ අර්ධ ශතකයට මේ ඉක්ුත් මුල්ම කඩුල්ල සදිරි සමරෙක් නොදැවී ගියේ නිපුන් රන්සික හමුවේ ඊළඟතුරු නිපුන් හක්ගල්ල මේ ධනංජය දඩ්සෙල්වා. ඔහුගේ අතක් ගිලිහි යනවා ධනංජයගේ ලොෆ්ටඩ් off drive පහරේ ඒක නිසා තමයි ඔහු දැවී යන්නේ. මේ ක්‍රිටිකින් කීප දෙනෙකුගෙන් අපි දකින දෙයක් තමයි මේ ඇයි හිමුනේ මේ සමහරවිට තමුන් ඉදිරියට පැමිණිලා පහර එල්ල කරන්න සූදානම් වෙද්දී පන්දුව කෙරෙහි තිබෙන අවධානය වැඩි වීමද ඔව් පහර එල්ල කිරීමේදී තමුන් හරියටම පන්දුව යට නැත්නම් හිතට දැනෙනවා අය. ඒ මගහරවා ගන්න උත්සාහයේදී ඔවැනි දේවල් සිදු වෙනවා. ඔව් පූර්ණ මොහොතේ පරක්කු වැඩි. පිටේ පූර්ණ මූණතේ පන්දු වැදුනම තමයි හිතට කියන්නේ හිතේ වදින්නේ පන්දුව. කියන්නේ ස්වීට් ස්පොට් එක කියලා ඇඟට දැනෙනවා කියලා කියන්නේ හිතට දැනෙනවා කියන්නේ ඒතකොට. ඔව් ඒතකොට තමයි පිටිකවරේක ස්ථාවර වෙන්නේ. තන්තිල තුල දැන් ලහිරු තිරිමාන්න එහෙම ස්ථාවර වෙලා තියෙන ලකුණු 47ක් ලබාගෙන තියෙන පන්දු 62කදී මේ දෙපළ විශේෂයෙන්ම ජනිත් ලියනගේ පන්දු 47 ලකුණු 29ක් ලබාගෙන තියෙන හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. විශේෂයෙන් දෙවන අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයේ මේ හතරවන කඩුල වෙනුවෙන් පවත්වා ගන්න. ඒකම කමල් කැලුම් සමාවන්න තුන්වන පන්දුවර 10 තුලදී ලකුණු 43යි කිසිම කඩුල්ලක් නොදැවි ඊට පෙර පන්දුවර 10 වලදී කඩුළු බිඳ වැටුණා. එය යම් ප්‍රමාණයක ස්ථාවරත්වයක් ඇටියට නම් කරන්න පුළුවන්. අසිත ප්‍රනාන්දුව නැවතත් කැඳවනවා පන්දුවර 5යි එක් පන්දුවරයකට ලකුණු 5ක සාමාන්‍යයක් තව දීලා තියෙනවා. ඔව්. තමත් වැදගත් විකට්ටුවක් ලබා ගැනීම අරමුණින් අනිවාර්යෙන් අසිත කැඳවා තිබෙන්නේ මේ ටෙනිස් පිටිය අන්තිම මේ වතාවේ. ඔව් කැඳවා තිබෙන්නේ. ලියනගේට පන්දුව 31 වෙනි ඕවරේ මෙන්න තපන්දුවක් අවස්ථාවේ පිටිකරු පාරයා විකට් රකින්න වෙත පන්දුවගේ ටික්වැල්ල ළඟට තවීගින් යව පන්දුවක් මේ බලන්න ජනිත් ලියනගේට මානසිකව ශක්තිමත් වීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔහු ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයකට කණ්ඩායමට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ හැකියාවට අගයීමක් ලැබී තිබෙන වටිනාකමක් ලැබී තිබෙන ආකාරයක් පෙනියනවා. අස්තගේ අප්‍රාව වේග මාපකයක් නෑ. නමුත් මම හිතන්නේ ඒකට කිලෝමීටර් 138ක් 139 140ට පන්දු යවන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. මේ පන්තිලෙත් එහෙම විය හැකි බලමු මේ පන්දු. ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින් නමුත් එක ලකුණක් පමණයි ස්වීපර් ක්‍රීඩකයා පන්දුවක් තියෙන්නේ. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් හිසක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය හොඳයි. 4.7ට ආසන්න මට්ටමකින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. තවත් පන්දුවර 20ක් කඩුළු 7ක් අතැතිව සිටිනවා. මේ දෙදෙනා අතර ශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගුණොත් මේ ඉනිම සෑහෙන වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන බවට අනාවේකී පළ කරන්න පිළිබඳ. එකම දිල්රුවන් පෙරේරා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියෙන් සමගින් අද මේක මොහොතකට පෙරාතුරුවේ සංනිවේදනයක් තිබෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රකාශයට පත් තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව බේකව තවත් ටෙස්ට් පිටියේ ඉහළම කඩළු ලාභියෙක් ඉසත අධ්‍යක්ෂින් බහුල අනිවාර්යෙන් අවුරුද්දකින් දෙකකින් පුහුණුකාර තනතුරට පැමිණෙනු නියතයි. ඒක තමයි තිබෙන විශේෂත්වය. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙනවා නම් වර්තමානයේ වෘත්ති මට්ටමින් කුමක් හෝ තනතුරකට ඒ කියන්නේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා යම් කිසි ප්‍රමාණයක කුයර වෘත්තියක අන්තකෝඩ තියෙන අත්දැකීම් ඉදිරිපෙළ පිටිකරුවෙක් තම දක්ෂ දඟ පන්දු යවන්නේ හොඳ පන්දු රකින්නේ. විශේෂයෙන් තිරිමාන්න 48යි. තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 56ක් පන්දු 75කදී එයින් වැඩිම දායකත්වය ජනිත් ලියනගේ 30ක්. ඔව්. මෑනවින් යව පන්දුවක් පිටේ අතුල්දාරයේ වැදුනේ හොඳ වෙලාවට විකට්ටුව වෙතම යොමු වෙච්ච පන්දුව එල්ල කළ දිශාවට නොවේ පහර කී උත්සාහ කරේ ඔෆ්රේ පාරක් එලකන උස්පිතේ අතුල්දාරයේ පන්දුව වැදුනේ. මහනුවර කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු මලින්ද වර්ණපුර සහාය වෙනවා පියල් විජේතුංග
සහාය පුහුණුකරුවන් දෙදෙනයි දිනු කෙටිආරච්චි සහ ශානුක දිසානායක මලින්ද වර්ණපුර අපත් සමග විස්තර විචාරයේ පවා යෙදිත් මාධ්‍යකරුවෙකුගේ භූමිකාවක් කළා. පිළින කණ්ඩායමත් එහෙම දැන් මේ හැපැත්තේ ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරක ප්‍රවේශ මහරුප් ඒත් එහෙමයි. එහෙම බැලුවොත් රසලානට බොහෝ වෙලාවට අපිත් සමග තමයි ආරම්භ කළේ. ඒක පසර විතර 7-8කට පෙර ආපු. විචාර පල්ලි දුන්න. විචාරයත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය සජිත් ප්‍රනාන්දු. එතකොට සජිත් ප්‍රනාන්දුගේ භූමිකාව වෙනස් කායක සජ්ජනපදීදී විශාල දායකත්වයක්. ඉස්සකේ අවසාන පන්දුව 144යි. තිරිමාන්න අර්ධ ශතකය. තව පියවර 2යි. බලමු අසිත අභියස කෙසේද ප්‍රහාර. පසුපාතේක හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේ පිටිකරුට තමාගේ අභිප්‍රාය ඉටු කරගන්න අවස්ථාවක් ඒ බෑක්වර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පහරක් කරන්නේ. ඕවර් 31ක් අවසන් දැන් 144 විකට් 3යි ව්‍යාපනයේ. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. ඊළඟ පිතිකරුවන් අතරේ සන්තෝෂ් ගුණතිලක ඉෂාන් ජාරත්න ලකුණු අතරට පැමිණීමට හැකි පිතිකරුවන් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන්. රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට යනවා. පන්දුව හතරේ සීමාව ස්වාගෙන යනවා නමුත් ඊට පෙර අතුරු රකින්න. ඩීප් තර්ඩ් මෑන් සහ ඩීප් පොයින්ට් කලාපවල පන්දු රකින්න. සන්තෝෂ් සහ ඉෂාන් පසුගිය තරගයේ ලකුණු අතරට පැමිණි පිතිකරුවන් නිසා මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත් ප්‍රබල අභියෝගයක් ගෙන්න දෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඉතාමත් එල්ල කළේ. උමනාවෙන් දක්ෂ පහරක්. පිරිමාන්න අනිවාර්යෙන් අර්ධ ශතකය එක ලකුණයි ලකුණු 2යි පන්දු රැක ගන්න අතරතුරේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කරනවා. මේ දැන් 32 වෙනි ඕවරේදී පන්දු 65කදී 66කදී මේ ලකුණු 51 සෑහෙන කාලයකට පස්සේ ඔහුගේ ලිස්ටේ 41 වන අර්ධ ශතකය ඉතාමත් කණ්ඩායම ඉතාමත් වගකීම් සහගත ඉනිමක් ගොඩනගා ගත්තේ. හොඳින් හරිම සුමට ලකුණු රැස් කිරීමක් වාර්තා කරගත්තේ. ඒ තේරෙනවා හතරේ පහරවල් 2ක් පමණයි. නමුත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ප්‍රහාරාත්මක වේගය 75ට වැඩි. රයි පහරක් නමුත් කොන්ඩරේ පහර රැක ගන්නවා. විඩෝනි සිට ලකුණක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් පිටිකරවල දෙදෙනා තම පන්දුව සෑහෙන දුරට දැසට හුරු කරගෙන තිබෙන්නේ. යවත් පසුපාදෙන් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. මිඩ් විකට් සහ විඩෝන් මැද්දට සහනාරච්චිගේ වැඩි දඟ කැවීමක් සහිතව පන්දු යවීමක් පෙන්වන්න කරන්නේ. ඒගේ පන්දු යවන විලාශය නිසා ඔහු කෙලින්ම කඩුල්ලට පන්දුව යොමු කරන පන්දු යවන්නේ කැටියටයි අපි හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ කින තරගවලදී තිරිමාන්නට යලි පන්දු විකට් තුනම රැක් ගත්තා. 29යි සෑහෙන ස්ථාවර ලකුණු තත්ත්වයක් ස්ථාවරයක් මේ පිටිකරවල දෙන්න තමයි මේ සඳහා වගකිව යුත්තේ. මේ සම්බන්ධතාව නැවතත් මැද ඉන්නට යොමු කළ පන්දු ලයිට් පහරක් කියලා කරනවා. සමාන ටික් පහරක් එක ලකුණ. ඕවර් 32යි 150 විකට් 3යි යාපනයේ. තමත් යුසුලුවගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා ජනිත ජනගේ හුට හොඳ සහයක් ලැබෙනවා. අනෙක් අන්තේ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා. අර්ධ ශතකයේ තිරිමාන්නගේ ග්ලාන්ස් කිරීම එකම බුල් පහරවල් සහ සාමාන්‍යයෙන් විකට් වටේම පහරවල් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. හැම පහරක් විතරක් මැනවින් කාලේ මැනීම තමත් සාර්ථකයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි පිටිකරුවෙක් විකට් තුල ස්ථාවර වීම. ඒකට හොඳම නිදර්ශනය තිරිමාන්න. ලයිරු තිරිමාන්න ශාරීරික යෝග්‍යතාවය හොඳින් පවත්වාගෙන මානසික ශක්තිය හොඳින් පවත්වාගෙන මානසික යෝග්‍යතාවක් එහෙම. ඔව්.
හොඳින් පවත්වාගෙන තරගයට හොඳින් අවතීර්ණ වෙලා ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් කියන්නේ. ඔහුටත් හොඳයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලටත් හොඳයි. යලිත් ප්‍රසිද්ධ ෆර්නැන්ඩෝ පන්දුවේ සිතා කැදවත් වෙන්නේ. ඔහුගෙන් කඩුල්ලක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි කමිදු මෙන්ඩිස් ඔහුව හදවන්නේ. විකට්ටුවම තමයි ඔහු ආක්‍රමණය කරන්නේ. අනිටම විකට් ඉනි 3 සීමාවේ රාමුවේ තමයි ඔහු පන්දුවේම කරන්නේ. ඒකයි අවුට් ස්විං ඉන් ස්විං යෝකර්ස් සහ සමානලාට ස්ලෝ බෝල්ස්. මේක පන්දුවන්නේකට සාමාන්‍ය පන්දු මිශ්‍රණය කියන එක විශාල විකට් ලබා ගැනීමට තිබෙන ආයුධ. මේ වේගෙන් දියුවිත් පිටකරුව සම්පූර්ණ මුලාකට හෙමින් පන්දුවක් ඩබල් 121යි කඩලු 6යි පන්දුවර 22ක් අවසන් වෙද්දී කොළඹ කණ්ඩායමට එරෙහිව මේ තරගයේ ප්‍රවෘත්තින්නේ පීසර අවුල් ක්‍රීඩාංගණයේ අද දිනේ. පසුපාදයේ සික්මනින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පන්දුව කාන්තිලේ මුදිරේ තිබෙන්නේ. ආරක්ෂිත පහර පන්දු රකින්නන් තරමක් තන්තිල්ලට ඈත පන්දු රකින්න කාර්යයක් පිළිසිරිනේ. හෙට පැවැත්වෙනවා අර්ධවසන් පූර්වවටේ තරගයේ දානමෙන් පහළ ලෝක ස්ථාන තරගාවලිය යෝන් ලෝක ස්ථානයේ ලෝක ස්ථාන කණ්ඩායම සමග පින්ස්ථානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අපි කණ්ඩායමට සුබ පතනවා. සුබපතන දෙයක් නෑ. මම නම් හිතනවා මේ තරගයෙන් ඔබට අපිට කල්පනා කරන්න. සමස්ත තරගාවලිය දෙස බැලුව විට ශ්‍රී ලංකාව සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. සෙසු කණ්ඩායම සස්තා බැලුව විට මේ දක්වා අපරාජිතයි. ෆර්නැන්ඩෝ ඉක්මනට ඉක්මනින් පහරක් දෙලතරේ දකුණක් ලබා ගන්නවා. පහසුවෙන්ම තරමක් බැකප්ලේ පන්දුවක් හා සමානයි. ඒකට පැමිණි තියු මේ වගේ අවස්ථාවකදී පිටිකරුවට පහසුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. මොකද මැනවින් විකට් වේ ස්ථාවර වෙලා අවසන්. නිසා පිටිකරු අතින් තමයි යම්කිසි වරදක් සිදු කරගත යුත්තේ පන්දිය වඩේ කුසේ. මොකද තන්තිල්ලත් පිටිකරුවන්ට ඉතාමත් යෝග්‍ය බව පැහැදිලි. පිටිකරුවන් මුල් පිටිකරුවන් ඒ පිළිබඳව විතරක් තැකීමක් කරු බව පෙනුනේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි විකට් 3 ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව. රයි පහරක් කෙල්ල කරනවා. නමුත් එක්ෂකව සහ පිට ඔෆ් මැද්දට යොමු කරේ. නමුත් පහරේ වේගය ජවය නැහැ. බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයට දැවි ගියේ ධනංජය සිල්වා. මම හිතුවා ඔහු තමත් හොඳ ස්ථාවරයක් ලබා ගත්තා ඉන්නකොට නැගීමේදී. ඔහු ලොකු ඉනිම් ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. තිරිමාන්නත් එහෙමයි. මොකද තිරිමාන්න කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඇනේ. ඒ කියන්නේ ඒක පරාලනයක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන ගන්නවද නැද්ද කියන එක තමයි පන්දු රකින්න පන්දු යවන කණ්ඩායමේ වගකීම. මේ දැවි ගිය අවස්ථාව ධනංජය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ පහර. නැවතත් තරමක් ඉපිලියා පන්දුවට බුක් කිරීමක් හා සමාන පහරක් වෙන්න කියලා. තරමක් පන්දුව තල්ලු කර පමණයි. ඉහළින් ගියා නම් සමානට පන්දුවක් වට පත් තිබුණා. ඔව් හිතාමතා ඒ පහර සම්පූර්ණයෙන් නිල්ල කරේ නැහැ. පැතුම් නිසංක ෆයිනල් එක කලාපේ ඔහු හිතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් හතරේ සීමාව අත්සල මේ මෙවැනි අවස්ථාවලදී. හැබැයි පන්දු යවන්න එහෙම තමයි. පිටකරුට අවස්ථාවක් දෙනවා. පුළුවන් නම් ගහලා බලන්න. ලියනකේ මේ අසිත හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ආවරණේ වැදුණු විට නමුත් කිසිම හේතුවක් නැහැ විශේෂකරු නිහඬයි ඕරේ අවසන් ඕවර 33යි 155 විකට් 3යි යාපත්.
මේ ඉක්ුත් පාදේ වැදුණු පන්දුවට එකට පිල්ලීම අසිත නමුත් මම හිතන්නේ මේක රිපල් මුකුත් නැත්තේ නෑ ඒ නිසා ඔබියව ක්‍රීඩා කළ හැකි දවසක ඒවත් වෙයි සානාරච්චිකි මැද ඉන්න ආක්‍රමණය කරන්නේ ක්ලික් පහරක් කෙල්ල කරනවා පන්දුව කෙලින්ම යන දෙස බලා එක ලකුණක් පහසුම ලබා ගන්නවා. දැන් කැපිපෙන්න දේ තමයි ලහිරු තිරිමාන්න ඉතා ඉක්මනින් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ජනිත් ලියනගේට ලබා දෙනවා. පොඩි විවේකයක් වගේ. එළියටදී. නැවතත් රිවර්ස් ස්වීප් එකක් කරනවා. නමුත් අවස්ථාව නැහැ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පැහැදිලිව පේන ඔෆ්සයිඩ් එකේ කිසිවෙක් නැහැ. හතරේ සීමාවේ මේ අවස්ථාව තමයි උපයෝගී කරගන්න කැට් කරන්නේ ලියනකේ. නැවතත් ට්‍රයි පහරක් නමුත් පන්දු රකින්නන් අදුවා යන්න බෑ. පන්දු යෑමක් සහන් ආරච්චිගේ දඟ කැවීමක් වැඩි නැහැ. කෙලින්ම කඩුල්ලට පන්දුව යොමු කරනවා. ගුවනේ පාකර හැරීමක් සිදු කරන්නේ නැවතත් ෆ්ලික් පහරක් කෙලින්ම බෑක්වර්ඩ් ස්පයිරල් දෙසට මේ පන්දු යන්නේ. ජනිත් ලියනගේගේ ඉවසීම මෙහිදී පරීක්ෂණයට භාජනය වෙනවා. පිටිකරුවෙකුගේ තරහා ගැනීමේ ශක්තිය කොයිතරම්ද යනවා. පීඩනය පාලනය කර ගැනීම තමයි අත්‍යවශ්‍යම කාරණය. කුමන දක්ෂතාවක් තිබුණත් ඒ අවස්ථාවට ගලපා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ පීඩනය තරම් ප්‍රමාණයක් පාලනය කරනවා. ඉක්මන් ලකුණක් නැවතත් පන්දුව තල්ලු කරනවා ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට එක ලකුණක් තිරිමාන්නට 56යි 158යි. කමිලු වෙන්නිස්ට පීඩනයක් කඩළු දබා ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. පන්දු රකින්න වෙනුවෙන් පන්දුවේ මේ කාර්යය ආරක්ෂකගේ ඕවර් 34ක් අවසන් 157යි විකට් 3යි. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. මේ අවස්ථාවේදී කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. 4.65 දරා ගන්න පුළුවන්. තවත් පන්දුවර 15ක් මේ පන්දුවරයට පස්සේ කඩුළු 7ක් අතැතිව සිටිනවා. පිටිකරුවන් දෙදෙනා හොඳින් තැන්පත් වෙලා ඉන්නේ මැද. ඒ නිසා මේ නිපුන් රන්සික කැඳවා තිබෙනවා. පන්දුවේම සඳහා ඕවර් 3යි ලකුණු 12කට එක විකට් 4යි සාමාන්‍ය. ඉකොනොමික් එකම නැත්නම් ලබා දී ලකුණු සංඛ්‍යාව ප්‍රථම පන්දුවේම විකට් ලබා ගන්න. මෙය තමයි සිදු කළ යුතුව තිබුණේ. එය තමයි කමිදු මෙන්ඩිස්ට උවමනාව තිබුණේ කඩුල්ල දවා ගන්න. ඇනය ගැලවීම තිරිමාන්න දවා ගන්න අවස්ථාවේදී එල්ල කළ පැකට් පහර කෙලින්ම උඩ පන්දුවක් වශයෙන් යන්නේ. යන තිරිමාන්නගේ පරිණත ඉනිමනිමාවට පත් වෙනවා. ලකුණු 56කට පන්දු 74කදී සෑහෙන සේවාවක් කරා යාපනයේ කණ්ඩායමට. ආරක්ෂකගේ උඩ පන්දු රැක්ගත්තේ පොයින්ටි සිට 158යි විකට් 4යි දැන් යාපනයේ කණ්ඩායම. සන්තෝෂ් ගුණතිලක අලුත් පිටිකර. තවත් තරුණ ක්‍රීඩකෙක්. මේ තරගාවලියේ නම ඉහළින්ම ලියා තැබීමට හැකියාවක් ඇති පිටිකරුවෙක්. නමුත් ඉතාමත් හොඳින් මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. තරග 18කදී
ලකුණු 426ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. උපරිමය 79ක්. කිනිමක් ඔහුගේ නොදෙවි ලබා ගන්න වයස අවුරුදු 22යි. ඔව් ලකුණු 30ක ලකුණු සාමාන්‍යයක් කියන්නේ තාමත් හොඳ ආරම්භයක්. ඌව වඩාත් හොඳින් මතක තියෙන්නේ ශාන්ත පීතර ශාන්ත යෝසෆ් මහසේකත් තරඟයේ ලබාගත් ලකුණු 160. මෙන්න කුද්දවියාම ස්ථානගත කිරීම තමයි අසාර්ථක වුණේ නිර්මාණකගේ පසුපාදිරි පොස්ස උනේ ඔහු ප්‍රිය කරනම පහර තමයි ස්වයකට පහර. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්න පන්දු රකින්නගේ අතටමයි එල්ල කරේ සානාරච්චි. ඔහු සුරකවේ උඩ පන්දු රැකගත්තා නිර්මාණයට ඇවිත්. නිපුණ රන්සිකට කඩලු දෙකක් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් හැටියට නම් කරන්න පිළිබඳව. ඒක තරම්ම නැහැ. මේක පාලකට යව පන්දු කුලතරකට ඔහු ඒ දැන සිටියා. පිටිකරුවෙක් මේ හා සමාන වේග පන්දු යවන්නේ. ප්‍රථම පන්දු මේ වගේ උපායශීලී පන්දුවක් යවපු ගමන් අත් වෙන තත්ත්වයක්. Catch the excitement real time. අදත් රන්සික මේ කුලතිලක එතනම එකම කාලේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරපු දරුවන් මේ දෙතුන් එකම පාසල් සමයේ ඒ කියන්නේ හොඳ පන්දු යොමුවක් නමුත් පිටිකරු තමාගේ සීමාවේ ලකුණු 71ක සම්බන්ධතාවයක් හතරවන කඩලුවෙන් පවත්වා ගත්තා. නිසා එතෙන් සිටත් අදුම තරමේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත්තොත් අවසන් පන්දුවර 10දී පන්දුවර 8දී උන්ට ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක් වෙත යොමු වීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඕවර් 30 සහ 40 අතර කාලයේදී විකට්ටුවක් ඇදවැටුනම එන පිටිකරුවාට සෑහෙන වක්කීමක් පන්දු නාස්ති නොකොට ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. නැත්නම් තිබෙන ලකුණු වේගය ඉදිරියට රැගෙන යන සෑහෙන අමාරුයි. ඒක යම් අවස්ථාවකදී පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ සැලැස්මේ කොටසක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා දන්නේ නැතුව උන් ඊට පස්සේ විකට් ලබා ගත්තොත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කෙරෙහි දැඩි බලපෑමක් එල්ල කළ හැකියි. කොළඹ පෝල්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කිරීමේ අනතුරුව සන්තෝෂ් කුන්තිලක දැන් මේ ජනිත කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. පොද පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ඔව් සන්තෝෂ් කුන්තිලක හොඳ පන්දු රකින්නෙක් විශේෂයෙන් ස්ලිප් ප්‍රදේශයේදී මදවේග පන්දු යවන්නේ කැටියට පාසල් මට්ටමේ දස්කම් දැක්වුවා. නමුත් ඔහු දැන් වැඩි වශයෙන් ඔහුගේ පිටිකරණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. හොඳම ස්ලිප් පන්දු රකින්න කවුද ඔබ දැක්කේ? මම දැකපු අහලා තියෙනවා. නිකුන් රන්සික් දාර්ශනික පාරක් කෙලින්ම හතරේ සීමාව වෙත ආයනවින් ඩ්‍රයිව් පවර් ඩ්‍රයිව් පාර ඉතාමත් ලස්සනයි. සාමාන්‍ය පිටිකරුවට ආයාසකින් තොරව එල්ල කරන්නේ ෆුල් ටෙස්ට් පන්දුවක් පිටතරම ලබාගෙන චුට්ටක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඒ පාර එල්ල කරන්නේ පූර්ණ මූලතින්ම යනුව තවත් ලකුණු 4ක් යාපනයේ කණ්ඩායම. ඔබ පැවසුවන්නේ ඔබ අහුවන්නේ ප්‍රශ්නයක් මහිල ජයවර්ධන එක්කෙනෙක් අමතර ඊට අමතරව සිටියා ක්‍රීඩා කාර්යාලයේ විතරම නම ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි. නමුත් මතකයේ හැටියට මාලන් මොන් සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකා අන්තර් සමාජීය ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රීඩා කරපු අන්දේම යලිත් සහනාරච්චි විකට් නැදත් ඕවර් 6ක් ලකුණු 27කට ඔහු යවා තිබෙන්නේ. මේ 36 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තිරිමාන්න ලකුණු 56කට දෙවි ගියේ. දැන් 40යි ලියනගේ. පන්දු 60කදී පුලතිලක තාම එක ලකුණයි. ඔහු තාම අලුත් පිටියට තාම පිටියේ තැන්පත් වෙමින් සිටින්නේ. ඕවර් කීපයක් ඔහුට ගත කරන්නට සිද්ධ වෙයි. ඒක තමයි මේ වගේ අවස්ථාවක මේවනි වෙලාවක විකට්ටුවක් ඇදවැටෙනවා සිද්ධ වන්නේ. මේ නැවතත් ඔහුට පීඩනයක් තිබෙනවා. පේනවා එකම ස්ථානයේ සිට පන්දුව ග්ලයිඩ් කිරීමකට තැත් කරගෙන පිටේ ගොඩනැගෙන පන්දුව දික් වෙලා ගාවට ගියේ. ලකුණක් නේ. ගුණතිලක නවතන්න පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණක්.
සාන්නතකගේ පන්දු යැවීම උපයෝගී කරගනී පන්දුවර 10ම යැවීම සඳහා කමිලි මෙන්ඩෙස් විකට් ලබා ගැනීමට වඩා ඔහු කරන්නේ ලකුණු නැවැත්වීම. ඒක තමයි පීඩනය ජාපනයේ කණ්ඩායම පිටිපැන්න. නැවතත් ඉහළින් පන්දු යන්නේ නමුත් ඉල්ල කළ දිශාවට නොවේ. අතරේ සීමාව වෙත පන්දු වෙනවා ලකුණු 4යි. වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් නමුත් ක්‍රීඩකෙකු නොමැති ස්ථානයට යොමු වීම බාන්න ස්ක්වයර් කට් පහර එල්ල කරේ නමුත් පිටේ එජ් වුණා කියලා අපි කියනවා. ධාරයේ වැදුණු පන්දුව ස්ලිප්ස් කලාපේ තිකී කියනවා මේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපේ. ලකුණු 4. කොමුණත් ওই අයුරකින් හරි ලකුණු 4ක් එනවා කියන්නේ පිටිකරුවෙක්ට විශාල සහනයක් අස්වැසිල්ලක්. 5යි දැන් සන්තෝෂ්. ඉදිරියට ගොස් පන්දු මුණ ගැසෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී එක්ස්ට්‍රා කවර් රිසිව් පන්දුව ඇදී යන පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් ලබා ගත හැකි. තම තුන්දින් කඩළු අතර දිව යෑම විශේෂයෙන් ජනිත් ලියනගේ දෙවන ලකුණු දෙක ඉක්මනින් දිව ගියා. මේ දක්වා 1 6 පහරයි 4 පහරවල් 3යි ඔහුගේ ඉනිම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ගුණතිලක යාලින් ආරච්චිගේට හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේ පිටිකරු පරේමින් දික්වැල ගාවට පන්දුව ගිය විකට් රකින්නා වෙත 36 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ දෙපළත් අනිවාර්යෙන්ම පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් සම්බන්ධතාවක් අවශ්‍යයි. අඩු ගානේ මේ ඉතිරි ඕවර 15 තුල ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහයක් කරනවා. ව්‍යර්ථ වෙනවා. පන්දු රකින්න නිසා ඕවරේ අවසන් මේ නිමාවට දැක්කේ 36 වෙනි ඕවරේ 170 විකට් 4යි යාපනයේ කණ්ඩායම. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Fabri.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. $170 for 4 after 36 overs. A decent platform set. Good contributions from all the batsmen. Lahiru Thirimana top scoring so far with 56. And Janit Lienage looking very good, unbeaten on 40. He's being joined by Santosh Gunatilaka. And some batting left as well. Ishan Jaratne is a good strike off the ball. And Ransika has been the most successful bowler, 2 for 17 off his 4 overs. Kamindu Mendis and Asita Fernando also picking up a wicket apiece. Some economical bowling from Ambuldenia and Pulnatharanga as well. So far, Sadira Samaravikrama was the first to be dismissed by Nipun Ransika, and then Haggalla hold out at third man. Dhananjay De Silva played a poor stroke, I must say, at that stage, finding Pathum Nisanka long on, and Thirimana just picked out that point. Fielder could have put it away anywhere he wanted on the offside, but now again, whenever they've looked good, they've lost a wicket. But
They have to bat through these next few overs and set themselves up for a good finish, a good flourish, I must say. As I have Maha once again with me in the commentary box. What do you think is going to be a good total from here, Maha? 84 deliveries to go. Run a ball, get close to 250. I think it's a very good score under the circumstances and considering the conditions for batting. 250 for me would be a par. Over 260 will be definitely a tight chase by Kandy. Looking at the Kandy batting lineup, it looks very strong on paper, but the Nissanka Nivishan Dikwalla will sure to be opening the batting. Coming Mishara, coming the Mendes, Osunda Fernandez, Sahana Rachige batting up to number 6 and the all-rounders. Kettivatta and Pulna Taranga to spile the 250 runs. I think will be batting so well. So Jaffna, Janit Ninage holds the key. Santosh Gunatilaka, upcoming all-rounder, is a decent batter. You mentioned about Ishan Jara. We have experience and seen how clean he can hit the ball. Yes, interestingly, for some reason, List A cricket in Sri Lanka doesn't produce big totals. It's always around that 250 mark. Whenever a team bats first and gets 250, it's always hard to chase. Why do you think is the reason for this, Maha? I think more of game awareness and understanding how to break into little clusters when it comes to chasing down a score. Initially, the first 10 overs, the power play, something that any batting side would be going after. And between the 10th to 40th over, that's where it's very, very important to keep wickets in hand as well as try and score those singles every delivery. And eventual boundary will get you that momentum and a good finish, the flourish as you mentioned. 10 overs. I think it comes with experience. More cricket you play, you understand how to chase down a score, the situations of the game, when to take a risk, when not to take the risk, which bowler to target. Good bouncer, Santosh Gunatilaka playing down the ground to a square leg. Nipun Ranchik has been really impressive right throughout the day. Dikwalla taking a tumble. And it's all about experience. More you cricket you play, you understand the situations, and eventually you become one of those players where a team can rely on. Let's take a look at this. Dikwalla didn't know where the stumps were. Taking a tumble. If he was awake, if he was asleep, that would have woken him up. Nivishan Dikwalla. There goes Janit Lianage. Looked a good delivery from Ransika. Picks up his third, but height could be very interesting here. But I think it'll at least clip the top of the stump. So decent decision and a very good ball from Ransika to dismiss the well-set Janit Lianage. He departs for 41 of 63 balls. Jaffna now 173 for 5. Here's Ishan Jayaratna, a very experienced fast bowling all-round in the domestic circuit. An average of 22 batting in this position and a strike rate of 85 and a best score of 105 as well. Definitely very capable with the bat, and he's got a job on his hands. They have 10 more overs, over 10 overs rather, to go in this innings. So Jayaratna has a bit of time, and as we mentioned before, he's a devastating striker off the ball when he gets going. Here's the replay, jacked back, a very good delivery from Ransika. He's third for the day. In fact, he's picked up a wicket in his last 3 overs, the third, fourth and the fifth now. So a good day out so far for Ransika. Yeah, perfect length
right throughout the day. He has been really impressive with pace, with bounce, with movement. And that occasion, Janith Linage trying to go through the offside, jagging back and hitting the back foot. Looks stone dead for me. Another good delivery to end the 37th. A successful over for Kandy. Jaffna 173 for 5. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න Gunathilaka and Chandra Ratna out there in the middle now. Like I mentioned before, whenever Jaffna look good and well set to shift to the next gear, they've always lost a wicket. The set batsmen haven't really batted through the innings, and now a bit of a rebuilding phase need to be done by Santosh Gunathilaka and Ishan Jayaratne. Looks like Lasith Tambuldenia to come back for another spell. So far 7 overs for 26 runs, bowled really well. Spun the ball, got the bounce. Looks like Kamil Mendes moving himself. Oh, no. Moving the short third man to the slip position. This is good captaincy. The best way to put some brakes on the run rate would be to pick up wickets. That too, a soft Santosh Gunathilaka from here. With immense pressure. Short delivery to start with. After this pair. It's Shiran Fernando, Nuwan Pradeep, Jeffrey Vandersay and Dilum Sudhir to follow. So Kamil Mendes understands the wicket from here can put a huge stop to the team Jaffna's momentum. Big appeal, but probably sliding down with the arm, missing leg stump. It had to statement, didn't it? Just went with the arm. Huge appeal, but clearly missing the leg stump. Once again a big appeal, but very similar delivery, so the umpire's finger stays down, but a good start from Ambuldenia against Ishan Jayaratne. Yeah, perfect left arm delivery. This time too much bounce, I just thought. Probably maybe hitting the outside part of the leg stump. But it had to straighten. A little bit of turn would have had Kamil Dissanayake thinking twice. All our wickets 28, 33, 87, 158 and 173. Yes, the umpiring has been very good as well throughout the day so far. Umpire Kamini Dissanayake and umpire Asanka Jayasuriya. Field from Asita Fernando, gifting Jayaratne his first run. Yeah, bad bounce. Asita Fernando there. Just hit probably the thigh area, maybe the wrist. It's put over by Lasith Tambuldenia. Just given away a couple of runs. Been very tight. Couple of appeals as well. Down the leg side. Bit of exercise for umpire Dissanayake. Santosh thought he missed out on an opportunity to probably get a boundary. That's a good delivery to end the over. It's a tight over from Ambuldenia. Yes, we spoke about this squad earlier as well. Kasun Shanaka, the captain, and Charit Aslanka has been appointed as the vice captain of T20 cricket for Sri Lanka. Avishka Fernando, Pathum Nissanka, Danushka Gunathilaka, Kusal Mendes, Dinesh Chandimal, Shamika Karunaratne, the familiar names, and then Janith Liyanage and Kamil Mishara, the newcomers, including Nuwan Tushar as well, and the tried and tested guys in Ramesh Mendes, Vanidhu Hasaranga, Lahiru Kumar, Dushmanta Chamira, Binro Fernando,
Mahesh Tikshana, Jeffrey Van der See and Praveen Jayavikrama along with Shiran Fernando. It's a lot of changes from the last T20 international series what Sri Lanka played against South Africa at Arpinda Stadium. 8 changes to be exact. From 8 players missing out from the previous tour. And the Sri Lanka team played the T20 international series was Banu Rajapaksha, Minod Banuka, Akila Dhananjay, Nuwan Pradeep, Lairu Mathusanka, Kamida Mendis, Kusal Perra and Pulna Taranga missing out. Full shot this time by Ishan Jayaratna, clearing the short mid-wicket area, easily hobbling back for a second run. And the players who are making entry into the T20 team is Dhanush Guntilaka after suspension, Kusal Mendis, Janit Linage, Kamil Mishar, Nuwan Tushar, Jeffrey Van der See and Shiran Fernando. I think overall we spoke about the balance of the team. It's quite balanced. Youth and experience. You need experienced players firing, especially in places like Australia. This beautiful shot by Ishan Jayaratna, hammered it but only found Lasit Amuldenia at cover point. Yeah, especially in down under, you need the experienced players firing especially. So we all know how strong Australians can be in their home den. World champions. The Sri Lankan team has got the work cut out. But if we could play the Sri Lankan brand that we all know, how we played during the T20 World Cup, I won't be surprised if we can surprise quite a few people and surprise the Kangaroos as well. Yes, Sri Lanka have promised in the recent past, so a lot of exciting times. Will be a tough tour to beat the world champions in Australia. Fall of wickets. 173 was the last wicket, but a couple of partnerships before that as well. 71 runs for the 4th wicket. That was between Janit Liyanage and Lahiru Thirimana, the 2 Ragam CC players. Another player, very important tournament for him. Can prove himself again. IPL, that was a quiet one from Roshan Dikwalla. Beautiful length. Well left by Satoshi Guntilaka, 39, Jaffna 180 for 5. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. .39 overs gone, 180 for 5. A good game so far. I think it's evenly poised at this point. Jaffna need to make sure they bat the 50 overs and put up a decent score. But if Team Kandy can get a couple of wickets here, things will be very interesting. The over rates have been very good throughout all the games being played so far. 39 overs bowled with almost 50 minutes remaining now. This is a good stroke from Gunatilaka, but again very good work on the boundary. I think it's Nipun Ransika just after bowling his over as well. Very good effort in the field. Yeah, big effort there. The bowling previous over, and the effort is what will lift the team up. Fast bowler throwing his serve and saving 2 runs for his team. Just goes to show how well this ball has been in the field today, especially the ball down the ground. Trying to go through mid-off, just managing to get an inside edge almost to the stumps. The best way to put a halt. The run scoring is picking up wickets. We mentioned the batsman to follow for Jaffna. Now the bowlers coming up. Rightly so, coming the men is still with the ring fielders trying to save the single, put the pressure and squeeze in a wicket.
Yes, on the other end, Dambulla have been bowled out for 143 against Colombo in match number 4, that is. Sure, Maha will get some stats for us from that game. Bowled in 40 overs. Not a good effort by Dambulla. Slog sweep again. Find the deep square fielder for a minute. Even I lost it. One of them is done. Trying to go through probably mid-wicket, only finding Pramod Puttivatte fielding at deep square leg. The other game at the Pisara Oval, Kalnapera picked up 2 wickets. Prabhat Jayasuriya picking up 3 wickets in his 10 overs, 35 runs. Charita Salanka, 7 overs, 19 for 2 wickets. It's been a good day out. And the other wicket was picked up by Sammo Shan. End of the 40th over. Jaffna 183 for 5. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Nipun Ransika has been taken off. Pulina Tharanga has been replaced, and we are into the last 10 overs, which is the third power play where 5 fielders can be placed outside the 30-yard circle. 23 of his 6 overs so far. Very economical. Would love to have a couple of wickets against his name. Straight away, Kamida Mendes opted to have 5 fielders patrolling the boundary. Deep cow point, a long off, a long on, a deep mid wicket, a deep square leg. 4 fielders trying to save the single, short mid wicket, short extra cover, short cow point, and short third man. Short delivery to start with, and easily punched towards cow point for a single. Santosh Venkatarapu is looking solid. Usually a top order batsman playing for his club team. But in this very strong Jaffna team, getting this opportunity in the middle order. Shankar taking time. He knows he can catch up very fast, so this is getting his eye in on 5 of 11 balls at the moment. Kamida Mendes is trying to get the spinners in and squeezing those dot deliveries. The plan would be, at least for the next 4 to 5 overs, at least go a couple of dot deliveries, minimize the bound deliveries, will get the pressure high. Short delivery again. Back up. Managing to find Lasik Tambul-Beni at the deep cow point. And that should be the game plan for Kandy. The game plan for Jaffna would be please to rotate the strike at 5 singles minimum up to around the 45th over. In the last 5 overs, go big and try and get that 250 mark which we spoke about the past. Yes, I haven't seen much of Dilum Sudhir, but other than that, it looks a very long tail. Shiran Fernando, Nuwan Pradeep, and Jeffrey Van Der Say, who can bat a little bit. Nicely played for a single to complete over number 41. It's 187 for 5. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. It's been a good day for cricket so far. The sun has been shining, and an even contest between bat and ball as well. 187 for 5. Jaffna 41 overs bowled. We come into live from the SSC. This is match number 3 of the Sri Lanka Cricket National Super League.
ball being played at the Pisara over. Yeah, Team Dambulla been bowled out by Team Colombo. Buldenia. 9 overs with 32 been really impressive. Big statement. He's a comeback game to a white ball circuit, predominantly playing red ball. Number 4.56. This will be a challenge for especially Jaffna. So get those singles, keep the wickets up. It's a nice driven through extra cover. Definitely a batsman who could hit the long ball, doing the right thing, still getting adjusted to the conditions in the middle. It's not easy to the new batsman to go out there straight away and play the natural game. Gunathilaka was good in the first game as well. In Jaffna's victory, batted well in the middle order. I think he got about 33 runs. And once again, playing a decent hand so far. Looking for a second. Goes for it. Very good running from Gunathilaka. Good placement as well. Perfect placement, just in the middle of deep mid wicket and deep square leg, not hitting too hard. Soft hands, made sure that there's enough ample time to exchange for the second run. This is what we're talking about, isn't it? Putting those ones into twos, twos into threes, and the last 5 overs try and go big and score those 4s and 6s. This should be the game plan. Simple as that. It's nice to bowl again by Lassit Kambaldina, not giving that much of wicket to wicket stuff. Perfect length. Only managed to defend that. Yes, only 13 4s and 1 6 in this 190 for Jaffna. This is a good looking sweep shot. Finds the deep fielder. Yes, that's 58 runs in boundary, so everything else has been running. 143 runs to be exact, so it's been a lot of good work done by the top half of the Jaffna batsmen. Purely because of the spinners have bowled really well, especially the man who's bowling now, Lassit Kambaldina, into his final delivery in his 4 top 10 overs. Shot this time. Nishan Jaratna, he managed to find long on the final single. Jaffna 191 for 5 after 42nd over. Yes, these are the other games to follow in this tournament. The live games will be the ones on the left, played at the SSC, the 26th, 28th, the 30th and the 1st. And then we move to Pallakalle and Dambulla. And the games will be telecasted live from Pallakalle from the 4th of February to the 19th of February, with the final game to be a day-night encounter. Pulling Tharanga to continue. Ratna goes big. And he clears the ropes as well. That is what he can do. He was waiting for something loose. I don't think he even got hold of it. Just got enough though to clear this SSC boundary ropes. Did the right thing, targeting the shorter boundary towards the SLC headquarters. It's very, very short. They're playing towards the surface, the pitch that we're using. Almost end part of the turf wickets, and that time not trying to hit anything on the ground. Clearly knew it was short enough. Anything in there would be going for a 6. As you mentioned, didn't try to hit too hard. Back up. This time, the previous couple of dealers before, just hammered it. Didn't middle it. That was good enough. Yes, it's not been an easy pitch to bat on. There's been a bit of spongy bounce. I think Nishan Jaratna suggested that of the second delivery that he faced as well.
I think Gunatilaka's role from here will be to bat till the 50th over. If he can just get Jayaratna on strike, I'm sure Jayaratna can do the damage. It's very important to batsman communicates that. I'm sure Coach Kandy would be sending the messages as well. One batsman at least to bowl back to the 48 or till the end. And that's, for me, should be Santosh Gunatilaka and Ishan Jayaratna will play his natural game. The priceless 2 dot deliveries to end the 43rd by Pulnataranga. Jaffna 199 for 5. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. කඩුළු 5ක් අතටුව පන්දු ඕවර 7ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ප්‍රතිකාරවන් දෙදෙනා අතර සාමාන්‍ය සම්බන්ධතාවයක්. ලකුණු 26ක සම්බන්ධතාවයකින් ඉෂාන් ජයරත්න 15ක් එකතු කර තිබෙනවා. අසිත ප්‍රනාන්දුගේ 8වන පන්දු ඕවරය. මේ නිපුන් රන්ස් එක සමාවෙන්න. ඔහුගේ 7වන පන්දු ඕවරය වෙනුවෙන් ඔහු දෙවන වර කඳවා ගැනීමෙන් අනතුරුව කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මානසික තරංගය නිදි වැටගත් පන්දයවන්නා සහ පිටිකරුවා අතර මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ පන්දුවාර 50 අවසන් තරඟයේදී මුහුණ දුන්නා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් දෙකට. තවමත් ලකුණු 4ට අඩුවෙන් ඔහු හැමෝම ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් නිෂාන් ජයරත්න ඔහුට 6 පහර එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ දක්වා 6 පහරයි. එළුම් ලකුණු 200 ඉක්මවා තිබෙනවා. ලකුණු 250ට ළඟා විය හැකිද? ඔව් මම හිතන්නේ 40 ඕවරේදී 183යි ලබා දෙන්නේ. මේ අවසාන පන්දුවල 10 අක්ෂර වැඩගත් ලබා ගන්න අවශ්‍යතාවය මේ අධ්‍යක්ෂක උන්කන් නිෂාන් ජයරත්නට පහරවල් එල්ල කළ හැකි. සන්තෝෂ් ගුණතිලකත් මේ අවස්ථාව මම හිතන්නේ භාවිත කළ යුතු කියලා විශ්වාසයි. හතරවන පන්දුවර 10 දී ලකුණු 42ක් පමණයි අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව. කඩලු දෙකකුත් බිඳ වැටි තිබුණා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලැස් කරගත්තේ දෙවන පන්දුවර 10 දී එක කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 55යි. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පිළිබඳ යම් හැඟීමක් එයින් ලබා ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි ඕවරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තීරණාත්මකයි. මේ ඇතරම ලකුණු 250ක් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය නිකන් තරගයක් ලබා ගැනීම සහ එකිනෙකාට යම්කිසි උත්තේජනයක් ඇති වෙන්නේ එහා සමාන තත්ත්වයක් ගියහොත් තමයි. ආරම්භක පන්දයවන්න හැටියට ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කර තිබෙනවා. ආරම්භක පන්දයවන්නන් දෙදෙනා කඩලු 4ක් තවාගෙන තිබෙනවා. කඩලු 5න් රන්සික කැපී පෙනෙන මේ පන්දයවන ක්‍රීඩකයා ඉල්ලීමක් පිටේ වැදුනද ගාමිණී දිසානායක වෙනසු ඉහළයි. හරිද? පිළිම එකම ස්ථානයේ සිට පාද චලනය තරමක් අසාර්ථකයි. අනිත් ක්‍රීඩකින් සාමාන්‍ය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අවධානය යොමු කළ යුතු සමාන ක්‍රීඩකින් එකම ස්ථානයේ සිට තමයි ප්‍රහාරය දියත් කරන්නේ.
නමුත් මම හිතන්නේ තවර ක්‍රීඩකින් ෆුට්වර්ක්ස් එක ආද චලනය. ඔව් ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් නෑ. ඒ නිසා තමයි ਉਹ ඒ ප්‍රදේශයට පන්දුව තල්ලු කරන්න හැදුවේ. චාන්සික ට්‍රයි පහරක්. හැබැයි මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අපිට පන්දු යන්නේ. ඒක ලකුණු. ඕවර් 44ක් අවසන්. ලකුණු 202යි විකට් 5යි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. හතරිස් පස්වනි ඕවරය සදා සූදානම් වන්නේ. කලින් කිව්වේ ඕවර් 10ට අඩු කරන ලකුණු 40ක් අඩුම වශයෙන් ලබා ගත්තොත් ලකුණු 240යි. ඊට පස්සේ යම් කිසි ලකුණු පූර්ව දැක්කමත් අර කතාවක් වෙන පොඩි ගැම්මක් එනවා පිටිකරුවාට. මෙතනින් එහාට මේ ලකුණු 250යි තියෙන ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එකක් ලබා දෙන්න නම් ප්‍රතිවාදීන්ට අනිවාර්යෙන් ලකුණු 250 තියෙන නම්බර 3 අතිශයින් වැදගත්. දැන් දඟපන්දු යවන්න උපයෝගී කරගන්නවා. කැපෙනවා. තරක්. ඉඩ දෙන්න බා ඉඩ දෙන්න බා. පැතුම් නිෂා. සන්තෝෂ් කුලපෙළ. යන්න බා. ඕ පොලිස් එකක් ලබාගෙන නිෂාන් ජයරත්නානික එකයි ෆ්ලිප් පහරකට ඇතුළේ අවරේ සපිට වැදුනේ. හොඳින් ඉනිම ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා සන්තෝෂ් ගුණතිලක. එය හොඳින් අවසන් කරයිද කියන බලාපොරොත්තුව දැන් ගොඩනගී එන්නේ. නිෂාන් ජයරත්න සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ අන්තර් සමාජීය තරගවල ක්‍රීඩාකට බලපෑම් අන්න දාන්න නියමයි මට පොලිලා. මේ වගේ වෙලාවක ඇත්තරම පන්දු යවන්නාගේ කල්පනාකාරීත්වය අතිශයින් වැදගත්. පිටකරුවන් බලන් ඉන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම හතරේ සීමාවෙන් ඔබට පහර දෙන්න. ඒ සඳහා ජවය සහ දක්ෂතාවය ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. ජයරත්න මේ ඒව ඔප්පු කරමින් තමයි මේ ලොක්ටර් ඩ්‍රයිව් පහර ඉල්ල කරේ. නමුත් හරිද හිටියා? ඔහු ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඔහු දන්නවා හරියට තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දීමේ වටිනාකම ආනිසංස. නැවතත් පන්දුව විකට්ටු වැදුනේ. දැවි යනවා ඒ අවස්ථාවේදී. ඉෂාන් ජයරත්නයි දැවි යන්නේ. පුලින තරංගගේ දක්ෂතාවය කෙලින්ම කඩුල්ලට පන්දුව යොමු කිරීම. දංකැවීමක් තිබුණේ නැහැ අත වශයෙන්. පාද චලනයකුත් නැහැ. හරහා පහර එල්ල කරේ දුර්වල ප්‍රහාරයක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන. ඔහු ඊට වඩා හොඳ පන්දුවට පහර දීමට හැකි ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් කඩුල දවා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකෙක් කෙසේ වෙතත් ඉෂාන් ලබා ගන්නේ ලකුණු 18යි පන්දු 25කදී. තවමත් 4.59ක වේගයක් පමණයි පවත්වාගෙන යන්නේ. 205යි විකට් 6යි දැන් යාපනයේ කණ්ඩායම. හැදිලා ළමයි. දිලුම් සුදීර අලුත් පිටිකරු. තවත් පාසල් මට්ටමින් අන්තර් සමාජීය ක්ෂේත්‍රයට ආපු ඉක්මනින් ඔහු තරග 7කදී ලකුණු 23ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අවුරුදු 21යි. යොවුන් තරගවලදී ඔහු වඩාත් හොඳින් පිට හසුරවන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ පන්දු යවන්නේ. අවස්ථාව ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැවි යනවා. ඒ අනුව හැට්‍රික් දස්කමකට අවශ්‍ය කරන දොරට තට්ටු කරමින් ඉන්නේ පුලින තරඟ. පිට විකට් දෙකක් ලබා ගන්නවා දැන්. දිලුම් සුදීර දැවි යනවා. මේ තමයි කණ්ඩායමේ පිට වැටීමට හේතු වන්නේ. එක දිගට නිර්ෂන් දික්වැල්ල පන්දුව රැකගත් අතර වාරේ ඔහුගේ විශ්වාසය පිළිබඳ පැහැදිලිව තිබුණා. ලකුණු නොලබා දැවියන්නේ මුහුණ දුන්නේ එකම පන්දුවයි. ඒදී ආවා ගියා. යන වෙන පේන්න එකලත් සමානලාට හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ එච්චර
වේගින් සියලු දේ සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ පසුපෙළ පිතිකරුවන් මීට වඩා ලකුණු පිළිබඳව කල්පනා කළ යුතුයි. 206 විකට් 6යි යාපනයේ කණ්ඩායම. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. අලුත් පිතිකරු ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ තවත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒකත් සිම්බාබ්වේ තරගාවලියේදී සිම්බාබ්වේ ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියේදී ඉහළ දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. දකුණතින් පාදක පන්දු යවන්නේ. සහ පිතිකරුණෙත් යම් හැකියාවක් ඇත්තේ. බව කිව යුතුයි. රන්සික කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු උසලා අසිතක නැහැ. ඕවර් 45ක් අවසන්. ඒ අනුව 206යි විකට් 6කට මේ ඕවර් පහේ අඩුම වශයෙන් මෙන්න වැන්ඩසේ තරග 70යි ලකුණු 423ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 31යි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ හොඳම වයස කාලය. නැවතත් පිතිකරු පරයා ක්‍රිකට් රකින්නට පන්දු ඇදී ගියේ. වැන්ඩසේ පිත්තේ වදිනවා වදීවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් එල්ල කළේ මේ 45 වෙනි ඕවරේ සන්තෝෂ් ගුණතිලක. මේ ඉන්නේ ලුක් වැන්ඩසේ තමයි මම හිතන්නේ පිතිකරු. ද සන්තෝෂ් දෙවියම් දෙක දුර්වල පහරක්. ඒක ඊට නොදෙමිනි දුර්වල පහරක්. ඒ කියන්නේ ග්ලයිඩ් කිරීමකට යන ප්‍රථම පන්දුවේදී කල්පනා කරලා බලලා තමයි ජයසූරිය විශ්වකපු දෙවියන් ප්‍රකාශනපත් කරේ. පහරක් අවස්ථාවේ තරමක් හේලින් නෙල්ල වෙන. මම කල්පනා කරනවා ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේට අත්දැකීම් තිබෙනවා විලුම් සුදීරට වඩා මෙවැනි පීඩනයක් යටතේ පන්දුවට පහර දීමට. ඕට අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා තමයි මම හිතන්නේ ඊළඟ පිතිකරන අනුපිළිවෙලේ උසස්වීමක් ලබා දුන්නේ. නමුත් ඒ අවස්ථාව ඔහු හරියට කළේ නැහැ. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළේ. අසිතගේ මේ 8 වෙනි ඕවරේ ලකුණු 33යි ලබා දී තිබෙන්නේ. එක විකට්ටුවක් ලබා ගත්තා. හොඳ කල්පනාවෙන් සහ විශේෂයෙන් පිටිකරුවන්ට Tamanට රිසි පරිදි පන්දුවට පහර දෙන්නට ඔහු ඉඩකඩ ලබා දෙන්නේ. හොඳ වේග පන්දු යවන්නේ. ඔහු අන්ත දෙකින්ම හොඳින් පන්දු යවනවා. මේ වතාවේ පන්දු යවන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ටොරන්ටන් අන්තේ. නැවතත් එකම ස්ථානයේ සිට ස්ක්වයර් කට් පහරකට යන්නේ. වැන්ඩසේ ඔහුගේ ඊට වැඩි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔහුගේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය තමයි මේ තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අඩු පන්දු සංඛ්‍යාවෙන් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගත් අවස්ථාවල් අපි දැකලා තියෙනවා. මිනිසා පීඩනය තවත් වැඩි සන්තෝෂ් කුණිතලකට ලකුණු අතරට පැමිණීමට ලකුණු 225 වෙත ළඟා වීමට විශාල උත්සාහයක් ගන්න සිදුවන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. ඒකත් නැඩු සිත වෙන්ඩසි පිටිකව බල 207 විකට් 6යි. හොඳ යමුවක් හතරේ සීමාව වෙත පන්දු යන්නේ ලකුණු 4යි. වැන්ඩසි මේ තමයි ඔහුගේ ස්වභාවය. ඔව් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ තමයි මම කිව්වේ මේ පීඩන යටතේ ලකුණු රැස් කිරීමට ඔහුට අත්දැකීම් තිබෙනවා කියලා. පන්දු රකින්න රහිත ස්ථානයකට ස්ථානගත කරේ ඩීප් ෆයිල් එක කලාපයක අනු පහසුවෙන් ලකුණු හතරක් ලබා 211යි. ඉසේ 50ක් ලබා දුනහොත් ප්‍රතිවාදීන්ට 250කට ළඟා වුණත් ඉතාමත් හොඳ ආගමනයක් කියලා කියන්න පුළුවන් පසු ඕවර්වලදී. 6 පහර දෙකක් සහ 4 පහර 14ක් ඇතුළත් මේ යාපනයේ ඉනිමට විකට් 6ක් දවා ගන්නවා නුවර කණ්ඩායම. නැවතත් ස්ක්වයර් කට් පහරකට යනවා 4 සීමාව සොයා යනවා. තවත් ලකුණු 4ක් ඩීප් තර්ඩ් බැන්ඩසි. පිටට සෑහෙන්න ඈතින් පන්දුව පතිත වුණේ. ඒ නිසා තමයි ඔහුට පහර එල්ල කිරීමට කල් වේලා ලැබුණේ. ඒ බලන්න. ඔහු දැන සිටියා පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් නෑ, ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙන් කවුරුවත් නෑ. ඒකම හොඳ හිදසක් තියෙනවා. පොයින්ට් සහ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් අතර පැහැදිලිවම
ඒන් ප්‍රයෝජනය ගත්තා. පන්දු තුනකදී දැන් ලකුණු 8ක් වෙන්ඩසේ. 215යි. අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ යෝක පන්දුවක්, හොඳ නැවත පැමිණීමක් පන්දු යවන්නාගේ. මෙතෙක් වෙලා පිතිකරු තමයි ඔහුගේ මානසිකත්වයෙන් ඉදිරියේ සිටියේ. ඕවර් 46යි. ලකුණු 215යි විකට් 6යි යාපනයේ කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පුල්ල තරංගගේ විකට්ටුව බලමු හැට්‍රික් ලබා ගන්නේද කියලා සන්තෝෂ් ගුණතිලක නමුත් එක ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ අග්ගාලා රැගෙන කිලින්ම කිසිවෙකු නොමැති ඔහුගේ අන්තයටම පන්දු යවන්නගේ අන්තයට වෙන්න කරේ පුල්ල තරංග තරමක් අපරක්ෂාකාරී පන්දු රැකීමක් යොමුවක් යම් මේකින් එහා මෙහා වුණාම තවත් ලකුණු 4ක් ඒතර ලකුණු 5ක් බවට පත් වෙනවා කෙබලා මෙරිෂාන් ජයරත්න කලින් ඕවරේ පුල්ල තරංග අන්දි බේග තුවද්දි දවා ගන්න තිබුණා දික්වැල්ල ටක් ගාලා ගිල පන්දු රැක්ගත්ත නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් තපුඩින් නැවතත් අවධානයකට වැටෙනවා දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ බුද්ධිමත් උපාශීලීත්වයක් පෙන්වුම් කළේ දික්වැල්ල පිටිකරුවන් හිතුවේ නෑ විකට් රකින්න ඇයි ස්පාකට් පහරකට යනවා දක්ෂ අන්දමින් 40 සීමාව සොයා යනවා පන්දුව ලකුණු 4යි නෑ හොඳ පන්දු රැකීමක් සෑහෙන දිව ගියා අර ගියා බාර කැපිලා අර දුර්වල පන්දුවක් ඇත්ත වශයෙන්ම මැද වැදුණු අපි කියනවා කොට බූලයක් කියලා පිටිකරුට ඕන හැටි ඊට ප්‍රස්තාව තිබෙනවා විකට් නිරාවරණයකට පහර දෙන්න ඒක ප්‍රතිඵලයකට තමයි ඩීප් පොයින්ට් කලාපිට පන්දුව ගියේ දක්ෂ පන්දුරකින් ඒ අතරතුරේදී එකයි නැවතත් ඉදිරියට පැමිණ එක ලකුණයි ලකුණු දෙකක් ලබා ගත හැකිද පුළුවන් අතම් බලන් ඉන්න පසුගිය පන්දුවරේ ලකුණු 9ක් වාර්තා කරගත්තා තවත් පන්දු දෙකක් කැවීමට තිබෙනවා මේ දක්වා ලකුණු 6යි 221 සීමාවට දැන් එවිත් තිබෙනවා 220 අභිභාගස් තිබෙනවා දැන් ඉතිරි පන්දු කීපය අතිශයින්ම වැදගත් යාපනයේ කණ්ඩායමට ලකුණු පූර්ව පීඩනයක් එහෙම නැත්නම් ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට දෙනවා නැවතත් ස්කාකට් පාරක් පහසුවෙන් බෙල්ල කරට එක ලකුණක් පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් යනු 222යි ඩබල් නෙල්සන් ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු රකින්නන් රඳවා තිබෙන ආකාරයක් පෙන්වුම් කෙරුණේ ඩ්‍රයිව් පහරක් නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්න බෑ වැන්ඩසි පිටිකරු ඕවර් 47ක් අවසන් 222යි විකට් 7යි යාපනයේ කණ්ඩායම 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න මේ දක්වා ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය සහ පුලින තරංග පන්දුවර 10 බැගින් යවා තිබෙනවා ඇඹුල්දෙනියට කඩලු නැහැ ලකුණු 37යි පුලින තරංග පිටිපිට පන්දු දෙකකදී කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා ලකුණු 44යි පන්දුවර 10යිදී ඉන්න 222 ඔව් 222 කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඩබල් නෙල්ස් කියලා හඳුන්වනවා මේ තරම්ම භාවිතයට ගෑනෙන අඩුයි ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් තමයි බෝලර් විස්තර විචාරයේදී මේක මේ පුණා ඔව් ඒගොල්ලන් තමයි ඉතින් විස්තරයක් හැටියට ඕනි 111 222 ඊට පස්සේ 333 ඔහොම බලන් ගියාම 444 550 ගියාම මතක් වෙනවා ක්‍රිස් ගේල් ඔව් ශ්‍රී ලංකාවට එක ලබාගත් 333 ඊට පස්සේ 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 333 ඊට පස්
48 වෙනි පන්දුවේ. හොඳ පන්දුවක් නැවතත් ඉතාමත් මෑනවින් යන පන්දුවක්. යෝක පන්දුවක්. මේ ඔස්ට්‍රේලියාව හමුවේ තරඟ පහකට සහභාගී වෙන කණ්ඩායම කැලුම් දසුන් ශානක නායකත්වය දරන්නේ චරිත ශ්‍රී ලංකා උපනායක අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ පැතුම් නිශ්ශංක ධනශකරණ තිලක කුසල් මෙන්ඩිස් දිනේෂ් චන්දිමාල් චාම්මික කරුණරත්න ජනිත් ලියනගේ කමිල් මිෂාරට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙන තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් රමේෂ් මෙන්ඩිස් වනිදු හසරංග ලහිරු කුමාර නුවන් තුෂාර දුෂ්මන්ත චමිල බිනුර ෆර්නෑන්ඩෝ මහේෂ් තීක්ෂණ ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සමග ශිරාන් ෆර්නෑන්ඩෝ කමිල් මිෂාරට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා ජනිත් ලියනගේට සහ නුවන් තුෂාරට මුල් වතාවට සංචාරයකට එකතු වෙන්නේ. ඔව් නුවන් තුෂාර අර රචිත් මාලිංගගේ ඉරියව්වම ඇති පන්දු යවන්නේ අපිට මතක ඇතිනේ. ඔව් ඒක අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. උගන කතාවකට ලක් වෙයි. ඔව් පසුගිය දකුණු අප්‍රිකානු 20 සංචාරයට ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකින් 8 දෙනෙකු මෙම සංචිතයෙන් එකතු වෙලා නැත්නම් කණ්ඩායම එකතු ඉවත් වෙලා තිබෙනවා. ඒට ප්‍රධාන හේතුව ඕස්ට්‍රේලියානු තන තීරුවල පන්දුවට පහර දීම සහ පන්දු යැවීම. පහරක් අවස්ථාවේදී ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. වැන්ඩසේ හොඳ තල්ලුවක් රුකුලක් ලබා දෙනවා. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්නන් රහිත ස්ථානය තෝරා බේරාගෙන මේ ඔහුගේ පහරවල් වල නිරන්තරයෙන්ම ජවය තමයි තිබෙන්නේ. එතකොට පිටේ කොහේ වැදුනත් යම්කිසි කියන්නේ පිටින් සිසාර යන ගතියක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමයි ඔහුට අත්‍යවශ්‍ය පහර වැදගත් නැහැ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී 225 පැමිණ තිබෙන ආසිත යලි. නැවතත් වයිට් පන්දුවක් අනිවාර්යෙන් දුර්වල පන්දුවක් පැහැදිලිවම. බවුන්සර් පන්දුව එල්ල කිරීමටයි උත්සාහ ගත්තේ. නිවැරදි එල්ලය අවස්ථාවේදී ඔහුගෙන් ගිලිහි ගියා. හොඳ පහරක් එල්ල කරන්නත් තිබුණා හැබැයි. නමුත් බෙන්ඩසේ කලබලයකින් තොරයි. ඒ නිසා ඊට වැඩිය හොඳ පන්දු උඩ ලැබී කියන විශ්වාසයෙන් සිටිනවා. අතරේක ලකුණු 12යි වයිට් පන්දු 9යි. ඒක තමයි බලක්වා ගත යුතු තවත් දුර්වලතාවක් විශේෂයෙන්ම. ඉන්නදි වෙනවා. නැවතත් ග්ලයිඩ් කිරීමකට තැත් කරේ පිටෙන් වැදුණු පන්දු විකට් රකින්නට කියන්නේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසට පන්දුව හරවා යවා ස්ක්‍රිප්ට් එකෙන් ස්ක්‍රිප්ට් කලාපයෙන් නමුත් පිටෙන් වැදුණු පන්දුව විකට් රකින්නවා. ඒක වේගය ඔහුගේ තරමක් ඔහු යොමුනේ නම් අපකට් පහරකට සාර්ථකුනේ නැහැ. පන්දුව කට් එක දැම්ම විකට් රකින්නාවට ගියා. ඔව් අපකට් කියලා කියපු ගමන් මතක් වෙන්නේ මහේන්ද්‍ර සිං ධෝනිව. නැත්නම් බොක්සිං කියන මට නම්. ඔව්. ඒකත් තියෙනවා. වැන්ඩසේ ආසිත උල්ටස් පන්දුවක් යෝක පන්දුවකට තැත් කරේ නමුත් හරියන්නේ නැහැ. ලකුණක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් පහර එල්ල කරනවත් සමගම තිබෙකියා. එතකොට තවත් ලකුණක් 227යි විකට් 7යි. 47 227 7 අතේව තුනක් තියෙනවා. 4.75 වේගය. ඔබත් ඒ අංක ගණිතේ. ඔබත් ඒ අංක විද්‍යාවට එකතු වෙනවා නේද? අංක විද්‍යාවද විද්‍යාව? විද්‍යාව. පොඩි සංවේදනයේ තිබෙන ප්‍රයෝග. සුදුරු මානයන්නේ. ඔව් ඔව්. ඒ මොන්නේ සෞන්දර්ය ප්‍රයෝග කියලා අපි හඳුන්වනවා. නැවතත් දුර්වල පහරක් වේගයේ පාලකට යව පන්දුව තේරුම් ගත්තේ නැහැ ගුණතිලක. ඒ අවස්ථාවේදී පුල් පහරකට ගියේ කොටින්ම ක්‍රොස් ෂොට් එකක්. එහෙම නැත්නම් වින්ඩිකට් පැත්තට හරවලා ගහන්න හැදුවා නමුත් හරියන්නේ නැහැ. ඕරක් අවසන් හෝර 48යි 227යි විකට් 7යි යාපනයේ කණ්ඩායම.
විකට්. 49 වෙනි පන්දුවරය මේ සදා සූදානම් වන්නේ. තාමත් අවසාන පන්දුවර 10න් දැන් 8ක් යවා අවසන්. ඒ වෙන විට මේ අවසාන ඕවර 8ේදී ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඕවර 10ේදී ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව අතිශයින් වැදගත් ලකුණු 44ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. රන්සික යලි කැඳවනවා. ඔහුගේ 8 වෙනි පන්දුවරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 227යි වික් පන්දුවර කෙරේ. එවටත් ඩිල් ස්කූප් පහරක් වගේ එකක් කෙල්ල කරන්න තැත් කරේ. නමුත් ඒක වැන්ඩසේ ස්කූප් එකක් වගේ තිබුණේ. පිටේ වැදුනද? ඔව් යන්තර. නමුත් එල්ල කළ දිශාවට නොවේ පන්දු ගියේ. පන්දු වේගය තිබුණේ නැහැ. තිබුණා නම් ඊට වැඩි දෙයක් වෙන්න තිබුණා. නිපුන් රන්සිකට හොඳ ඥානාන්විත පන්දුවයි. ඔව් හොඳ අවස්ථාවක් මෙවැනි පීඩනයක් යටතේ පන්දු යැවීමට. පන්දුවක් අවස්ථාවේදී යෝක වයිඩ් යෝකරක සමාන එකක් තමයි ටැප් කරේ. යම් ප්‍රමාණයකට සාර්ථකයි හිත ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තා. වේගය තිබුණ නැති නිසා ස්ථාන රයිට් කිරීම සාර්ථක වුණා බෑ. අර ඒක ගවුවත් කොහමද හයයට මේ අභියෝගයක් කෙල්ල කිරීමට හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාව බවට පරිවර්තනය වෙයි කියලා බොහෝ දුරට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. තවත් පන්දු 10ක් යැවීමට නියමිතයි. අඩුම තරමේ ලකුණු 10ක් එකතු කරගත්තොත් 240 සෑහෙන හොඳ සටන්කාමී ඉලක්කයක් ප්‍රතිවාදීන්ට බාර දෙන්න. ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙනවා දැන්. රන්සික වැන්ඩසේ 12යි පන්දු 10කදී 34යි පන්දු 44ක සන්තුෂ්. ඔහු දැන් ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්න නම් හොඳ ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ යුතුයි. ලකුණු 16ක් ලබා ගන්න අර්ධ ශතකයේ පිටිපන්ද තරම් අවධානය යොමු මේ වගේ අවස්ථාවක ඒම පොඩ්ඩක් ආත්මාර්ථකාමී වුණාට කමක් නැහැ කියලා මම හිතන්නේ. මොකද ඒකට කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාවත් ඊට වැඩිය දියුණු වෙනවා. ඒක නිසා මේ බොහෝ වෙලාවට මේ ක්‍රීඩකයෙකුගේ උපායශීලීත්වය සහ තමාගේ හැකියාව තමාටම පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඔව් පන්දුවට පහර දෙන්න සිටින්නේ පිටින්නට සෑහෙන ඈතින්. ඔව්. හරියට හරි. ලකුණු 4යි. ඉල්ලලා අරගත්තා වගේ තත්වයක්. පටන් ගත්තෙත් පිටින්නට පිටින් සිට යෝකර් පන්දුව යොමු කරා. බලාපොරොත්තුනේ යෝකර් පන්දුවක් තමයි. ඒ බලන්න. හරියට හරි. පන්දු යවන්න සම්පූර්ණයෙන්ම අසරණයි අවස්ථාවේදී අධ්‍යක්ෂින් නැති පන්දු යවන්නෙක් නම් ලසිත් මාලිංග වගේ කෙනෙක් හිටියා නම් කෙලින්ම විකට් දුරකදේ පන්දු යොමු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අවස්ථාවක් කරගෙන ඔහු ඒ කාර්ය කරනවා. නමුත් රන්සික ඊතරම් අධ්‍යක්ෂින් නැත්තේ. ඒ තාම පාසලෙන් එළියට ආව විතරයි මං හිතන්නේ. නමුත් අධ්‍යක්ෂින් ලැබෙනකොට පරිණත වෙයි වෙන ඊළඟ පන්දු. ඒ අවස්ථාවේදී යලිත් ලකුණු 4යි. වේගෙන් චවයෙන් පන්දුවට පහර එල්ල කරී අනාථකට යන්න කියලා. දැන් අර මම කියපු කොටස තමයි යා 42යි දැන්. දැන් ඔහුට ලකුණු 8යි ලබා ගන්න. ඒක එතකොට කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාවත් ඉහළ යනවා. තමාට හිමි තමාගේ ලෑන්ඩ් මාක් එක කරත් යන්න පුළුවන්. අර්ධ ශතකයේ දැන් පහසුයි උන්ට පේනවා. කෙලින්ම පන්දු තිබෙනවා 8ක් තිබෙනවා. යලිත් රන්සික සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහුගේ රිද්මය පාලනය ගිලිහි ගිය බිඳ වැටුණා. සන්තුෂ්ගේ ප්‍රහාරය. මොකද එකම ස්ථානයේ සිටිනෝ මේ බලන්නේ හැටි. අද පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී මැනවින් පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් කරපු පන්දුවක් යෝක පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 43යි ඔහුට දැන්. 239යි. විකට් 7ට තව ලකුණු 11ක් ලබා ගත්තොත් 250යි. පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පන්දු 47කදී 4 පහර 3යි ස්ට්‍රයික් රේට් එක බලන්න 91යි 92යි කියලා කිව්වත් කාර්යයක් නෑ. තවත් පන්දු 7ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. 4 පහරවල් 3ක් එකතු එල්ල කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණොත් 250ට යහ හැකියි. 250 ඉක්මවා යනවා. වැන්ඩසේ
යලිත් ඊට කලින් වැන්ඩසේක් පං වීද මේ අවසාන පන්දුව ඉවත් වුණා විකට් වලින්. පන්දු රකින්නන් වෙනස් කරමින් ස්ථානගත කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒකම පන්දු යවන්නටත් යම් කිසි පීඩනයක් එල්ල වෙනවා. ඔහු මේ වගේ අවස්ථාවකට කලින් මුහුණ දෙලා සිටියේ නැත්නම් රන්සික වගේ අලුත් ක්‍රීඩකයෙක්. පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහුගේ පීඩනය වැඩි වන්නේ. බලමු මේ පන්දුවෙත් මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටරම ලබාගෙන ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත් වෙනවා. ආපහු පිටිකරණේ වැන්ඩසේ 239යි 240යි අවශ්‍යයි. විකට් 7යි ඕවර් 49යි යාපනය. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවසාන පන්දුවරේ දැන් තිබෙන්නේ මේ ඕවරේදී ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තොත් මොකද කියන්නේ? පසුගිය පන්දුවරේ ලකුණු 13යි. මේ ඊළඟ තරඟ පැවැත්වෙන ස්වභාවය. සජීවී ආවරණයට මේ තරඟ හසු වෙනවා. මීළඟ දිනේදී දඹුල්ල සහ ගාල්ල අතර SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී 30 වෙනිදා මහනුවර සහ දඹුල්ල SSC කොළඹ සහ යාපනය SSC පෙබ්‍රවාරි 1 වෙනිදා නිදහස් දවසේ දඹුල්ල සහ යාපනය අතර පල්ලකැලේ ඉන්න අතර පල්ලකැලේ තරඟ සහ අවසන් තරඟය දිවා රාත්‍රී තරඟයක් ඇටියට මේ සියලුම තරඟ සජීවී ආවරණය යටතේ ඔබට ලැබෙ හැකි පහසුයි. මොකද දැන් රූපවාහිනී තිරයට කිට්ටු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දුරකථනයේ තිබෙන හොඳ හැටි තරගන ස්මාර්ට් දුරකථනයක් විය යුතුයි. අවසාන පන්දුවරය ෆර්නැන්ඩෝ අසිත ෆර්නැන්ඩෝ වෙන දිවෙන්න වැන්ඩසේ මුණ දෙන්නේ නැවතත් පෙර පරිදිමයි ලකුණක් ලබා ගන්නට තැත් කරා ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒ විකට්ටුව නැත්තම් මේ විකට්ටුව කියන ප්‍රාර්ථනාව තිබුණේ වදින්න ආසන්නේ. නමුත් වැන්ඩසේ තම ඥානාන්විත ක්‍රියාවක් කරේ. කෙසේ හෝ පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව උඩදිරකට ලබා දෙමින් ඔහුගේ මේ තමයි ක්‍රීඩකයෙකුන් දක්වන ලැබෙන විශේෂත්වය. මෙන්න අපරාධි නේද? අපරාධි. එහෙම තමයි අර අයියෝ අටවන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ලකුණු 35යි පන්දු 26කදී. දැන් ගුණදිලකට අවස්ථාව දෙන මේ පන්දු පහ තමාගේ අර්ධ ශතකයේ කරා යන්නේ. එතකොට 241 සිට 250 තෙක් යාපනයේ කණ්ඩායමේ දකුණු පුර ඉහළ නැගෙනවා. අපි බලමු. දැන් පිටිකරුවෙකුගේ තමන්ගේ දක්ෂතාව ගලපන්න පුළුවන්. බලමු. දෙවෙනි ලකුණ ලබා ගන්න බැහැ. ලබා ගන්නවා දුර්වල පන්දු රැකීම ඔස්සේ. දැන් පන්දු ඕවර 10ක් තුලදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරගත්තේ 10 වන පන්දුවරය සහ 20 වන පන්දුවරය අතර පන්දුවර 10දී එක කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 55ක් එකතු කරගනිමින් දැන් මේ 10 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා අවසන් පන්දුවර 10. මේ වන විට දැන්ට ලකුණු 60ක් එකතු වෙලා තිබෙනවා. අවසන් පන්දුවර 10දී. ඔව් දැනට 10 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන 59යි. නමුත් 60 වෙනි ලකුණ ලබා දුන්නා කියලා. පන්දු රකින්න නැත්නම් මේ අපේ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. නැවතත් දෙන උඩ පන්දුව අතහැරියා. වාසනාවන්තයි විශේෂයෙන් වේගය අඩු කොට යව පන්දුවක් තමයි උ පුල් පහරක් කියන්නේ මේ අරහට පහරක් කියලා කරන්නට ඇත්තරේ. පන්දු රකින්න රහිත ස්ථානයකට පන්දුව අතහැරියා. නමුත් ඒසව පන්දු රැකීම යන අසිතට අණ්ඩායමේ සුතිය පිළිනැමෙන අනිවාර්ය ලකුණු හතරක් පමණක් මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු නොදී සිටීම විශේෂකර අවස්ථාවක් ඔබේ දහවන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. හොඳ පන්දුවේමක් අපේ ඔකින් දුටුව පැහැදිලිවම. මොකද ලකුණු වේගය පහට යා නොදී ලබා ගන්නට හැකි වෙයි. බලමු මේ පන්දුව. යෙලින් පාරක් ලකුණු 6ක්ද දැවි යනවා. ගතුම් නිසංකගේ දෙවන උඩ පන්දු රැක ගැනීම ඒ ස්ථානයේදී අසිතගේ දෙවන කඩුල්ල සන්තෝෂ් ගුණතිලක ලකුණු 45ක් දෙන්නේ. ලකුණු 6ක් තිබුණා ඒක. ෆුල්ටොස් පන්දුවක් පහට යොමු වීම ජවයේ තිබුණේ නැහැ. කාලේ මෙනීම සාර්ථකයි. නමුත් පොඩ්ඩක් අපිට කියනවා පොඩි මස් කැරලක් තිබුණා. ඉස්සර පෙර වගේ කෙනෙක් ඉල්ලගන්න කියලා අපි සාමාන්‍ය කතාවට කියනවා. ගුණතිලක දෙවි යනවා. කෙසේවත්
හොඳ අනිගිනිමක් ඔහු ලකුණු 45ක් තමගේ කණ්ඩායමට එක්කාසු දුන්නා. ඒ අතිශයම වැදගත්. 243යි. පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ෆයින් ලෙග් දෙසින් පන්දුව පැමිණෙන්නේ එල්ලකඩ දිශාවට නොයි පන්දුවක කෙසේවත් ලකුණු දුවද්දී තවා ගැනීමක් ඉල්ලා සිටියා. ජෙෆ්රි වැන්ඩර්ස් ඉතා ඉක්මනින් දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කරගත්ත සෑහෙන උත්සාහයක් මේ සන්තෝෂ් ගුණතිලකගේ දැවියාම. එතකොට මිෂන් කවුද පන්දුව රැක්කේ? 45 පන්දු 50කදී හොඳ ඉනිමක් සීමිත ඕවර තරගවලට ගැලපෙන ඉනිමක් අඩු පන්දු සංඛ්‍යාවක් භාවිත කළා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තා. ශිරාන් ෆර්නෑන්ඩෝ ඕවර තරග 27යි ලකුණු 164ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. නමුත් ඔහු පන්දුවකට මුහුණ දෙයි කියලා හිතන්න බෑ. නැවතත් පන්දු යටට පැමිණ වැන්ඩර්ස්ගේ පහරක් එල්ල කරන්නේ ඕවර 50 හිමාවට පත් වෙන ලකුණු 246යි විකට් 8කට ශිරාන් ලකුණු නෑ වැන්ඩර්ස් නොදෙවි ලකුණු 16යි පන්දු 14කදී 4.92 වේගයක් තමයි යාපනයේ කණ්ඩායම ලබා දෙන්නේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ඕවර් එක ලබා ගත යුතු. කෙසේ වෙතත් ඕවර් 50දී යාපනයේ කණ්ඩායම 246 සටන්කාමී ලකුණු තත්ත්වයක් බවට පත් කරගත හැකි විකට් ලබා ගැනීම අතිශය වැදගත් මුල් ඕවර කීපේ. ඔව් පසුපිට ප්‍රතිකරුවන්ගෙන් ලැබිච්ච දායකත්වය අගය කරන්න ඕනේ. උන් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගැනීමට සෑහෙන දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. සන්තෝෂ් ගුණතිලකේ අතරින් කැපී පෙනුණා. ලකුණු 45 හරි වැදගත්. මේ ඉනිමට ඉනිම සාර්ථකව අවසන් කිරීම හරහා උන්ට යම් මානසික ශක්තියක් ලැබෙනවා. පිටියේ පන්දු රැකීමට මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ආරක්ෂා කර ගැනීමට පිටියට පැමිණීමෙන් හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි නියත වශයෙන් තියුණු තරගයක් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ කියන්නේ විකට් ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් එකිනෙකා උරනුර ගැටෙමින් කරට කර තරගයක් බවට පත් කළ හැකි අනිවාර්යෙන් නුවර කණ්ඩායම තමන් පන්දුවට පහර දීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී ලකුණු 247ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. මේ අවසාන සදීර සමරවික්‍රම ඉනිම ආරම්භ කරේ ඉතාමත් ප්‍රබල ප්‍රතිප්‍රහාරයක් සමගින්. නමුත් ඔහුට වැඩි වෙලා විකට් වෙන සිටින අවස්ථාව ලබා දුන්නේ මේ දෙවියන්. අසිත ප්‍රනාන්දුගේ පන්දුවක් අමුවේ ඔහු දැවී යනවා. ඊට පස්සේ නිපුන් හග්ගල්ල දැවිගේ ඒ දෙවෙනි විකට් වල ලහිරු තිරිමාන්න හොඳින් ආරම්භ කරා ඔහුගේ ඉනිම. ඒ තනංජිට සිල්වා නායකයා වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට හැකියාවක් ඇති ආකාරයක් පෙන්눔 කළා. හොඳ හතරේ පාර කීපයක් ඔහු වෙල්ල කළා. ඒ පැහැදිලිවම පෙනෙන්නේ ඒ පාර කීපේ මේ ඔහු දැවීගේ අවස්ථාව ඔහුගේ අත එක අතක් ගිලිහි ගියා. පැතුම් නිසංක උද පන්දුව රැකගත්තේ ධනංජය දැවියාම කමිදු මින්ඩිස්ගේ පන්දුවක් හමුවේ. ඉන් අනතුරුව ලහිරු තිරිමාන්න සමග එකතු වුණේ ජනිත් ලියනගේ. මේ දෙපළ හොඳ සම්බන්ධතාවක් ගොඩනැගුවා. ජනිත් ලියනගේත් ඉතා ඉහළ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. විශේෂයෙන් මේ ලොකු පහරවල් කීපෙම ඔහු තමයි එල්ල කරේ. ලහිරු තිරිමාන්න තමාගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරා අතරතුරේදී ඔහුත් ලකුණු අතර සිටින ප්‍රතිකරුවෙක් බව පෙන්눔 කරමින් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ලබාගත් අවස්ථාව තිරිමාන්න ඉන් අනතුරුව දෙවිගේ දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට නිපුණාංශකගේ පළවෙනි කඩුල්ල ජනිත් ලියනගේ ඔහුගේ කාර්යභාරය හරියට ඉටු කරා. සන්තෝෂ් ගුණතිලක ඔහුත් සමග එකතු වුණා. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් සිටින අතරතුර මේ දැවී යන්නේ ජනිත් ලියනගේ.
ඕකෙන් දැවන්ත 6 පාරක් දෙවන 6 පාර මේ ඊශාන් ජයරත්න දැවිය යනවා. නනතුරුව තයික්මනටම දිලුම් සුදීර දැවි ගියා. පුලින් තරංග කඩලු දෙකම දවා ගත්තේ. නනතුරුව ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ ලකුණු ගැනීමේ වේගය වැඩි කරා. ලකුණු ලබා දුන්නා හෝ ඔහුගේ පහරවල් පිළිබඳව තාක්ෂණය පිළිබඳව නෙවෙයි කල්පනා මතුනේ. සන්තෝෂ් කුණතිලක අද අවස්ථාවේ ලකුණු 45ක් එක්ක ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ගෙන ගියා. නමුත් ඔහුට ලැබිච්ච ෆුල් ටොස් පන්දුවට ඔහුට පන්දුවක් ලබා දුන්නා නිශාන්තට. ඔහු දෙවියන් පස්සේ දසිත ප්‍රනාන්දු දෙවන කඩලු දවා ගත්තේ. ඒ අනුව 246යි 247ක් ලබා ගත යුතුයි. ජයග්‍රහණය සඳහා අතිරේක ලකුණු 13ක් තිබෙනවා. තාමත් වැදගත් බාන හැම පිතිකරුවාම ලකුණු 10ට වැඩිය ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ඒ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණා. වයිට් පන්දු 9ක් සහ එක නිපන්දුවක් තිබෙනවා. මේ වයිට් පන්දු පිළිබඳව මම හිතන්නේ කල්පනා කළ යුතුයි පන්දු යවන්නට සහ පන්දු රකින කණ්ඩායම විශේෂයෙන්. 246 විකට 8යි ඕවර් 50 දී බලමු නුවර කණ්ඩායම පන්දු යවා තිබෙන ආකාරය. නිපුන් රන්සික හොඳින් පන්දු යවුවා. පන්දු 8යි ලකුණු 40කට කඩලු 3යි. අසිත ප්‍රනාන්දු ලකුණු 51කට කඩලු 2යි. පුලින තරංග ලකුණු 44කට කඩලු 2යි. කමිදු මෙන්ඩිස් නායකයා පන්දු 5ක් පමණ යවුවේ. කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. සහනාරච්චිගේ සහ ලසිත් ඇඹුල්දෙනියට කඩලු දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලසිත් සහ පුලින පන්දුවර 10 සම්පූර්ණ කර පන්දු යවන්නන්. අතිරේක ලකුණු 13ක් එයින් 9ක්ම වයිඩ් පන්දු හැටියටයි සටහන් වුණේ. ඕවරේකුත් පන්දු 3ක් වැඩිපුර යවා තිබෙනවා. ඒතර ඕවර 51ක් අතවශ්‍යව යවා තිබෙනවා. ඒකේදී අවධානය යොමු කිරීම අවශ්‍යයි වැදගත්. බලමු නුවර කණ්ඩායම කොයි අයුරින්ද ලකුණු 247ක් හඹා යන්නේ කියලා මේ තරගයේදී. පස්වරු 1:50ට නැවතත් තරගයත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. එතෙක් රැඳී සිටියට බොහොම ස්තුතියි. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රැකට උනත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. තුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamari.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රැකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක්
කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ ඉපත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamane.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවතාරම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app
and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialogue online store on your Uber Eats app and place your order. Dialogue, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialogue app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialogue mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialogue 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialogue home broadband customer, use the My Dialogue app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialogue, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය paparnet.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialogue View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialogue network. Download the View app and register your Dialogue television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවතාරම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialogue app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා
ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රැකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. බිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිපත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience.
உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රැකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ ඉපත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය paparet.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොරණරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any
anytime on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවතාන එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රැකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිපත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
දෙවිත දාස at Moratua ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Runagala City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Kandy Sports Club පොරනරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවතාරම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් Welcome back to the live coverage of this Dialog SLC National Super League 2022, the 50-over tournament. This is the game number 3 between Team Jaffna and Team Kandy here at SSC grounds. We are in for an interesting run chase by Kandy. After they sent Jaffna into bat, they made 246 for 8. Excellent weather conditions here in Colombo for brilliant 50-over cricket. Players are slowly walking out to the middle after the lunch break. Watching this live coverage on www.thepapare.com and on Sri Lanka Cricket YouTube, as well as on Dialog Television channel number 140. We are all set for an interesting battle. Kandy team openers Niroshan, Dikwal and Pathum Nisanka, they'll need to give a flying start. Yeah, they need to bat sensibly. Yesterday in that run chase, we saw how Premal Pereira
resurrected the inning after the first 5 wickets fell for 93 in chasing 214 to win. I think that is what is needed. There was a partial recovery today in the middle too, where Lahiru Thirimanne and Janith Lienege put on 71 runs after the pair before that had a half-century stand. So that is the sort of attitude that they need to have, these two batsmen, left hand, right hand, and proven competitors with pressure. That is where it matters. Niroshan Dikwella, he has played 128 List A games, average of 33.61 with a best score of 140, decent strike rate of 92.62, more than 4,000 runs. He's playing a 50-over game after some time, and he'll need to adjust to the pace of 50-over cricket, how you adjust the innings. That's very important, how you build your innings. Along with Pathum Nissanka, he's been in tremendous form. Here's Ishan Jayaratne. He had a good first outing in this tournament, an experienced campaigner, best of 5 for 31 from 104 games. If he hits a good line and rhythm, he could be quite a handful. On the mark there, Ishan Jayaratne playing for Ragamasisi. This is the cluster of Jaffna. For all those who are watching this is a 5-team tournament organised by Sri Lanka Cricket. This is the elite cricketing competition in Sri Lanka's domestic scene. Pathum Nissanka, player of the series throughout that tournament against Zimbabwe. That's a wide from Ishan Jayaratne. Sadira Samaravikrama behind the stumps. Pathum Nissanka debuted for Sri Lanka in all 3 formats in 2021. Now will be flying to Australia pretty soon. Probably the last game he plays, first and the last in this competition. That's a beautiful stroke from Niroshan Dikwella. Just leans onto it. Easy pickings for Dikwella there. Yeah, this is a sort of exposure that you would see. He just came forward, and it's the timing and the placement, and a lot of vast expanses with the power play in position at the moment. So brilliantly played. It's just that the runs are there, how you make it and how you approach it. Straight away, Captain Dhananjay De Silva having that short extra cover fielder to stop Dikwella from bisecting that offside ring. It will be an interesting contest. I want to see Jeffrey Vandese and Dhananjay De Silva bowling in tandem. Just a single there for Dikwella. Pradeep doing the fielding. Good to, sorry. Pathum Nissanka, as you all know, both Nissanka and Dikwella coming from NCC, that's the Kandy cluster. Good to see two slips in position. When you consider that the cream of the domestic cricket family is involved in this 5-team tournament, I think what you have done, Damit, in giving this coverage will identify a lot more other players. I'm looking forward to the 4-day game, because that will spring up names that you probably never
heard before. Just a single there for Patum Nisanka. That completes the first over for Kandy. They are 7 for no loss. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Spare a thought for the people involved in preparing these tracks. CBS Pereira here for almost 3.5 decades. Now taking over from the main curator Lal, who handled the affairs at the SSC, preparing wickets, playing services for almost 4 decades. And when I inquired, he said a staff of almost 75. 5 for 30 for Nuwan Pradeep, experienced campaigner rather. That's beautiful batting there, Haritha. Straight down the ground. That's Nisanka's first boundary. He's in prime form. Couple of half centuries against Zimbabwe. Player of the series. Look at that high elbow. Just playing the basic cricket correct. A lot of people forget to do that. Much better length there from Nuwan Pradeep. The first one was a little fuller in length. Here's the update from Pisara Oval. Namula bundle out for 143. Colombo chasing that very quickly. Kusal Mendis gaining some form with an unbeaten 50 so far. It will be an early finish there at Pisara Oval, but won't be the same here at SSC grounds because Kandy, they have an uphill task of chasing down this 246 runs set by Jaffna. Won't be easy, but they have the batting unit to do so, Harita. Yes, the likes of Oshada Fernando, skipper Kamidu Mendis, Sahan Arachige to an extent, Kamil Mishara. For people like Kamil Mishara, this would be a tremendous opportunity to showcase their talents. They have come through the ranks, they have been at the highest level against Pakistan A. Kamil Mishara came up with some fantastic performances in Damulla. That side had quality fast bowlers. Also, if we go back a little more, you remember Kamil Mishara in his first season for NCC, he scored at least 3 centuries in his debut season. And Angelo Pereira's captaincy at NCC, that's when people started to talk about Kamil Mishara. Just like we heard about Patum Nisanka when he started scoring heavily for NCC. Much better end after giving away a boundary in the first ball. 2 overs completed, Kandy 11 for no loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Sri Lanka cricket must be extremely happy. Sri Lanka have qualified to play in the upcoming Commonwealth Games in Birmingham later this year.
The more important, the more function should be the quarter-final tomorrow in the West Indies. Papare.com covers school cricket exclusively. And your thoughts on that match against Afghanistan, which is a big story for the youngsters? Indeed, Haritha, on paper, Sri Lanka should definitely win this, but Afghanistan, unknown commodity, unpredictable as well. Niroshan Dikwal going across the line there, didn't connect it. He's a fearless cricketer, Niroshan Dikwal, but it kept a pad low also that time. I think that's where he was undone. Not that Ishan Jaran took the pace off, it just didn't get the elevation. I want to make a few changes onto the field. This man can improvise, Niroshan Dikwal. The bowling unit is also good, and that's why it should make this game such an interesting one. Niroshan Dikwal needs a good tournament, Haritha. We all know he was suspended from international cricket as well as domestic cricket, but the ban has been lifted. To need this tournament to show the selectors that he still got what is needed in white ball cricket. Especially as the other two involved in that incident are making the trip to Australia. All these players, this is a very good opportunity for all of them. They need to make it count. Go fetch it. Beautifully done. Stand and deliver there from Niroshan Dikwal. They had three fielders there, but Dilum Sudhir had no chance whatsoever in covering that. That's his second boundary. 15 runs, already 3 fours for Kandy. These two are free-flowing batsmen, Haritha. I like the way he is setting himself up. I hope he doesn't just throw it away, Dikwal. Usually when he gets going, his team wins, and that's the important thing. 3 overs gone, none for 16 in reply, Kandy. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. If you're on the go, you can watch this Dialog SLC National Super League on the Sri Lankan Cricket YouTube channel as well as on Dialog View app without having any data charges, as well as on the Papare.com platforms on Facebook. If you're at home enjoying the match on Dialog Television channel 140, we will be showing all these games being played at SSC grounds and at Pallekele Stadium. This tournament will go on till 19th of February. This is the third match. Here's Nuwan Pradeep bowling the 4th over. Lofted and just one bounce to the fence. Niroshan Dikwal are dealing in boundaries here. He's setting the pace. He wants to make a huge statement, and he's getting about that in very good style. 246 for 8 is a challenging total. He's making merry, Niroshan Dikwal. No!
think that's the length Pradeep should focus on, especially against Dickwell. He can tear apart any fast bowling attack when it's in his arc. Hartha, he's not a player who can taunt those 95-meter sixers, but he can do so by scoring boundaries very easily. Just a single there. I like the way he's middling the ball. That's a huge indicator of what Niroshan Dikmal is thinking in his mind. Well, Jaffna certainly had a decent start. The 28-run partnership when Sadir Samarekram was going brilliantly. But then the openers were sent back within 5 runs. That should not be the case here. If this run chase is going to be a successful one. Again in line with the stumps. Good bowling. He made the top score of 56 Lahiro Thirimana. Another player who missed out from that 20-member squad for the Australia T20s is Nuwan Pradeep. Yeah. He was initially was a part of the Sri Lankan World Cup squad, but he got injured and had to miss out the entire tournament. He's been playing for Sri Lanka so many years now. Very experienced player. Much better there from Nuwan Pradeep. Ends the second over for Pradeep. 4 overs completed in the Kandy innings, 22 for no loss. Well, for Nuwan Tushara, Kamil Mishara and Janit Renege, the opposition down under will be career defining. Indeed, here's Ishan Jaratna bowling his third over. Just a single there for Patul Nisanka. What Kandy needs is a good opening stand. Need to maximize the power play. You all know just 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. There's another man who will be in that flight to Australia. Shiran Fernando will be in action later on. Yeah, the fact is, of the 7 wickets that fell, of the 8 wickets that fell, 7 of them got into double figures, and 3 of them got to 40 and above. So, runs there, provided you want to hang on long enough. Well played. Just had to get some bat on that. Poor bowling from Jayaratna. Strained down the leg side. Patul Nisanka wouldn't miss that for anything in the world. He's too good of a player to miss out anything on his hips. Risk-free batting, and I like this. They're setting them up
for a lengthy stay as openers. Umpire Game Disanayaka is thinking for an extra second before deciding that it was a wide delivery. But Disanayaka signal in the wide signals nothing new to him because he works in the railway department. Product of St. Services Matara. That's a beautiful delivery. It's what you expect from your new ball bowler. It's the perfect length there, Haritha. Yeah. It had everything. It had very good length, movement and gained height. Surprised Pathum Nissanka. He initially shaped to play, then realized that it was moving and climbing. Bowling on either side of the wicket won't help Jaffna. This is good pictures there. Dilum Sudhira discussing with the captain Dhananjali Silva. Probably we will see some spin being introduced early on in this innings. Good end from Ishan Jayaratna. 5 overs completed. Kandy 30 for no loss. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න ඔබේ ඉපත් ගෙවන්න my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Just as we predicted, Dilum Sudhira will pull some left arm spin from the tennis court ends. Product of down south, left arm orthodox spinner. Just 7 list A games. Dilum Sudhira. He initially played for Karandini Central, then at Richmond College. Good prospect for Sri Lankan cricket. Played Sri Lanka under 19s as well. Will be bowling to Pathum Nissanka. Dilum Sudhira is representing Tamil Union in the inter-club segment. It's a great opportunity because some of the most accomplished batsmen in the side. So, unlike the domestic club scene, you will be generally bowling to quality batters up to maybe 7 or 8. Gives you an opportunity to showcase your talents about your line and length control, bowling under pressure, your variations. Niroshan Dikwella cleared the fence pretty easily there. He's putting the pressure back onto the youngster. He's not letting him settle down. Taking on young Dilum Sudhira there. Tossed up. No fielder covering the boundary rope there at long on. He's playing the field excellently, Dikwella. It's the learning curve. He's battle of the southpaws, bowling left arm round the wicket and giving a hint to Dikwella as he pitched on the middle and leg. Dikwella simply dancing to the pitch of the ball. He was expecting that Dikwella short of length
Not letting him dance down the track like the previous delivery. This is sensible batting. Rotating the strike. Already 8 runs of Sudhira's first over. They're scoring well above 6 runs per over. These two have started off well. Nisanka and Dikwella. Malinda Parnapura, the head coach, himself an opener. Very little to tell this sort of cricketing talent. Other than say bat sensibly. Just go for it. Just make sure that y'all chase on the target. Get a win under your belt. A single to complete the 6th over. Kandy 39 for no loss. .39 for no loss after 6 overs. Kandy chasing a Mammoth score being put up by team Jaffna. Fatum Nisanka on 13, Roshan Dikwella on 23. Dirum Sudhira bowling his first over in the previous one, going off for 9 runs and a huge 6 of that by Niroshan Dikwella. Bowling change, looks like Nuwan Pradeep bowled 2 overs from the other end. Coming back into the attack. Swing straight away, just outside the off stump. Fatum Nisanka trying to go through the square of the point and missing out there. Roscoe, a decent score set up by Jaffna. Yes, was a competitive score indeed, but a very good start as well, especially making use of these 2 hard new balls and 2 openers for team Kandy, Nisanka and Roshan Dikwella. This good line lengths by Nuwan Pradeep Sar, really well experienced man in this system for a very long time. Injuries have played a huge role in Nuwan Pradeep's career. So whenever he has turned up for Sri Lanka or the first class team, he has done decently well into his 3rd over, just giving away 11 runs. Experienced campaigner is Pradeep. Be desperate for a wicket right now. As I say, that big appeal. Interesting to see where it pitched. It looks like it did pitch in line, but swung too much in the first instance when I saw it. Probably missing leg stump, probably hitting leg stump as well. It's encouraging to see Nuwan Pradeep getting some swing. It's good shape from Pradeep on that occasion, giving Dikwella in a bit of trouble. Cross the bat, shuttered. Went with the swing and flat 6. What a shot by Niroshan Dikwella. Taking the aerial route. Shot a boundary towards the leg side, targeting that probably the mid-wicket area, but in the end getting over square leg and putting the pressure back on Nuwan Pradeep. That is typical Dikwella. The flair he is known for, he showed it right there. Picked it, Nuwan Pradeep off the pads. Didn't really even hit it too hard, just timed it and used the pace of the bowler to reach the square leg boundary. Definitely the pace is being offered by Nuwan Pradeep. It's just a matter of getting the placement right and keeping a good position when you're hitting those strokes. You see a deep square leg and a deep fine leg, the 2 fielders patrolling the boundary. 3rd man coming up for Nuwan Pradeep.
we don't see much with Nuwan Pradeep's pace and guile, but Captain Dhananjay De Silva in force to do that change in the field. Yes, Dikwella is always a very hard batsman to bowl to, especially with that scoop of his. And the first 10 overs, just with two fielders out, the captains always have doubts as to which two fielders to use against him. And usually one of them is definitely deep fine leg. We got two contrast batsmen, Pathum Nissanka, technically very sound. Nuwan and Minushan Dikwella, someone who likes to go after anything. End of the 7th, Kandy 47 for no loss. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Nice and steady start by Kandy, 47 for no loss after 7 overs with 5 boundaries and 2 sixes. And skipper Dhananjay De Silva bringing himself into the attack. Just into the 8th over. Remember, the first 10 overs, the first power play, only 2 fielders are allowed in outside the circle. At the moment, it's long off and a deep mid wicket. It's a very good record. 51 wickets. Economy rate under 5 is always good. Down the ground straight away and going after mid on. This is good batting. Minushan Dikwella putting the pressure straight back at the bowler and brings up the half century as well for Team Kandy. Brilliant use of the feet from Dikwella. He's looked very good from ball number 1. This time using the feet to get to the pitch of the ball and nicely piercing that inner field as well. Went against the turn, but what he did well was hit down the ground, and this time back foot punch through extra cover. Nicely timed. The field had extra cover, no chance. Back-to-back boundaries. Dikwella riding along on his good form. He's looked good, like I said before, and this shot in control and once again picks up the gap as well. No chance for the fielder whatsoever on this fast SSC outfield. Much slower. This is experienced by Dhananjay De Silva, not giving any pace to Minushan Dikwella, who's been in superb form. 38 of 25 deliveries. Down the ground again. Slower to mid on, but in the end, just clipped towards mid, awakened mid wicket for a single. Dhananjay De Silva as well, not named in that touring party to Australia with the Sri Lankan T20 squad, so he's got a point to prove as well, certainly. Had a decent outing with the bat before playing a poor stroke, I thought, earlier in the game. Deep mid wicket and a long on for Pathum Nissanka. Outside edge. Trying to go through mid wicket side midfield at the field at cover point. Just managed to get a single. Laruthinimana doing the cleaning up at extra cover. No spin on that occasion. Playing for a bit of spin. There were no damage done. A great start for Team Kandy. 57 for no loss with 1 ball to go in the 8th over. Dikwella goes again, this time. In fact, might be a boundary. Umpires might check with the fielders.
fact, he has given it 6 runs. After consulting the field at long off, skipper Dhananjay is still unhappy. That looks very, very close. For sure, the Asanga Jayasuri umpire will be consulting the TV replays from Rohita Kottachi. Think it's given for a 6 to end the over. Kandy 63 for no loss. Kandy going steady, chasing down, 63 for no loss after 8 overs. Look at a rate of 4.38 for the moment. Beautifully played by Pathum Nisanga this time to extra cover, high elbow, and almost a boundary. That's very, very unlucky. The fielder there, brilliant effort, but on the end, Pathum Nisanga picking up an easy boundary. Control stroke from Nissanka. Once again, the key from these two batsmen are the picking of the gaps. Haggalla was the fielder on that occasion. I think usually known to be behind the stumps, so still a good effort in the field. Haggalla just misfielding in this level. Every run matters. Just for a second, just thought Pathum Nissanka's beautiful stroke deserved a boundary. In the last 18 balls, plenty of runs being made. 1, 4, 6. About a couple of sixers, about 5 fours in that last 3 overs area. Especially this man on screen, Niroshan Dikwala, 45 of 27. Been very unusual, unrealistic. The field has been moved to short mid wicket, deep square leg and a deep fine leg. The two now nicely bowled, bowling to his field, getting Dikwala to play through the leg side. Experienced bowling by Anwan Pradeep, slower delivery. Sometimes you know that a batsman is going hard, it's best to give him a single and bowl the rest of the deliveries to the non-striker. Saying that, Pathum Nissanka has been in good form as well, but just that Pathum will wait for the loose delivery or anything in his areas to score runs, and if in good areas he doesn't take any risk at all. It's good batting, complementing each other. One batsman taking race the other. Just happy to play the second fiddle. Back foot drive again through cover point. Third man fielder Shiran Fernando yet to bowl in this match, doing up the cleaning. Well, 46 of 28, 3 sixers and 5 fours in this innings, but he knows himself the more important thing will be to continue this innings and bat deep and probably look to get to that 3-figure mark as well. That's a beautiful stroke from Dikwala. Pierces the field, he played the field really well, opened up the offside, finds the boundary for a very well made half century as well. Yeah, very well played, Niroshan Dikwala. It had everything. Some guile, some good technique, some proactiveness. Only thing we haven't seen is a scoop yet, but overall what a fantastic knock. This time the placement was spot on. Niroshan Dikwala waiting for that probably slow ball, was expecting it, giving him some room. There's all 5 fielders in the offside were in the 30-yard circle, piercing the gap and picking up that all-important boundary.
typical fast bowler's reply to end over number 9. It is 74 for no loss. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. For no loss after 9 overs. Dikwella in the previous over bringing up his 21st list day half century. Required run rate of 4.22. Current rate of 8.22 among these two magnificent openers. Timing it really well. And Niroshan Dikwella, let's have a special look how he has scored his runs. As always, whenever Niroshan Dikwella scores runs, there's lots of activity happening. Here's Shiran Fernando for his first ball of the day. He's got a little bit of pace and he is in the squad as well to Australia. A skiddy bowler, Shiran Fernando. Quicker than what you expect. And he should be wicket to wicket stuff looking at the field setting being done by Dhananjay De Silva. Down the leg tries to start with Pratham Nisanka. Letting it go, that's a dangerous ball to be bowling. With fine leg up, saving the single. Any bat towards the fine leg, the easy boundary. Gentle loosener from Shiran Fernando. Down the leg side again. Oh, very lucky there. Shiran Fernando. Any bat Pratham Nisanka would have been an easy bound, been picked up. Haven't got the radar right yet, Shiran Fernando. It's important to bowl wicket to wicket, but anything down the left side is asking for trouble. That's his record so far. When playing his 27th list day game, economy rate of 5.49, a slightly higher side. Best of 4 for 25. As Roscoe mentioned, have made the trip to Australia as well. Been in the national setup for a very long time, but don't think he has played any games yet. Much fuller this time, much fuller. While Team Kandy going through the motions of chasing down the score, looks like Team Colombo at the Pisara Oval having their own way after bowling out Dambul at 143 after 40 overs. At the moment, 126 for 2 after 20 overs. Opener Kusal Mendis, 67 of 44 deliveries, 4 sixes and 6 fours. He's been, I think, having a day out too. And in form, Charith Asalanka. Batting at the moment, not out on 47 of 44 with 7 boundaries. Unbeaten with Dimuth Karunaratne, who's batting at number 4. Just 17 more runs to get. Looks like an early finish to a Colombo game. Yes, looks like it. They were beaten by Gaul in the first game of the tournament, but seems like they're well on their way to a win. There you go, the scores at the bottom of your screen. Tambula making 143 and Colombo racing to the target, 126 for 2 in just 20 overs. Saving the single for Niroshan Dikwella, deep square leg and a deep mid wicket. Other two fielders outside the circle. Slower delivery this time, trying to play on the up. And we're getting the thick inside edge towards square leg for a single. Looks like the Shiran Fernando as well as Nuwan Pradeep predominantly bowling most of cutters to Niroshan Dikwella, not giving any pace. Yes, 2 more balls to go of the first power play, and then over number 11 to 40 will be power play number 2, and I think it will be important how Dikwella bats through that phase as well once the field drops back. Beaten outside the off stump. Pratham Nisanka trying to glide it towards third man for a single.
Better length and line by Shiran Fernando. Decent pace as well. Just hurried him a bit. Been a decent start from Shiran Fernando. Tipped away. It was single to the left side to end the power play. Shiran bowling his first over 4 runs. Kandy 78 for no loss. Ten overs gone. The first power play is done. And Kandy going very nicely, chasing down 244. 78 for no loss. Second power play being signalled by umpire Gamal Disanayaka. Departing target of 247. With that, Dhananjay Silva returning to the attack. Bowled the first over, went up for 16 runs. Taken a liking by Niroshan Dikwala. Interesting to see what sort of a game plan Niroshan Dikwala is going to plan out here. Usually a player who likes to dominate the bowling with 4 fielders, possible to patrol boundary. Dhananjay Silva taking the option of deep mid-wicket, deep square leg, a long off and a cover point with having mid-on, not a long on. So that's something that Niroshan Dikwala behind the head will probably think of. Paddle sweep. Should be a couple of runs for Niroshan. Jeffrey Vander said does the fielding from deep square leg. This is a go-to stroke to Niroshan Dikwala. Whenever a spinner bowls, I've seen it many times. That is sweep. Is collecting those important singles and twos. Knowing Dikwala, I'm very interested to see how long he's going to resist. Trying to go over mid-on for a 4 or a 6. A shorter boundary as well towards that part of the grounds. Known him well for a long time. Just had the feeling it was just a matter of time. He was going long on. That sort of a mentality he has. He likes to dominate whenever they start. Does not want to allow the batsman to overrule him. And huge risk taken as well. Ball turning away, not timing it well. Almost holding on to mid-on. Sweep shot again. Looks like firing down the left side as well. End of the 11th over. Kandy 84 for no loss, going really well with Niroshan Dikwala dominating so far.
That was a great package of Niroshan Dikwella, who has been superb with pace and spin. So the bowling change as well for Jaffna. Shiran Fernando, just after Fernova, being replaced by informed Jeffrey Van der Sey, who did really well during the Zimbabwe series. In the last couple of games, he was brilliant. Getting opportunity with Manindu Hasaranga not being able to play through injury. Grabbing his opportunity with both hands. Yes, I'm looking forward to Van der Sey bowl. There you go, his stats, 111 wickets in 70 games. That's a very good record over the years. Good start, very good start. Good start. Giving a lot of fare. This is a battle. Roscoe, fast in a seat belts. Leg spinner against Niroshan Dikwella. Something about to happen. It's interesting to see what sort of a field Van der Sey will go with. He's having 3 men back on the leg side as expected, and a deep extra cover as well. So mid-off is inside the circle. Somewhere Dikwella might look to go against Van der Sey. Nicely played, straight bat towards long on for a single. A valiant effort by Jeffrey Van der Sey to save it. Yeah, the bigger hit towards mid-wickets, massive. Looking from the commentary box, it looks a huge hit. That's something that Niroshan Dikwella will have to calculate it. When does he want to take that risk, or whether it's worth taking a risk at the moment. Yes, not many sweeps or reverse sweeps used in this innings so far by Dikwella. He's played a lot of traditional strokes. He's used his feet against the spin, and he's been good against the fast bowlers as well. The hallmark of a good player who's always trying to put the pressure on the bowler. That is Niroshan Dikwella. Always like to dominate. Doesn't want to get bogged down. Down the ground again. It's good batting. I think Jeffrey Van der Sey saw him coming down, dropping it short. Dikwella having the presence of mind to go through as a mid-on for a single. Good to see from Dikwella, taking a bit of time, giving himself the chance. He's still striking at a very good rate, 57 of 36 balls. Single towards the cow point for a single by Pathum Nissanka, playing very sensible, getting Niroshan Dikwella into the strike as much as possible, man in form. Pathum Nissanka happy to play the second fiddle, try to bat long as possible with getting Dikwella to play his natural game, partnership of 89 of 71 deliveries. Sweep shot this time, over mid, short fine leg, and it's a boundary. No chance for a moment. I thought Deep Skolek had a chance, but the placement was so perfect, it was nowhere near. Kandy 93 for no loss after 12 overs. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. යාපනයේ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 246ට පොත උත්තරයක් දැනට වෙනවා. නුවර කණ්ඩායම ලකුණු 92ක් කිසිවෙකු නොදුන්නු අවුරුදු 12කදී තවත් සාර්ථක ආරම්භයක් දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රිටිකින් නිරෝෂ දික්වැල සහ පැතුම් නිශාන්ත මේ ඉක්ුත් ස්වීප් පහර තමත නොබියව සාමාන්‍යයෙන් දික්වැලගේ ස්වභාවය මේක තමයි. ලකුණු හතමාරක ලකුණු සාමාන්‍යයක් ඉක්මවා ලකුණු රැස් කිරීම අපි පවසා සිටියා. හොඳ සම්බන්ධතාවයක්, ශතක සම්බන්ධතාවයක්
මේ දෙදෙනාට එකතු කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිබෙනවා කියලා. ශ්‍රීලංකා පණ්ඩු නෝපන්දු යවන්න 13 වෙනි ඕවරේ ආරම්භ වන්නේ. තමත් යප්නේ පන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මැඩ පවත්ව ගන්න මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කරන අවශ්‍ය ලකුණු වේගයම 4.1 බිඳුවක් 7.5 ඒක තමයි විශේෂත්වය. දෙවන ඕවරේ ඔහුගේ ශ්‍රීලංකා පණ්ඩු දික්කලගේ ඉනිමේ ලකුණු රැස් කිරීමේ කැපි පෙනෙන පැතිකඩ තමයි ඔය ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පිටේ වද්දා ගන්නවා. දැන් මේ පැහැදිලිවම ඔහු පන්දුව වෙත පැමිණ හරින ආකාරයක් තමයි දක්වලා ලැබෙන්නේ. පැහැදිලිවම හොඳ ස්ථාවරයක් පිටේ තැන්පත් වෙනමාරයි. ලකුණු 100ක් විතර ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය ඔහුගේ සාමාන්‍ය ආක්‍රමණශීලී ප්‍රකරණය. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී නිශාංක ඒකාන්තයක පන්දු 35ක ලකුණු 28ක් ලබාගෙන හොඳ සහායක් පළ කරනවා. මේක තමයි පිටිකරුවන් දෙපළකට තිබිය යුතු එක ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රහාරයේ ඉන්නවා නම් අනිත් ක්‍රීඩකයා අනිවාර්යෙන්ම ඔහුට සහාය පළ කළ යුතුයි. ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය මේ බලන්න ලකුණු 93 සම්බන්ධතාව පන්දු 72කදී වමත් දකුණත් පිටිකරණය. වෙනස තමයි පන්දු යවන්නන්ට පන්දු රකින්නන්ට තිබෙන මානසික හිරිහැරයත්. පණ්ඩු ඉදිරියට ගොස් පන්දු මුණ ගැසුනේ අවශ්‍යද? හිතාමතා එල්ල කරන ලද පාරක් පන්දුව කොහේ වටුණත් මම ඉදිරියට ගැමින පන්දුවට පාරක් එල්ල කරන ආකාරයෙන් සිතා සිටියේ පැතුම් නිසංක. නමුත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඔහුගේ හිස මතක් පන්දුව තුල තිබුණේ නැහැ. ඒක පැහැදිලිව පේන දෙයක් තමයි. පන්දුව ගියාට පස්සේ තමයි පහර එන්නේ. කොළඹ මණ්ඩලම් පරිසරයේ හරියටම කොළඹ මැදේ මේ SSC පිටිය පිටට තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මූලස්ථානයේ එහා පැත්තේ එක් පැත්තක අනෙක් පැත්තෙන් ඩී.එස්. රණනායක මහාවිද්‍යාලය වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය අපිට පිටුපසින් NCC ක්‍රීඩාංගණය NCC ක්‍රීඩාංගණයට එහා පැත්තේ CCC ක්‍රීඩාංගණය එමෙලොතම ක්‍රීඩාංගන සංකීර්ණයක් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලිවම කොහෙද යන්නේ? හොඳ පින්තූරයක් හොඳ පින්තූරයක් සොයාගෙන යන්නේ. හොඳ කෝණයක් හොයාගන්න යන්නේ. හොඳ කෝණයක් හොයාගෙන යන්නේ. වරුණ ලක්මාල් කොහෙද යන්නේ? චාරප ශිල්පිය මාධ්‍යකරුවන් ඉතින් දාර්ශනීය පහරක් කෙලින්ම ලකුණු 4යි ස්කාලෙක් සහ මිඩ්විකට් පෙදෙසේ කවුරුත් නැහැ. පුල් පහර පහසුවෙන් මෙල්ල කළේ 6යි. ලකුණු 6යිද? 6යි. පන්දු රකින්න පැහැදිලිව කියන ලකුණු 6ක් කියලා. බලමු. ලකුණු 100 ඉක්මවා යනවා නුවර කණ්ඩායම. මෙන්න බලන්න හරියට. තාමත් උදින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. ඔහුගේ සමබරතාවය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ගත්තා. ඒ වගේම ඔහු අපි මේ ඊළඟ ඕවරේදී කතා කළ යුතු දෙයක් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට අංකුර ක්‍රීඩකයන්ට ඕවරේ අවසන් ඕවර 13 101යි විකට් නැහැ නුවර කණ්ඩායම. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. නිශාංක තරමක් හොඳට ඔහුගේ පික් කරන ඉරියව්වේ සිටින්නේ බැටිං ස්ටාන්ස් හොඳට නැවිලා. මුත් දික්කල්ලා ඉන්නේ හිට. කියන්නේ ඊයක් වගේ ඉඳගෙන තමයි පාර දෙන්නේ. මොකද ඔහුගේ බැටිං ස්ටාන්ස් එක සම්පූර්ණ වෙනස්. දඟපන්දු යවන්නට හැබැයි තම දක්ෂාන්දනේ ස්වීප් පාරවල.
ඔහුගේ මානසික ශක්තිය තමයි සහ තියුණු ඇස අයියක කියලා අපි කියනවා. රවින්ද්‍ර සිල්වා පිළිබඳව කතා කරද්දී ඕන ක්‍රීඩකෙක් ඕන පරණ ක්‍රීඩකෙක් කෙනෙක්ගේ අයියක එහෙම නැත්නම් ඒ තියුණු ඇස තමයි පන්දුව හඳුනා ගැනීමේ රහස පොඩි ශතකයක් ලබා ගන්න ඕන තැනදී. දික්වැල් සාමාන්‍යයෙන් ඊට හත්පසින් වෙනස්. ඌ තරමක් නැවිලා හැම නෙමෙයි. ඉන්නේ පොඩි පැහැදිලි පැල් බලත හැකි. ඔහු ක්‍රීඩා කරන විලාශය වැන්ඩසේ මේ පන්දියක්. ඊට වෙත් තවත් ඉහළින් පහරක් උඩ පන්දුවක් හැටියට යන්නේ රැක් ගන්න මං හිතන්නේ අපුලුවන් කියලා. එක ලකුණේ ලබා ගන්න එල්ල කළ දිශාවට පන්දුව ගියේ නැහැ තරමක් ඉහළ ගියා වැඩි. ඒ on off drive පහර extra cover සහ mid off මැද්දට එල්ල කරේ. long off තමයි පන්දුරක් විනාශනේ සෑහෙන දුරක් ඔහුගේ කැමැත්ත සීමා ඉරින් ඉදිරියට පැමිණිලා පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමට. අයියෝ මත පන්දුවක් අවස්ථාවේදී සෑහෙන වෙලාවකට පසුව වැන්ඩසේ මේ අන්තයෙන් මේ ඔහුගේ දෙවෙනි ඕවරේ යවන්නේ. දකුණු 11ක ඔහුගේ පැහැරගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වුවත් දකුණු අතින් පාදක පන්දු ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ ගුග්ලි පන්දුව එහෙම සෑහෙන භයානකයි. පළවෙනි පන්දුව බෝල් පන්දුව පිට පැමිණ දඟ කැවීමට පෙර ආතුව පහර එල්ල කරේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය යානාන්විත පිටකරුවෙක් කරන්නේ. දඟ කැවි එන පන්දුව එක්ක පිළිගන්නට අවශ්‍යයි නැත්නම් දඟ කැවෙන්නට පෙර ආතුව ඒ දඟේ මරා දමමින් පහර එල්ල කළේ. ඉතින් ගොස් පන්දුව මුල කිසි බලමු දික්වැල්ල කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා වැරදිසේ ඉක්මන් පන්දුවක් තේරුම් බේරුම් කරගත්තා ඉතා ඉක්මනේ. යන ඕවරේ අවසන් ඕවර 14ක් අවසන්දී 104යි කිස්වෙක් නොදවි නුවර කණ්ඩායම. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. මේ දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ ආරම්භක සම්බන්ධතාවය සටහන් කරගත්තා. මේ දක්වා හතරේ පහරවල් 10ක් සහ හය පහරවල් 4ක් එල්ල කර තිබෙනවා මේ සම්බන්ධතාවයේ. සමර්ථකාරක කියන්නේ සියලු පහරවල් වලින් සමන්විත. එකේ ලකුණු දෙකේ ලකුණු හතරේ පහරවල් සහ සියල්ලක්ම අන්තර්ගත විශේෂම ප්‍රධානත්වය තරන්නේ තික්වැල්ල නායකත්වය. ඉදිරියේ සිට නායකත්වය තරන්නේ තමයි විශේෂත්වය. ඒක පොසිටිව් ක්‍රිකට් නැත්නම් බොහොම ධනාත්මක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් කරමින් ඉන්න ආකාරය තමයි පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙන්නේ. SSPT පන්දු යවන්න තමන්ගේ දක්ෂතාව අවශ්‍ය නම් විකට් ලබා ගත හැකියි. නමුත් පිටිකරුවන් දැන් පන්දු යවන්නට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්න බව කිය යුතුයි. මානසික වශයෙන් සහ ලකුණු අතුරින් සහ සියලුම දේවල් වලින් නුවර කණ්ඩායම දැනට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තරඟ බිමේ ඉන්නේ නිරෝෂන් දික්වැල්ල. හිතනවා ලොකු අපහසුතාවයක් නැතුව ඇති කියලා. එකම අපි දැක්කා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තෝරා අවසන් ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ තේරීම් කමිටුව ඕස්ට්‍රේලියාව බලා යන ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම තෝරා තිබෙන කණ්ඩායම නිසා බලපුවම වුණොත් ඉතාමත්ම උපරිම තලයේ කාර්යයක් විශේෂයෙන්ම බිග් බෑෂ් 2020 T20 තරගාවලිය මේ දිනවල පැවැත්වෙනවා. අවසන් මහතරගය පැවැත්වෙන ලබන සෙනසුරාදා සෑහෙන ඒ තරගාවලිය දිහා බොහොම මම විශ්වාස කරනවා මේ ඩිජිටල් රූප මාධ්‍යත් එක්ක ජීවත් වෙන බහුතරයක් අනිවාර්යයෙන් ඒ තරගාවලිය බලන්නේ නැති ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් එහෙම ලබාගත් 150 මම හිතන්නේ එතකොට මාකස් ටොයිනස් ලබාගත් ලකුණු 70 බලන් හිටියා නම් මම හිතන්නේ එකම මැක්ඩමන් පෙන් මැක්ඩමන් පිටිකරුවෙක් වශයෙන් පාප්දාස්කම උහුර ශතකයක් ලබා ගන්නවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. එකම පන්දු යවන්න තමත් ඔක්කොම තත්ත්වයේ ඉන්නේ. මොකද උන් ඇෂස් තරගාවලියත් තමත් ඉහළින් චෑක්‍රණය කළා. තමත් සුපිරි මානසිකත්වයක ඉන්න අවස්ථාවක තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැන් මේ හමුවන්න යන්නේ. මේ තරඟ පහ ඕස්ට්‍රේලියාවට කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන්ට
උන්ගේ තරඟ යෝග්‍යතාවය මැන බැලීමට ඉතාමත් හොඳයි. තමන් කොහෙද සිටින්නේ? ඔව් විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන් හැම. ඕස්ට්‍රේලියානු වේග පන්දු යවන්නන්ගේ බලයනිය ඇෂස් තරඟාවලියේදී එංගලන්තය සම්පූර්ණයෙන් පරාජය කරලා තියෙනවා. දික්වැල්ල පන්දු 44කදී 69යි 4 පහරවල් 4යි 4 පහරවල් 7යි 6 පහරවල් 4යි. පැතුම් නිස්සංකට ලකුණු 31 පන්දු 40කදී 4 පහරවල් 3ක් සමග. ඊටමත හොඳ සම්බන්ධතාවක් ඔබ කිව යුතුයි. මේ දෙදෙනාගේ පැතුම් නිශ්ශංක තරක වදිනවා. මම හිතන්නේ කමිල් මිෂාරත් සංචාරයට එකතු වෙනවා. ඔහුට තරගයක් වෙනුවෙන් සහභාගී වෙලා මේ සූදානමක් පෙන්වන්නවත් හැකියාවක් නැමෙයිද කියලා හිතන්න බෑ. බාණ්ඩක අද තරගයවත් අඩු ගානේ. පන්දුවන්නන් 6 දෙනෙක් කිසිවෙකුට පිටිකරුවන්ට පීඩනයක් කියලා කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ධනංජය සිල්වාගේ පන්දුවර දෙකට ලකුණු 22ක්. දිලුම් සුදුරගේ පන්දුවරයට ලකුණු 9ක්. සෑහෙන වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය. නුවන් ප්‍රදීප ඕවර 4 ලකුණු 29ක් ලබා දෙන්න වෙනවා. නුවන් ප්‍රදීප ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. තමත්ම ඔහුගේත් ඔහුටත් ආබාධ නිසා තමයි ටිකට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න හැකියාව නොලැබුණේ. ඒකත් විශේෂයෙන්ම කිය යුතුයි. එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. තරඟාවලියකට පෙර කියන්නේ තමත්ම තියුණු තරඟාවලියකට පෙර මේ ඉස්සෙල්ලම කඩළු බිඳ වැටීම පළමුවෙනි මේ මුලින් දිලුම් සුදීර ඊළඟට නිමුන් නාග්ගල්ල මේ ධනංජය ද සිල්වා කලින් සදිර සමරවික්‍රම නෙවෙයි. ඔව් සදිර සමරවික්‍රම. මේ ඔබ දකින්නේ යාපනයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් දෙවිගේ විලාශ. ඉෂාන් ජයරත්න ශිරාන් ෆර්නෑන්ඩ් මේ සන්තෝෂ් කුණිතලක ඒ අන්තයෙන් පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ මේ පන්දුවර 14. ඔව් මේ පැතුම් නිසා කිසිම කඩුල්ලක් බිඳ වැටි නැහැ පන්දුවර 14. ඒත් කළුතර ප්‍රදේශයෙන් පැමිණි ක්‍රීඩකෙක්. එතකොට නුවර ප්‍රදේශයෙන් පැමිණි ක්‍රීඩකෙක් කළුතර උපන් ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා කරන්නේ. හොඳ බෙදීමක් තමයි සම්බර කණ්ඩායම. ඔව් තමයි සහ මොකද ඒ ක්‍රීඩා සමාජය අතරින් ඉන්නේ තෝරගන්නේ. ඔව් ඒ නිසා තමයි එහෙම හොඳ කියන්නේ හොඳ බෙදීමක්. පහසුම ලකුණක් ලයිට් පහරක් එල්ල කරනවා. ඒ යන්නේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසට. ශ්‍රීලංකා ප්‍රනාන්දු පන්දු වැවීම සිදු කරන්නේ. නිසංකට හැකියාව තිබෙනවා පහසුවෙන් දික්වැලත් සමග උගේ ඉනිමත් ගොඩනගාගෙන යන්න. මීට පෙර තරගයේදීත් මෙහි පැමිණි මුල් දිනේ මෙහි පැවති තරගයේදීත් ශතක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුණා. රමේෂ් මෙන්ඩිස් සහ ප්‍රිමාල් පෙරේරා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. දික්වැල් උඩ පන්දුවක්ද ඔව් දැවී යනවා. යනුව පන්දුව තේරුම් ගත්තේ නැහැ. තරමක් මැද කෙටි පැමිණි පන්දුවට ඒ තරම් වේගයෙන් නොවේ. ඒ අවස්ථාවේදී දික්වැල්ල එල්ල කළ පහර තරම් ඈතට ගියේ නැහැ. මේ බලන්න. ෂෝට් පිච් පන්දුවකට තමයි ෆුල් පහර එල්ල කරන්නේ. එකම ස්ථානයේ ඉන්නේ ධනංජය දිසිල්වා උඩ පන්දුවරක් ගන්නේ. දික්වැල්ලගේ ඉනිමයි ඒ අවසන් වන්නේ. ශ්‍රීලංකා ප්‍රනාන්දු හොඳ මද කෙටි පන්දුවක් යොමු කළේ. ඔහු ස්ථානගත වුණේ නැහැ පහර එල්ල කිරීමට. කෙසේවත් ලකුණු 69ක් ඔහු ලබා දුන්නා. නායකත්ව ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. පන්දු 45යි. ස්ට්‍රයික් රේට් එක 154යි. ශ්‍රීලංකා ප්‍රනාන්දු සාමාන්‍යයෙන් ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟවලදී. අලුත් පිටිකරු කමිල් මිෂාර වේ. කමිල් මිෂාර. තවත් යෝන් ක්‍රීඩකෙක් පාසල් මට්ටමින් කෙලින්ම අන්තර් සමාජයේ තරඟ බිම අපේ උඩ සුබපතන ඔහු මුල්ම
ඉහළ පෙළේ සංචාරයට සහභාගී වෙනවා. අද හොඳ පිටිකරණයක් කරා ඔහුගේ මානසික ශක්තිය තවත් වැඩි කරගන්න පිළිවන්. දෙවියන් යලිත් ශිරාන් ෆර්නැන්ඩෝ විශාර පිටිකර තරග 9යි ලකුණු 437ක් ලබාගෙන තියෙනවා. අවුරුදු 20ක් ලකුණු 113 තමයි ඔහුගේ ඊළඟ ලකුණු සංඛ්‍යාව. 72යි ඔහුගේ ඇවරේජ් එක නැත්නම් සාමාන්‍ය ස්ට්‍රයික් රේට් එක තමයි 82ක්. මොකට කඩළු රකින්නත් පුළුවන් පන්දු යවන්නත් පුළුවන් පිටිකරණයට අමතරව. දිල්ෂාන් වගේ ක්‍රීඩකයෙක්. එතකොට තුන් ඉරියව්ව වෙන්න බෑ හතර ඉරියව්ව. පන්දු රකින්නත් පුළුවන් පන්දු යවන්නත් පුළුවන් විකට් රකින්නත් පුළුවන් පිටිකරණයට. විශාල කණික අන්තයේ සිටින්නේ ලකුණු 32ක් ලබාගෙන ශ්‍රීලංකා ෆර්නැන්ඩෝ ප්‍රතිඵලලාභී පන්දු යවන්න ප්‍රතිපලක් ලබාගත්ත උත්තර පන්දුවේ කාර්යය. මේ සිටින්නේ ඕවරිය තමයි එක් කරලා නේද? පිටිකරු අධ්‍යයනය කරමින් පන්දු යවන එක මාධ්‍ය විපන්දු නොවේ. ඕක පන්දු මිශ්‍රණයක් යොමු කරපු ආකාරය. සාමාන්‍ය පිටිකරුවෙකුට මේක පෙරහුව. සෙමෙන් නිනිම ආරම්භ කරයි. ප්‍රමාණයක අවිනිශ්චිත බවක් ඔහුගේ පිටිකරණයට යොමු වීමට ඉඩ කඩ තිබෙනවා. ආරම්භයේ සිට පහර එල්ල කිරීමට ගියොත් ඉපිලියා පන්දුව යොමු කරනවා රයිට් පහරකින් තර්ඩ් මෑන් දෙසට ඔහුගේ පළමු ලකුණු ලබා ගන්නවා. 106යි එක විකට් වයි ඕවර් 15ක් අවසන්. සමීර පීරිස් වේ යුතුයි. අපි දිහාට බලන්නේ නැත්නම් තරගේ පොඩ්ඩක් ඒක නැත්නම් මෙච්චර zoom කර කර මේ පොඩ්ඩක් මෑට් මත කාචය ප්‍රසාරණය කරමින් අඩු කරමින් ඔහුගේ වැඩිමහල් සහෝදරයත් ශාන්ත පීතර වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. ඒ කාලේ පිට අතරම දැන් කැමරාව. අලුත් එක්කන හරි බෝල බදාව වෙන්න. කැමරාව අතට අරන්. ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ නියුතෝ ඉන්නේ. මේ ඔහුගේ විනෝදාංශය ඔහු අර්ධ වශයෙන් රැකියාව බවට බෝලින් විනෝදාංශය රැකියාව බවට පත් කරගත්තොත් ඒ කාලේ ඉහළ කටයුතු බොහෝ සතුටින් කරන්නේ. විශාල කැපවීම. ගණ්ඩායි මිඩවන්නේ උත්සවනද? ගානේ. නරකක් වෙලා නැහැ. සංවේදනයේ බහුතරය. අයියෝ! රාන! මගීෂ්. ඕ යස් බෝයි. විනෝදාංශය තමයි ජීවිතේ වෙන කිසිම රැකියාවක් කළා. රාජකාරී සම්පූර්ණ මාර්ගය. මගේ තත්ත්වය ඊට වෙනස්. ඔබ සංචාරක. පන්නාරි බෝයි! නයිස් ලෑඩ්! කම on බෝයි! කම on! 16 වෙනි ඕවරේ බෝල් ටික දැන් ටික වැඩි වෙනවා ළමයි. සාමාන්‍ය ස්වරූපයට අවතීර්ණ වෙන පිටිකරුවෙක් ඉතින් ඇඳී සිටිය යුතු. නමුත් වැන්ඩසි වගේ පන්දු යවන්නෙකුට මුහුණ දෙන නිරසන් දික්වැල්ල පිටිය නිවතුනට පස්සේ වැන්ඩසේ වඩාත් විශ්වාසකින් යුතුව පන්දු යවනවා. ඔහු පසුගිය අන්තර්ක්‍රීඩා සමාජ අවසන් තරගයේදී කැපිපෙනෙන දස්කම් දැක්වුවා. කඩලු 5ක් දවාගෙන කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ලබා දුන්නා. අයියෝ! පිටිකරු අමිල් මිෂාර ඒ අවස්ථාවේදී
ප්‍රතිචාර පෑවේ ඒ අයුරින් ඕවරේ අවසන් ඕවර 16ක් අවසානයේදී 106යි එක විකට්ටුවයි නුවර. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ ඉපත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. කැලුම් පළමුගේ පසුගිය පන්දුවරේ නිලක්ෂණ පන්දුවරයක් බවට වාර්තා වුණා. තරගයේ පළමුවෙන් නිලක්ෂණ පන්දුවර සමස්ත තරගය. ඔව්. 17 වෙනි ඕවරය යම්සලා සූදානම් වන්නේ. බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ද්‍රාරේ නෝ පුතුවරේ විකට්ටුවක් ලබා ගත්තා. මේ ඕවරය තුරුගි සාමාන්‍ය සිද්ධ දෙයක් T20 තරගයක් වන්නේ. ඕ හොඳ පන්දු දෝලනයක් සතුව තිබෙනවා, වේගයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම උස ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නේ බවුන්ස් එක. ඔව් ඉපිලිමත් තිබෙනවා. දැන් හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන් පොළඹවන ලද නිශංක පොඩ්ඩින් පිට දාලා අමාරු වැටෙනවා. එසවත් මේක තමයි පන්දියවන්නගේ අපේක්ෂාව. පිටිකරුවා පමණක් නෙමෙයි කඩු රකින්න ශරීර සමරෙක්කම් පවා විමතියටපත් වෙච්ච බව පෙන්වන්න කලේ. ඇයි වැදුන්නේ නැත්තේ කියලා. පිටේ පන්දුව. විශේෂයෙන් පන්දුවේ දෝල් නිසා ඉපිලීම. ශිරාන්. ප්‍රයිපහර සාර්ථකයි, නමුත් ස්ථානගත කිරීම අසාර්ථකයි. නිශංක තරමක් පිටිය උටත් තැන්පත් වෙනට සිද්ධ වුණා. දික්වැල්ලගේ දෙවියන්ගෙන් පස්සේ තරමක් තරගය මන්දගාමී වුණා. මොකද සිද්ධි ගණනාවකින් සමන්විත වුණා. හේතුව දික්වැල්ල හතර වටේටම පහර දුන්නා නිසා. ප්‍රතිපලය වූ අර්ධ ශතකයක් ලබාගෙන කණ්ඩායමේ නුවර කණ්ඩායමේ අතිවාරම ඉතාමත් සවිමත් ලෙස ගොඩනගලා ගියේ. නැවතත් ග්ලාන්ස් කිරීමකට පැත්තකට පිට වැදුනේ නැහැ. පැහැදිලිවම වයිට් පන්දුවක් නිසා. ලකුණක් එක තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ හතරවෙනි වයිට් පන්දුව යාපනයේ කණ්ඩායමේ යවන්න. තව පන්දු දෙකක් යවුවොත් වැඩිපුර ඕවරයක් යවන්න. නොදැනුවත්වම සිද්ධ වෙනවා. 107 නතර වෙනවා ධනංජය. වුණම් සෑහෙන සතුටින් ඉන්න බව තමයි පේන්නේ. නමුත් තව විකට් කීපයක් ලබා ගත්තොත් මේ සතුට දෙගුණ කරගන්න. සතුට සැලැස්මක් බවට පත් කරගන්නවා. හොඳයි. තවත් පන්දුවක් පිටිකරු තරගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලකුණු නොදී තබා ගැනීම අරමුණක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රන්ස් දෙන්න එපා. කියන විශේෂයෙන්ම එක ලකුණු පවා ලබා ගන්න නැත්කත්වයට උදා වෙලා තියෙනවා. මේ ඊළඟ පන්දුවේ තමත්ව තීරණාත්මකයි. සාමාන්‍ය පන්දු වෙනකොට පන්දු තුනක් සාර්ථක වෙවම් පස්සේ හතරවෙනි පන්දුවේ යම් ස්පීඩ් එකක් කිසිම තියෙනවමයි. බලමු මේ පන්දුවේදී පිටිකරුද ඉදිරියට එන්නේ පන්දු යවන්නා ඉදිරියට එන්නේ. පන්දුවක් රකින්න අවස්ථාවේදී ඒ අනුව වැන්ඩසෙව්ට පන්දු රැක් ගත්තා කියන්නේ පන්දු යවන්න ඉදිරියට. පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන් පරාජයටපත් වුණ අධ්‍යක්ෂින් මැති සෑහෙන වෙලාව විකට් රැඳී සිටපු පැතුම් නිශංක මේ දෙවියන්නේ. මේ බලන්න. උඩ පන්දුව. ඒන කිසිම හේතුවක් නැහැ පිට යොමු කරන්න ඒ පන්දුව. නමුත් ඔහුගේ පීඩනයේ මට්ටම උඩ දරාගත බැලිය හැකියි. නැවතත් පන්දුවේ ඉපිලීම යම් ප්‍රමාණයක පිටිකරුවාට කරදරයක් වුණා. ඔහු පුදුමයට පත් කරා. ඔහු අපහසුතාවයකට පත් කරා. කෙසේ වුණත් ලකුණු 32 හොඳින් වාර්තා කළා. දැවියාම හරහා මහනුවර කණ්ඩායමට යම් පීඩනයක් 107යි කඩලු 2යි. ඖෂධ ෆර්නෑන්ඩෝ අලුත් ප්‍රතිකරු ආරම්භක ප්‍රතිකරු දෙදෙනාම දැන් දෙවි ගොස් අවසන්. ඖෂධ තරග 45 දී ලකුණු 1132ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව 75ක්. ඔහුගේ සාමාන්‍ය 26ක්. ස්ට්‍රයික් රේට් එකත් ලකුණු 64ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා.
පුදුමයි ශතකයක් වාර්තා කරගත්තේ නැහැ කියලා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 75යි. ඔව් ඉක්ුත් වාරයේ සෑහෙන ඉහළ දශකම් දැක්වුවා. නමුත් මේ වාරයේ තරම් කැපිපෙනෙන සහ කෙනෙකුට කතා කළ හැකි යමක් කරපු බවක් අපිට දන්නේ වර්තමාන සමාජීය ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රිකට් පිටියේ උඩ පන්දුව දක්ෂාන්දමින් දක්ෂ පන්දු රකින්නේ කොහොමත් දැන්දසේ ඔහු ඉන්නෙත් පොයින්ටි පන්දු රකිමින් කියන්නේ විඩි උණ්ඩ වෙන පන්දු පැමිණෙන්නේ පහවල් පැමිණෙන්නේ එතනට තමයි. දැන් දක්ෂ පන්දු රකින්නේ බොහෝ වෙලාවට පොයින්ටි පන්දු රකින්නේ ශිරාන් ෆර්නැන්ඩෝ කියන්නේ විකට් ලාභී පන්දු යන්නේ තම හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම මොකද්ද කරන්නේ? මොකක් හරි මේකට කළ යුතුයි කියන එක දැනට පොළඹ ඕන දෙන ප්‍රථම පන්දුවම පිටිකරුවෙක්ට ඒ හා සමාන පන්දුවක් වැටිච්ච ගමන් තරමක අඩියක් විතර පසුබෑමකට ලක් වෙනවා. පැහැදිලි. පිටිකරුවල දෙනවා කමිල් මිසාර තාම පැමිණ පන්දු 10ක මුලින්ද දෙන එක ලකුණ ලබා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ආම එකම මාදිලි පිටිකරු. පන්දු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔවුන් විකට්ටුවේ රැඳී සිටියේදී තැම්පත් ඊට පස්සේ තමයි තමන්ගේ සුපුරුදු ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක්. සාර්ථක ඕවරයක් නිමා කරනවා ශිරාන් ෆර්නැන්ඩෝ. ඕවර් 17ක් අවසන් 107යි. විකට් 2යි දැන් නුවර කණ්ඩායම. කමිල් මිෂාර NCC කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. කුෂිත ප්‍රනාන්දු හලාවත මේරියන්ස් කණ්ඩායමයි නිත්‍ය ක්‍රීඩකෙක්. වෙන්ඩසේලි. Yes boy. ඔහුගේ හතරවෙනි පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. විකට් ලබා ගන්න බැරුණා. ඒ විකට් ලබා ගැනීමට තිබිච්ච එකම අවහිරය දැන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. දෙක කියලා තමයි ප්‍රහාරය කරන්නේ. නමුත් මේ තුන්වෙනි හතරවෙනි ඕවරේ වගේ ලකුණු 12යි හොඳ පන්දුවක් නැවතත් වාරින් ආරක්ෂිත පහරක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ජෙෆ්රි වෙන්ඩසේ ත්‍රිවිධ සංගම් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් තරගාවලියට සහභාගී වෙනවා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින්. එමිලියෝ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 6.1 බිඳුවට අඩු වෙලා තියෙන උඩ පන්දුවක් හිටට යන්නේ. නමුත් කිසිවෙක් නැහැ. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. තරමක් දෙකඩියාවෙන් වගේ පහර එල්ල කරේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරේ නෑ. උමක් හෙමින් ලකරේ චාවේ තිබුණේ නෑ. හැබැයි අර කොළුට්ට ගහයි දැන් 6.2 ඉස්සලා 7 තිබුණේ. පැහැදිලි විකට් වැටිමින් පසුව උඩ පන්දුවක් නෑ. කියන එක කරනවා කියන එකම ගහනවා. පන්දු රකින්නාගේ අඩියක් දෙකක් ඉදිරියෙන් පන්දු පත් වුණේ. තාම මිෂාර තමාගේ සුපුරුදු ස්වරූපයට පැමිණ නැහැ. තාමත් ඔහු තැන්පත් වෙලා නැහැ. ඔය බෝයි. ඔතත් පසුපසට ගොස් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගත හැකි. ඒ තමයි කළ යුතු තිබෙන්නේ. ඔහුට 4යි 110යි දැන්. ඔෂද ෆර්නැන්ඩෝ වෙන්ඩසේට මුහුණ දෙන්නේ. අවසාන පන්දුව වෙන්ඩසේගේ ඔහුගේ 4වෙනි ඕවරේ වෙන්ඩේ ෆයිල් එක නෑ පැඩලක් ගහයි. ස්වීප් පහරක් කෙල්ල කරනවා මෑනවින් හරියටම අවුට්සයිඩ් ද ඔෆ් ස්ටම්ප් පන්දුව පත් වෙන බලා ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා මෑනවින්. ඒ පහරක් සමග පන්දු යවන්නාගේ අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ දැමූ පහරක්. ඔෂද තමාගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ 4කින්. ඕවර් 18ක් අවසන් 114 විකට් 2යි නුවර කණ්ඩායම ඒ අනුව. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல்
www.youtube.com/thepapare-tamil. Kandy's progress being halted a little bit as we take a look at that boundary of the last ball. Nicely played by Oshada Fernando using the pace of Van der Sey. A valiant effort in the deep. That's a good bounce from Shiran Fernando. He's bowled with a lot of aggression. Has the figures to show for it as well. 2 for 16. Shiran Fernando has bowled with real venom today. Pace, bounce, some seam movement, 2 for 16 or 4 overs. Very impressive. Once again, good movement inwards to the batsman Kamil Mishara, who has been struggling for a bit of form in these innings. He's looked to get away a couple of times, but more importantly for Kandy, he's still out there. Still a long way to go in these innings. Yes, definitely, with the 2 set opening batsmen being dismissed. Number 3 and 4, Innocent Fernando and Kamil Mishara. Huge responsibility in steadying the ship for Kandy. Some swing offer. Looks like Gamal Disanayaka mentioning it's missing leg stump. That's encouraging to see. But now plenty. It's missing by a very, very long way, and encouraging definitely for Shiran Fernando. Still some movement. Been in the Sri Lankan setup for a long time. The last few tours, but have not got a go yet. Bowls keeps bowling the way he is. Debut is not that far away. This time Kamil Mishara finally gets hold of one and takes him all the way. A very, very good pull shot from Mishara. A long hop this time. Commentators curse. Ball was swinging so nicely back into the left hander. Takes the option of going short, and Kamil Mishara, look at that for a shot. Wow. Aggressive young man. Right in front of mid wicket. A flat 6. Yes, that shot should give him a lot of confidence. He played it on the front foot as well. Didn't really transfer his weight back. These are the fixtures that we mentioned before. All the live games in the Colombo leg coming to you live from the SSC. That will go on till the 1st of February before we switch to Palla, Calais and Dambulla, with the live games coming in Palla, Calais, with the final to be played on the 19th of February, which will also be a day-night encounter. Swing and offer. Real full this time. Kamil Mishara only finding the foul at short extra cover for a dot delivery. End of the 19th, Kandy 120 for 2. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. 120 for 2. Still 127 runs away from their victory target, Kandy. And it will be Van der Sey to continue, who has created a couple of opportunities. He's been in good bowling form in the recent past as well. Yes, definitely. Jeff Rans has bowled well in
the recent past. Come on, boys. Come on, boys. Made it with the LPL team and the performance of the Major League one-day tournament, picking up 5 wickets in the final for Tamil Union against Ragama. In the LPL, the Columbus Stars did decently well, and from there to the Zimbabwe series, Pandithu Hasaranga couldn't play, got his opportunity, especially in the second and the third game. Bowled really well. Late cut this time by Osunda Fernando, not that short by Jeffrey Van der Say, but the class of Osunda Fernando bringing up an easy boundary, back out scare, very hard gap to get, but done with so much ease. It's very good hands from Osunda Fernando, using the pace of the ball as well. That's a shot that is almost bread and butter for him. It's very good through that region, and this time he finds the boundary as well. A lovely dead touch by Osunda Fernando. Just finishing subject on Jeffrey Van der Say. Got the opportunity with Pandithu Hasaranga, not able to play through an injury. Grabbed this opportunity with both hands. Played really well. Looks very, very close. Googly this time. Asanka Jayasuriya says no. Disbelief for Jeffrey Van der Say, and Sadir Samaravikrama looked real close. The Googly coming back, hitting the front pad. Wow. Yes, looked very, very close. The fielders thought it was definitely out as well. This time, really missing the leg stump, but a couple of deliveries before. Roscoe, I tell you what, from a bowler, I'll be very, very disappointed. Saying that, umpire Asanka Jayasuriya thought it was turning too much, but this occasion there was an urgency to catch it too. Sadir Samaravikrama looked like some glove, but far away. A brilliant effort by the wicket keeper. Looks to go a bit big, did Osunda Fernando. 20 overs completed, it's 124 for 2. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Sriram Fernando had a good spell, but now he's being replaced by Ishan Jayaratna, who bowled just 3 overs in his first spell. Was a touch expensive. Dick Weller was on the attack in that first power play. Back of the lengths to start by Ishan Jayaratna. Jeffrey Van der Say in the previous over, kicking himself, not getting the opportunity of trapping Osunda Fernando. This looked very, very close, Roscoe. Don't know about you. For me, it was hitting leg stump. Yeah, it's hard to see how it's going to miss the stumps, to be fair. Sadir was not even appealing for that one. Bit of hesitation. It's hit the stump as well. Good cricket all round. Decent delivery, tap and run. The two of the batsmen, and Jeffrey Van der Say at cow point. Direct hit while diving. Easily made in the end. Osunda Fernando has responded for a close call by Kamil Mishara.
current run rate of 6.15 and a required rate of 4.11 needed for Kandy. Plenty of batting to come. Coming the Mendes Sahanarachige. Premuth Hettiwathage. It's a good player. Hard hitter. Pulna Taranga can bat really well. Proven domestic record. And the three bowlers, Lasit Fernando, Nipun Ransig and Lasit Damuldeni. I'm not too sure if he's happy me calling him a bowler. Call himself an all-rounder. Lasit scored some important runs for NCC as well as the Sri Lankan Test team. Yes, Kandy will hope they don't have to bat that deep to finish his game off. These two batsmen looking for those quick singles. They've been decent at it so far. Speaking about Lasit Damuldeni making a comeback into the white ball circuit, trying to make a breakthrough through the national setup. Calls himself the local Lara. And especially in the NCC dressing room. Good looking stroke from Oshada Fernando should earn him a boundary. It goes all the way. I thought he didn't really get hold of it, but it eventually trickles through the boundary. Corner again by Jaffna, pitching it too short. In the previous over we saw Shiran Fernando pitch it short and hammered for a 6 by Kamil Mishara, but this time Ishan Jayaratna testing out the middle of the pitch, sitting up nicely. Vasanta Fernando's claw is not going to miss out there. In front of square, played it so easy down the ground. A perfect stroke. This time through the offside, but a good hand from Van der Sey. He's been very good in that region. As we see the end of the 21st over, it's 130 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 130 for 2 after 21 overs. Vasanta Fernando and Kamil Mishara doing the rebuilding work for Kandy. Jeffrey Van der Sey to continue. 6th over. 23 for no wickets at the moment after 5 overs. Lovely wicket stuff by Jeffrey. Deep mid wicket, a deep square leg, a long on, a long off, and a sweeper cover, saving the boundary and saving the singles. Short third, cover point, short extra cover, short mid wicket, and interestingly, a silly mid on, bigger partner, a leg gully with no short fine leg. That's as you spoke. That's exactly where it went. Paddle swept over the top of leg gully. An easy boundary result for Vasanta Fernando. Yes, Oshada Fernando always eyeing that area. He hit a boundary of Van der Sey. It was that deep fine leg region a bit early on as well. This time the leg slip was in place, but he went through with his shot anyway, getting a bit of a top edge, but quite a handy shot using the pace of the bowler. Just had the feeling the leg gully fielder was in place, probably to play with the batsman's mind. Certainly, this time neatly guiled away towards a short third man. Just called mind games for the batsman, not making it comfortable in the crease, giving him something to think. The leg gully in, but Vasanta Fernando equal to the task. Took that risk, but safe shot in the end. No one there. A short fine leg. Nicely punched to deep cover by Kamil Mishara. This partnership is slowly starting to blossom for Kandy.
The game plan for Kandy is so simple. These two batters, if they bat till about the 35th over, 4 runs, 5 runs from over, it's going to get them close to 200 mark. Bowled him this time. A googly was in the Fernando. Think he did pick it, but just not good enough to caress it to mid-on for a single. That's what he's trying to do. Jeffrey Van der Sey in the end gets his mark after a close LBW call in the previous over. Another googly does the job. He deserved it, did Van der Sey. He's been giving a good battle with Osha the Fernando, who eventually departs for 18 of 17 balls. Kandy now 136 for 3. Skipper Mendes strides out to the middle. Still a job on his hands. Promising prospect for Sri Lanka as well. An average of 34, 1,463 runs. Again, that strike rate, he would like to see that at least over the 80 run mark. But a best score of 110 as well. And plenty to look forward to in this young and upcoming cricketer. Still early days coming to Mendes. The promise he has shown so far in his brief career has made himself to the national setup. This was Osama Fernando. Did think that he did pick the googly, but just not good enough to get in batting line. Come on, boys! Come on, boys! Jeffrey Van der Sey having his reward and the revenge Two boys, of the previous over. now. Slip in place for Kamidu Mendes. As a gift from Van der Sey, the first ball, but Mendes not being able to find the boundary, but earning himself a couple of runs. To complete over number 22, it's 138 for 3. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Kandy 138 for 3. This game is nicely poised now after that big well onslaught early on, who made 69 of 45 balls. Change of pace from Ishan Jayaratna. Looks like Dhananjay De Silva just a seamer from an end and spinners to carry from the other end. This was a 3 wickets Niroshan Bigpella after a good start, perishing Shiran Fernando through a pull shot. This was a wonderful catch by Jeffrey Van der Sey at cover point, and then Jeffrey Van der Sey himself bowling that lovely googly, getting it out for Fernando. Thick outside is from Kamil Mishara for easy 2 runs. Nuwan Pradeep doing the walking up from third man. Yes, a couple of other seam bowling options available as well if needed for Team Jaffna. Santosh Gunathilaka and Janit Liyanage can roll their arm over with some medium pace. That's definitely option, but I just feel the situation of the game, if Jaffna to win this game, they've got to pick up all 10 wickets. They're not going to defend bowling the 50 overs. I think the wickets are key. I just feel like Nuwan Pradeep for a couple of overs from the far end, which Ishan Jayaratna is bowling at the moment,
This is something that Dhananjay De Silva would be probably planning as a strike bowler. Good work in the field by skipper De Silva. Still a bit of movement for the fast bowlers. Two left-handers out there in the middle. I'm sure Dhananjay De Silva will think of bringing himself on as well. Dhananjay De Silva definitely option with two left-handers at the crease, with Kamil Mendis and Kamil Mishara. But Jeffrey Van Der Sey's figures suggest probably one more over just to see if they could squeeze in one more. But I would love to see Nuwan for a couple of overs just to get the strike bowler back and squeezing a wicket, and one more wicket from here will be very, very tough for Kandy. It's Sana Rachige to move Hettivatta and Pulla Taranga, the batsman, to follow. Nice clip off the pads from Kamil Mendis, only a single for him to end the over number 23 rather. It's 142 for 3. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 142 for 3 after 23. Kamil Mishara and skipper Kamil Mendis for Kandy doing the rebuilding job. And Dhananjay De Silva as expected. So coming and bringing himself back to the bowling attack. Correctly so with two left-handers. It was imminent any moment. Dhananjay De Silva bringing himself. Required run rate of 3.89. Definitely. Only way Jaffna is going to win this game by picking up all 10 wickets of Kandy. No slip fielder though to start off with for De Silva. A couple of expensive overs early on with Dickwalla taking a liking to him. Good running here. Well responded by Kamil Mishara and the non-strikers in. During the wicket keeper is always a non-striker's call. And striker Kamil Mendis obliging and accepting that offer. Still the 5 fielders, 7 single, 3 in the offside, 2 in the leg side. Experienced Dhananjay De Silva. He won't give anything for free. Yes, Dhananjay De Silva was taken apart by Nushan Dickwalla, but at the moment the game is total different situation. With 4 fielders patrolling the boundary, it's not going to be easy for Kamil Mishara or Kamil Mendis to find the boundary easily. Mishara is starting to look good now. He had a good domestic one-day tournament as well, where he scored a couple of hundreds, I think 300s to be exact. And he's in partner with Kamil Mendis at the moment. Nicely behind that one was skipper Mendis to complete over number 24. It's 144 for 3. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ශතක සම්බන්ධතාවයක් මුළු කඩුල්ල වෙනුවෙන්
නනතුරුව ලකුණු 31කට මුල් පෙළේ පිටිකරුවන් තුන්දෙනෙකු දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ලකුණු 4 වැදගත්. කමිල් මිෂාර දැන් අනසක පතුරවන තත්වයකට පත් වී තිබෙන්නේ. ඔහුගේ මානසික ශක්තිය හොඳින් පිළිඹු වෙනවා. නායකයා අනෙක් අන්තයේ කමිදු මෙන්ඩිස් වමත් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනෙක්. හොඳ පහරක් අවස්ථාවේදී සැබවින්ම පන්දු රකින්න නුවන් ප්‍රදීප් ඔහු ස්ථානගත වෙන්නේ බෑ තරමක් වේගෙන් පන්දුව අත්වේ සීමාවෙත් වගේ. හොඳ පහරක් කෙසේවත් තරුණ ප්‍රතිකරුවෙකුගෙන් දැකිය හැකි. තවත් ඩ්‍රයිව් පහරක් කරනවා පන්දුව කෙලින්ම ඊපෙක්ස් රකව දෙසට කලක්මයි. ඔහු ලකුණු 20 සීමාවට අවතීර්ණ වෙලා තිබෙන්නේ. නායක මෙන්ඩිස් ලකුණු 4යි. චෑරත්න පන්දු යවන්න 25 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හැබැයි දැන් ලකුණු 149 ලබා අවසන් විකට් තුනයි. තාමත් නුවර කණ්ඩායම. දැන් තාමත් නුවර කණ්ඩායම තමයි තරගයේ ඉදිරියේ. හැදුනේ කිව්වේ. විකට් තව ලබා ගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම 30 වෙනි ඕවරේ වන විට තව එක විකට්යක් ලබා ගන්න සමත් වුණොත් යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් එල්ල කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. චෑරත්න ජෙසින් කමිදු මින්දිස් පවා ඉතාමත් සෙමෙන් ඉනිම ආරම්භ කළා ප්‍රහාරාත්මක වේගය වැඩි කර ගැනීමට හැකියාවක් ඇති කැමැත්තක් ඇති පිටිකරුවෙක් හැටියට අප හඳුනා ගන්නවා. නුවර කණ්ඩායමේ නායකත්වය කරන්නේ ඔහු. චනිත් ක්‍රීනගේ අපි ඔහුටත් සුපතන. ඔහුත් ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෙනුවෙන් ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සහභාගීත්වයට තහවුරු වෙලා තිබෙනවා. උඩ පන්දුවක් රැග්ගත්තාද උඩ පන්දුවක් පිළිපදව තමයි විමසින් මං හිතන්නේ පිටේ වැදින්නේ. ගාමිණී දිසානක විශ්කරණය. කමිදු මෙන්ඩිස් එලෙස ක්‍රීඩා ශරීරයට සෑහෙන එපිටින් පහරක් එල්ල කිරීමට සූදානම් වුණේ. කිසිම පාද චලනයක් නැහැ. හරියට. නමුත් තරං චහන ඔබගේ ඉල්ලීම හරිද කියලා. සදිරකි. උන් ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව පිළිබඳව තාමත් කුකුසක් ඇත්තේ. ඒක හේතුව ලකුණු 246ක් ප්‍රබල කණ්ඩායමක් නුවර කණ්ඩායමට එරෙහිව ලබාගත්තේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඇතිද මදිද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුව මතුවෙන්නේ. තව විකට් ලබා නොගතොත් අනිවාර්යෙන් විකට් මේ තරගෙන් යම්කිසි ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳව යාපනයේ කණ්ඩායමට බලාපොරොත්තුවක් ඇති කර ගන්නවා නම් විශාර 21යි 150යි මන් ලකුණක් අවශ්‍යයි. නමුත් අවශ්‍යද? අනවශ්‍යයි. ඕවර් 25යි ලකුණු 150යි විකට් 3යි නුවර කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestone. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Nanachi Silva. D de Silva. ඔහුගේ 4 වෙනි ඕවරේ ලකුණු 6යි. කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ පිට ක්‍රියාත්මක වුණේ. ධනංජය සිල්වාගේ කඩුල දවාගත්තේ කමිදු මෙන්ඩිස්. නායකයන් දෙදෙනා අතර තරගය මේ. දවා ගන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් දවා ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා. අත වශයෙන්ම පන්දුවක් ඊට නිවැරදි
forward defensive පහර ආරක්ෂක පහර. ධනංජය තරමක් ලකුණු අධිකයි. ඔහුගේ 4 වෙනි ඕවරේ වන විට ලකුණු 30ක් ඔහුගෙන් බැහැගෙන තිබෙනවා. නුවර කණ්ඩායම. අදත් ස්ක්වයර් කට් පහරකට යනවා පන්දුව කෙලින්ම 4 සීමාව වෙත යන්නේ නවත්ත ගන්න බෑ ලකුණු 4යි. දැන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා වඩාත් පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කර ගන්න ආකාරයක් වෙනියන්නේ. යනවා තුරර පන්දුවක්. කියන්නේ මේ පහර අනිවාර්යෙන්ම ඊට එල්ල විය යුතුමයි තුරර පන්දුවට. ඒක නිවැරදිව ලකුණු 4ක් වටපත් කරගත්තා. ආලේ මැනීම පහර තාක්ෂණය සියල්ල අනුන වෙච්ච පහර. ඒකත් පසුපාදයේ ආක්‍රමණය කළේ ක්‍රික් පහරකින් තවත් ලකුණක්. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයෙන් සිදු වෙනවා. 161යි දැන්. Boys, come on boys. ලකුණු 25ක සම්බන්ධතාවයක් දෙදෙනා අතර. කමිදු මෙන්ඩිස්සේ 16ක්ම රැස් කරගෙන සිටිනවා. අය පාර 6ක් සහ 4 පාර 16ක් සමස්ත ඉනිමේ. පසුපාදයේ ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා නොයි ජනක දියගේ පන්දුව රැකගත්තේ ආරක්ෂක පහරක්. නිරතුරුවම හැම පන්දුවකටම ලකුණක් ලබා ගැනීමේ අටියෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. විලාසිනී තරගය පහවර කිරීම සඳහා තවත් ඩ්‍රයිව් පාරක් පහසුයි. පන්තිය වන්නා සහ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතරින් එල්ල කරන පහර ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයාට ඕවරේ අවසානයේ 26 වෙනි ඕවරේ නිමාව නුවර කණ්ඩායම 162යි. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. යාපන කණ්ඩායම මුලින් ලකුණු රැස් කරද්දී මුල් පිටිකරුවන් 7 දෙනාම ලකුණු 10ට වැඩියෙන් ලකුණු රැස් කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ දක්වා මේ පිටිකරුවන් 5 දෙනාම ලකුණු 10ට වැඩිය රැස් කරගෙන තිබෙනවා. තමත් හොඳ තත්ත්වයක් පන්දුවේ වෙනසක් නැවතත් වේග පන්දුව වන නුවන් ප්‍රදීප් ඕවර 4ක් යවා ලකුණු 29ක් ලබා දී තිබෙනවා. විකට්ටුවක් අත්‍යවශ්‍යයි ඔහුටත් කණ්ඩායමට. නිසා තමයි මේ පන්දුවේ මේ වෙනස සිදු කරන්නේ. ලික් පහරක් කෙලින්ම හතරේ සීමාව වෙත යන්නේ නතර කරගන්න බෑ. තවත් ලකුණු 4ක් ඩීප් ෆයින් ලෙග් දෙසිය. පාවරණ දෙසට පන්දුව යොමු කළේ නිසා කමිල් මිෂාරට ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වීමට හැකියාවක් ලැබුණා. උමත් පිටකරන දෙතුනයි තමත පහසුවෙන් තරගයේ පාලනය අතට අරන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දක්වන්න ලැබුණා. මේ පන්දුවේ දක්වන හතර. පුල්ගෝපනේ එකසිය 66යි විකට් 3යි. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ප්‍රතිකරු පරේෂන් ලක් කරන බවුන්ස් පන්දුවට කොයි අයුරෙන්ද පිටිකරුවෙකු මුහුණ දී යුත්තේ. තමත් හොඳ බවුන්ස් පන්දුවක් පිටිකරුවා සමහරවිට බවුන්ස් පන්දු පිළිබඳව තමත් හොඳ සුබවාදී ආකල්පයක් කරන්නේ සමහර පිටිකරුවන්. හයේ පහරක් සඳහා යන්න හුක් පහරකින් මුත් ඒ තත්ත්වයට දැනටදී අපි දුන්නේ නැහැ. හොඳ පන්දු. නැවතත් පෙරපන් ලකුණේ 166 විකට් 3යි 27 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නුවන් ප්‍රදීප් තවත් හොඳ පන්දුවක් විශාරව සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කර ගන්නවා. නුවන් ප්‍රදීප් තවමත් පස්වෙනි පන්දුවේ තරගයේ 27 වෙනි ඕවරේ තරගයේ මේ ඉනිමේ නුවර කණ්ඩායමේ විශාරට 26යි මෙන්ඩිස් 16යි
එන දිවැල්. නැවතත් හොඳ පාඩුවක්. තවත් හොඳ පාඩුවක්. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අඳුම තරමේ තාත් පන්දුර 9ක් පිටියේ මැද ක්‍රීඩා කළොත් ටාර්ගෙට් සම්පූර්ණ වුණ අතර දැනෙන්නේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මිෂාර ඉක්මන් ලකුණ හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ස්කයිලෙක් දිසට පන්දු යනවා. ලකුණක් එක්ක 167යි ඕවර් එකත් අවසන් 27යි ඕවර. हम दे मैम दिलम सुधीर වෙනසක් නැවතත් විකට්ටුවක් ලබා ගැනීමේ අරමුණ තමයි පැහැදිලිව තිබෙන්නේ. පළමු ඕවරේ ඔහුගේ ලකුණු 9ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නමුත් නුවර කණ්ඩායම ද්‍රවිඩ සංගම් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමේ දස්කම් දක්වා තිබෙනවා අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟවලදී. පමතින් පාදක පන්දු යවන්න ඩ්‍රයිව් පහරක් උට ප්‍රථම පන්දුවට පහසු ලකුණක් සඳහා මේ පහර සුලභයි. සාමාන්‍ය පන්දු යවන්න සහ මිඩ් ඔෆ් හෝ මිඩ් ඔන් ක්‍රීඩකයා අතරින් ක්‍රීඩා කරන්න එක ලකුණක් සඳහා දෙරතුරුවම අමුතු බෙන්ඩිස් පළමු සුදීරට කොයි අයුරින්ද මුණ දෙන්නේ කියලා ඉදිරියට පැමිණ නැවතත් පෙර පරිදිමයි එක ලකුණක් සඳහායි මේ පහර. ඔහුගේ දක්ෂතාවය ඔහු සීමා ඉරේ සිටගෙන පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි. ඔහු කැමති සීමා ඉරෙන් ඉදිරියට පාද චලනය. ඩ්‍රයිව් පහර රකරන තරම් තුලද 169යි. ඉෂාර සුදීර නිෂා ලික් පාරක් එක ලකුණක් ලබා ගත හැකියි. තරගේ දැන් ඔවුන් දන්නවා නුවර කණ්ඩායම සිංගල් එක බැගින් එහෙම නැත්නම් ලකුණු බැගින් ලබාගෙන ගියත් ඔවුන්ට ඉතාමත්ම ලේසියෙන් අදාළ ඉලක්කය වෙත ළඟා විය හැකියි. සකලවලකින් තොරව සංවරශීලීව ක්‍රීඩා කරන්නේ මෙන්ඩිස් සමහරට පෙර පරිදිම ඔබ පහරට යන්න බෑ. හොඳ පන්දුවක්. ඒ නිසා ලකුණු 3ක් දැන් මේ උරේට ලබා අවසන්. ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පාර කෙලින්ම යන්නේ පිටිකට දෙසට එක ලකුණයි ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි. සාර්ථක පාරක් සාර්ථක ලකුණු ලබා ගැනීම 172 බවට පත් වෙන මුල් ලකුණු තත්ත්වය ඕවර 28ක් අවසානයේදී නුවර කණ්ඩායම. මේ බලන්න මේ 20 තරඟ පහකට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියාවේදී සිඩ්නි මෙල්බර්න් සහ කැන්බරාෙහිදී තරඟ පැවැත්වෙනවා. සුචානක සුපුරුදු පරිදි නායකත්වයෙන් චරිත අසලංග උපනායකයා විශාල පිම්මක් ඉදිරියට පැනලා තිබෙනවා. පාසලේ පන්ති වලින් අර ඩබල් ප්‍රොමෝෂන් හම්බෙනවා එකක්. මොකද ඔහුගේ දක්ෂතාව සහ ඔහුගේ මනා
ක්‍රිකට් බුද්ධිය මම බලාගෙන ඉන්නවා මේ තරඟාවලියේදී වනිදු හසරංග රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඒ වගේම චාමික කරුණාරත්න උන්ගේ ස්ථාවරයේ කොතරම් දුරට මේ වැඩි කර ගනීද උන්ගේ හැකියාව කොතරම් ඉහළ මට්ටමකින් පෙන්눔 කරයිද දෙක්වැල්ල දැවිගේ විදිය මුලින්ම නිරෝෂන් දෙක්වැල්ල ඉන් පස්සේ පැතුම් නිසංක ඊට පස්සේ ඔෂද ප්‍රනාප ඔෂදගේ මෑතකදී අපි එතරම් දස්කම් දැක්කේ නෑ කතා කළ හැකි මට්ටමේ පුන පුනා කතා කළ හැකි මට්ටමේ ඒ නිසා දෙතුන් වතාවක් කල්පනා කරන්න වෙයි අපි මෙසේනම් තේරීම් කමිටුව කෙසේ විය හැකිද එකම ස්ථානයේ සිට ඩ්‍රයිව් පහරකට ගියේ නමුත් පිටේ වැදුන්නේ කටර් පන්දුවක් යවුවේ නුවන් ප්‍රදීප් ඔහුගේ අත්දැකීම උපයෝගී කරගන්නවා නැවතත් නිබන්දුව ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා විකට් පිටුපස්සේ මේ පහරට කියන නමක් මොකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ පන්දුව එන දෙසට පහර තුනේ නිපන්දුවක් සංඥා වුණා. ඒ අනුව ෆ්‍රී හිට් එකක් වෙනසනම් නිදහස් පහරක් ලැබෙනවා. පිටිකරුවට තවත් එහා සමාන පහරක් සදා යා හැකි. නුවන් ප්‍රදීප් ගේ බවුන්ස් පන්දුව වැඩි ජාවයක් දන්න ගිහිල්ලා සීමායිරින් ඉදිරියේ පාදයේ පතිත කරේ මෙන්න නිදහස් පහර සඳහා පාන අවස්ථාවේ ඉහළින් එල්ල කරනවා එක ලකුණයි ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම නැහැ එක ලකුණයි 177යි 178යි ජෙෆ්රි වෙන්ඩසේ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කර තිබෙනවා ලකුණු 5ක් ලබා දීලා තිනවා පන්දුවරයකට නමුත් චිරාන් ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ තමයි පිටපිට කඩලු දෙකක් බිඳ දමා ගැනීම හරහා කණ්ඩායමට යම් වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා වුණේ ඉහළින් පහරක් උඩ පන්දුවක්ද නැහැ. එක ලකුණයි පිටිකරු සමහර වෙලාවට ඔහුව එල්ල කළ පහර නිවැරදිව ස්ථානගත වුණේ නැහැ. දෙදෙනා අතර තමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් පවතිනවා. ලකුණු 43ක සම්බන්ධතාවයක් මේ දක්වා හතරවන කඩලු වෙනුවෙන් වෙන්ඩසේගේ දක්ෂ පන්දු රැකීම තමත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීම විශාර 34ක් ලබාගෙන පන්දු 50කදී මෙන්ඩිස් ලකුණු 20යි පන්දු 16කදී ප්‍රදීප් ඔහුගේ 6 වෙනි ඕවරේ යවද්දී ලකුණු 40ක් ප්‍රතිවාදීන්ට ප්‍රදානය කොට හමාර. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරු සම්පූර්ණ මුලාවට පත් වෙච්ච අවස්ථාව. 29 වෙනි ඕවරේ විතර. බවුන්ස් පන්දුවක් නමුත් ඉතාමත් හිමින් විකට් රකින්නා වෙතත් සමර වික්‍රම ළඟට පන්දුව ගියේ. ලබාගත යුත්තේ පන්දුවරකට ලකුණු 3කට මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා ඒ අංශයෙන් පීඩනයක් පිටිකරුවන්ට නැහැ. දැවී යනවා. ඔද කෙලින්ම විකට් වේදුනේ. ඒ අනුව මිෂාරගේ ඉනිම නිමවට පත් වෙනවා. ප්‍රදීප් විකට් වත් කරගත්තා. පාදේ වැදිලා පාවරණේ වැදිලා
කඩුල්ලේ වදින්නේ ඉතාමත් හොඳ යෝක පන්දුවක්. පිතිකරුවාට සම්පූර්ණයෙන් ඒ පන්දුව නොපෙනී යන ආකාරයක්. ලකුණු 34යි 179 කඩලු 4යි 29 වන පන්දුව රැයි අවසන් වන්නේ. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. එනි කඩුල්ල බිත වැටීමත් සමග ධනංජය දිසිල්වාට යම් මානසික සහනයක් වගේම උත්තේජනයක් ලැබෙයි. එතන ගියාට අලුත් සැලැස්මක් සඳහා වුණ සූදානම් විය යුතුයි. අනිවාර්යෙන් මේ අතිරේක ක්‍රීඩකින් තිලින කණ්ඩායමකින් ඒ අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා ගන්නවා ඇති. ක්‍රීඩ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු කණ්ඩායම දිල්වන් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු විශිෂ්ට පන්දු යවන්න අද සොතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් විශ්‍රාමය යම ප්‍රකාශයට පත් කළා. ජාත්‍යන්තර තරග ජීවිතයෙන් ඔහු මගේ පාසලේ ස්පානදු විශේෂ මංගල විද්‍යාලයේ ඒක විශේෂයෙන්ම කලුම ඔහු සියලුම ජාත්‍යන්තර තරග වලින් ඉවත් වෙනවද? ඔව් එහෙම තමයි. දෙවියන්ම නැවතත් මන් ප්‍රදීප්ගේ දක්ෂ පන්දු යැවීම යොක් වීමක් සිදු වුණේ කමිල් මිෂාර. එක් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියේ කය පාරක් සහ හතරේ පාරවල් තුනක් සමගින්. දැනට ඔහු නිවේදනය කොට තිබෙන ආකාරය එහෙමයි. ටෙස්ට් තරග 43කදී ලකුණු 1303ක් සහ විකට් 161ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එක්දින තරග 13ක් ක්‍රීඩා කළ ලකුණු 152ක් සහ නාරච්චිගේ නව පිතිකරුවා වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 63යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය හොඳයි 75ට වැඩි. පසුපෙළ පිතිකරුවෙක් හැටියට ලකුණු සාමාන්‍ය ලකුණු 25ට ආසන්නයි. ඔහුටත් පිතිකරණයේ හොඳින් නිරත වියගේ ක්‍රීඩකයෙක්. එතකොට T20 තරගවල ආරම්භක පිතිකරුවෙක් හැටියට තමයි සිල්වන් ප්‍රථමයෙන්ම කණ්ඩායමට ආවේ. ඊට පස්සේ කාලෙක ප්‍රධාන ටෙස්ට් ඕෆ් ස්පින් පන්දු යවන්න බවට පත් වුණා. කෙසේවත් වයස අවුරුදු 39යි ඔහු තීරණය කොට තිබෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් මම දන්නේ අපිට ආරංචි පරිද්දට ජාත්‍යන්තර තරගවල පමණක් ද කියන එක තමයි බැලිය යුතු තිබෙන්නේ. ඒ වෙලාවට අපිට අන්තර් සමාජ තරගවලදී සමහරට තව ටික කාලයක් හොව දකින්නට හැකියාව ලැබේ. දිල්වන්ට අපගේ සුපැතුම් සහ ශ්‍රී ලංකාවට කළ මෙහෙවරට අපගේ ස්තුතිය පළ කරනවා. Sudara. Ilum Sudira. Ilum Sudira. Kandy, lead again. Oh boys. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. දැන් මෙතෙන් සිට පිතිකරුවන්ට යම් කිසි තාර්ජනයක් එල්ල කරන්නට හැකි නම් නායක කමිටු මෙන්ඩිස්ට විශාල මේ වගකීමක් තිබෙනවා. ඔහුගේ කඩුල ආරක්ෂා කර ගනිමින් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තම කණ්ඩායම මෙහෙවන්න. යලිත් එක ලකුණක් සාර්ථකයි. මේ ඕවරේ පන්දු යවන්න පිතිකරුවට වඩා ඉදිරියේ ඉන්න බව කිව යුතුයි. පසුපෙළ පිතිකරුවන් අතරින් පුලින තරංග ලකුණු අතරට පැමිණීමට ක්‍රීඩකෙක්. තවත් ලකුණක් පහසුවෙන්ම මේ ඒ ලකුණ සඳහා තමයි මේ පහර එල්ල කරන්නේ. සිංගල් එකක් සඳහා 181යි. අවසාන පන්දුව පන්දු දෙක මෙන්ඩිස්ට ධනංජය දිසිල්වා පන්දුවන්නන් කළමනා කරගන්න ආකාරය අනුව ඔහුට තීරණයක් එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. තවමත් මහනුවර කණ්ඩායම තරගයේ මදක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ යාපනයේ කණ්ඩායමට වඩා. විකට් ලබා ගත්තොත් යම්කිසි තත්ත්වයක් සඳහා එළඹෙන්නට පුළුවන්. තවත් ලකුණු 4ක්ද නැහැ දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ලකුණු 2යිද 1යි. ලකුණු 180 මෙන්නේ පන්දු රැකීම. සන්තෝෂ් ගුණතිලක පන්දු රැකීම. හතරේ සීමාව අභියස 183 විකට් 4 ඕවරේ අවසන් ඕවර 30ක් අවසානයේදී නුවර කණ්ඩායම
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රැකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Nuwan Pradeep will be aiming for those deadly Yorkers once again. Sahana Arachige whipping to the leg side for another single. 20 overs remaining in this third game of the Dialog SLC National Super League, the 50-over tournament. .184 for 4. Skipper Kandy Mendes with along with Sahana Arachige, the all-rounder. Some decent work to be done to chase down this score set up by Jaffna. What a beautiful shot, clipped over mid-wicket with the swing. Kandy Mendes. If you look at the replay there, just look at the head position, how still it was, and that's why it was middle so well. Also a lot of bottom hand involved in that stroke, Favis. Kandy Mendes as a captain will need to take the team over the line. Bouncer helped on his way this time, overcompensated this time by Nuwan Pradeep. And Kandy Mendes, the form he's in, is not going to miss out. Freebie almost down the left side, with shorter boundary. Couple of bouncers. Well played, Kandy Mendes. Already 9 runs in this over by Nuwan Pradeep. Only 55 runs needed for... Oh, that's a drop. Chance. Dhananjay De Silva. What have you done there? Generally a very safe fielder, Dhananjay De Silva. Nuwan Pradeep can't believe what he just saw. Smashed for 2 boundaries. Probably had the last laugh. Very expensive in his spell. And skipper Dhananjay De Silva. Not the side we will see most of the time. Generally very safe field, as I said, but unfortunately we missed out. Wide signal by umpire Gamini Disanayaka. A good call by the umpires. Looked way above the shoulder and the head height. Let it go easily by Sahana Arachige. Watch it really close. Very expensive today in Nuwan Pradeep into his 7th over. 52 runs. Picked up the solid wicket of Kamil Mishara with a top-notch delivery, swinging back in a Yorker. You can see the replay in that. Just have the feeling one of the best deliveries I've seen for a very long time. A settled batsman getting yorked out. Parviz, this is that wicket you've been talking. Explain to us just that delivery of Nuwan Pradeep. Leg stump Yorker. Yeah, fairly unlucky as well, Kamil Mishara. He hit his front foot, but the length, the wrist position, just perfect by Nuwan Pradeep in that delivery. Beg your pardon. 194 for 4 after 31 overs. Going really well. Kandy. Kandy Mendes is captain. 32 of 24. Sahana Arachige 2 of 4. This is match suffering so far. Kandy winning the toss, bowling first. Jaffna 246 for 8 with Lairu Thirimana getting a half century. Santosh Gunatilaka played the finisher's role with 45. Janith Ninage batted well for 41. Nipun Ransiga was very, very impressive.
including a Pulna Taranga in reply. Kandy, 194 for 4 after 31. Niroshan Dikwal is blistering 69 of 45. Kamil Mishara, elegant 34. And Pathum Nisanka was well caught at cow point by Jeffrey Van for 32. Siran Fernando pick up the bowler so far. 2 for 22. And Van der Save bowled well and continue to do so in this spell. Van der Save has been introduced back into the attack. Bowled 6 overs, 31 for 1. Kandy definitely on top of this game. Here's Van der Save. Captain Dhananjay De Silva would love to see some wickets falling at this juncture of the game. If not, Kandy will run away with the game easily. Pick up wickets. He said it a long time ago. Only way Jaffna is going to win this game by picking up wickets. The conditions are still good for batting. And all the bowlers except Shiran Fernando are more than 5.2 runs per over, including Jeffrey Van der Save into his 7th over. Shiran Fernando with pace, with bounce, some movement, has been the man. Wicket run rate is less than 3 runs per over, Farviz. It's just about managing the runs chase now. Kamil Mendes played in that Sri Lanka Zimbabwe ODI series recently too, batting at that pivotal number 3 position for Sri Lanka, but today it's a different game. Just brush the legs pad there, I would think, the thigh pad of Sahana Rachige. That's best about Kamil Mendes, the adaptability. At number 3, and here batting in the middle order, guiding his team. Just goes to show the young man can take a huge responsibility in his shoulders. As youngsters, you need leaders to build up, and Kamil Mendes has got a magnificent opportunity leading this Kandy outfit. 198 for 4 after 32. Kandy. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහල සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල City ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The Dialog SLC National Super League 2022, the 50-over game. We will be showing 3 more games at SSC before we head into the hill capital of Kandy, where we will have 5 games in this round robin stage before we have the finals on the 19th of February in Pallekele. Plenty of cricket coming your way on Dialog Television channel 140, as well as on Sri Lanka Cricket YouTube and on the papare.com. This is the Dialog SLC National Super League 2022, the 50-over tournament. The 4-day tournament will commence soon after the 50-over tournament is over. This is the elite cricketing championship in Sri Lankan domestic cricket scene, introduced for the very first time. Yes, Shiran Fernando, the most successful bowler for Jaffna, being brought back into the attack. Captain Dhananjay Silva badly needing some wickets. They only need 47 runs to win. Kandy, they have 18 overs to do so. Shiran Fernando, yes, had a very good opening spell with a couple of wickets. Just feel Dhananjay Silva's best hope for a wicket is Shiran Fernando. A particular day, just requiring a 2.75 run rate. A good bouncer. Sana Rachige, someone who reads the game very well, plays according to situation. So doesn't take unnecessary risk. Right on the money, bouncer. A well-directed bounce there from Shiran Fernando. He's also in that squad for the Australia T20s. Good economy rate. Picked up a couple of wickets as well. That's a slight of a slingy action, but does the basics right. Not that time. Easy single from the 2 left-handers. Punch down the ground. Nice straight bat and slight misfield as well by Shiran Fernando. His own bowling. This match can be watched on Dialog TV channel number 140 as well. As Tamit mentioned, Sri Lanka Cricket YouTube page, papare.com. Indeed, a great initiative by Sri Lanka Cricket in organising these games as well as telecasting these. Oh, that's neat. That's delicate. Beautiful batting from the Kandy captain Kamindo Mendes, using the pace and the bounce of Shiran Fernando to great effect. You nicked the 2 words I want to go to use: neat and elegant. Keeping the eye till the last moment, and then just scooping over Sadira Samaravikram, the wicket keeper. Just goes to show how closely Kamindo Mendes watches the ball. It's never easy playing the quick bowlers, especially the bouncer, to keep an eye. Exactly what he did, and resulted in a very good boundary for Kamindo to move at 38, and that brings up 200 for Kandy. This time it's a slower bouncer. Good work there from Nipun Haggala, but easy couple for Kamindo Mendes. Slow ball bouncer this time, but Kamindo Mendes again watching till the last moment for a couple of runs.
Trying to clean again. Did have a decent knock. He could roll his arm over if required. I'm a little surprised to not see Janit Liyanage bowling, especially during the LPL too. For which he can be a handy all-rounder for Sri Lanka. Yeah, I see him as a batting all-rounder, a batsman who could bowl a few overs. Definitely it's an option for Jaffna to use in case if a seaming options is needed. But the Chiran Fernando, Nuwan Pradeep and Nishan Jarat with the more front-line fast bowlers will be hard work. End of the 33rd, Kandy 206 for 4. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රැකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. These two have added 27 runs so far. They still need 41 runs of 17 overs. Should be an easy chase from now on, but you never know. Jaffna could come back with a couple of wickets. Come on, boys. Jeffrey Van der Sar, yes, another little less than 3 overs remaining in his spell. Smart batting, very good smart batting. Just inverse single, playing with the turn, not taking any risks, though the ball is turning into the left-hander. Temptation would be there. But the experience of these two batsmen showing very clearly, especially this man, young shoulders, taking the responsibility of captaining this very strong, star-studded Kandy team. Required run rate is 2.36. Coming the wind is 42. Sahana Rachige on 6. 39 runs required to win this game for Kandy. Short and wide, easily put away from Kamindu Mendes. Poor bowling from Jeffrey Van der Sar. That's been the biggest issue in Jaffna's bowling today. 2 minutes boundary deliveries. Googly picked up early by Kamindu Mendes, playing backward of the square. The fielder Santosh Gunathileka was at sweep point, had no chance. Timed well, placed well, getting that boundary. This is good bowling now, trying to bowl fuller. I think not only the spinners, even the fast bowlers, too many boundary deliveries. 22 fours and 6 sixes. Just goes to show how dominating this Kandy outfit has been. That's the end of the 34th over. Kandy 212 for 4. For 4 after 34. Kandy cruising long. The 247 target. With experienced batsmen in the top order doing the bulk of the scores so far for the Kandy setup. Niroshan Dikpal scoring 69, Patum Nisank 32, young Kamil Mishara a brilliant 34, and Kamindu Mendes is the captain on 46, not out at the moment. Bouncer to start with Chiran Fernando. There's been plenty of bouncers, especially from the Jaffna quicks. Nuwan Pradeep and Chiran Fernando testing out the middle of the pitch. Once they were successful in getting rid of Niroshan Dikpal. So reminding the batsman not being committed to the front foot.
Shiran Fernando has been in the Sri Lankan squad for the past 6 to 8 months. Haven't been able to play a single game. It's another bouncer there. Could have been a wide, but umpire Gami Disanayaka and Nasanga Jayasuriya thought the otherwise. Surely that was a one bounce for all, isn't it? Not being called by the leg umpire. Sanga Jayasuriya thinking otherwise, just had a feeling there was between head and shoulder height. It's also a good opportunity for Sahan Arachige to play himself in with some much needed batting practice and let Kandy Mendes do the work here. There's no need whatsoever to take any risk at the moment. Tirimana sitting at cover point did play a decent knock for Jaffna, scoring a solitary half century, batting in the top orders. Cross seamer coming up by Shiran Fernando. Quick ball into the pitch, in that back of the length, he trying to hit the bat pretty hard. And Sahan Arachige just at the field was trying to go towards square leg for a single or maybe a couple of runs. Thick inside edge and the uncomfortable area. Farvis, to all the youngsters who are watching this, why would you need to come in with the cross seam ball, Farvis? As a fast bowler, you would have bowled it a million times. So what's the need of having it like that, the cross seam delivery? Another bouncer down the leg side, this time called a wide by Gami Disanayaka, correctly so. Sahan Arachige patiently letting it go. Clearly a wide delivery, good call by Disanayaka. Cross seam delivery is mainly being used just to change the pace of the pitch. Most of the time when the seam hits the pitch, it does seem a bit, sometimes it swings a bit, but a consistent pace is always there. When you bowl the cross seamer, most of the time the pace varies. Some skids on, some stops at the batsman. That's why you see a lot of the batsmen being caught at mid-off, short extra cover, caught at cover point mainly. A fraction earlier to the stroke. And I like to use the cross seamer when the wicket is wear and lots of wear and tear is there, so that the once the ball is pitches, there is some deviation most of the time. I've seen more bowlers using the cross seam to bowl bouncers just to get the skidding to the batsman much more than the seam up position. So different bowlers have different methods. With Shiran Fernando, I just feel like he's just losing for the variation just to get the ball more skiddier. But you got some other bowlers who love to bowl it across the seam to get it stopping at the batsman. This time down the leg side, a clip by Sahan Arachige for a couple of runs. A brilliant stop by young Santosh Gunathilaka, saving 2 runs for Jaffna. This is the commitment you like to see every time. The young man doing a magnificent job in saving 2 runs. Kandy, after 35, 215 for 4. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල City ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Kandy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Jeffrey Anderson to continue into his 9th over, 41 for 1. Nicely driven through the offside by Kamida Mendes. Easy 2 runs.
As Santosh Gunathilaka do the fielding. Much fuller. Going with the turn, finding that gap through the extra cover. Just going through the motions. Team Jaffna, just 30 runs to get. This is very good batting from Kamindu Mendes. I've always been a fan of Kamindu Mendes since his days at Richmond College. Then went on to play for Sri Lanka under-19s. Played in 2 World Cups, captained one in 2018. Since then I've played for Sri Lanka A, Sri Lanka Emerging, and then obviously played for Sri Lanka team in ODIs and in T20s. Short delivery from Jeffrey Van der Sey. Another boundary there. This is easy going for Kandy. They're cruising here at SSC grounds. That's the 23rd boundary in this innings. There has been plenty of boundary deliveries and one more. Feeding Sahan Arachike through the offside, short and wide. That's been the issue, as we mentioned before. 23 boundaries and 6 sixers trying to defend the score. It's never going to be easy. What's can be done best is always look for that single whenever there is an offer. And respect the good delivery. Using his feet this time, just finding down the Disilla at short mid-wicket. Good couple of deliveries to come back. But the early damage was done with that short delivery, gifting away a boundary. This time, almost played on. Didn't read the leg spinner. Thought it was a googly. Lucky there, Sahan Arachike. End of the 36. 2-2-2 to 4. Kandy. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. නායකත්වයේ ඉනිමක් මහනුවර කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ලබා දීම සඳහා අද දෙවන වතාවටත් ඩබල් නෙල්සන් ලකුණු පූර්වයේ පෙන්වීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. අර්ධ ශතකයේ කමිදු මෙන්ඩිස්ට ලබා දුන් මුඩ පන්දුව ධනංජය සිල්වාදෙන් ගිලිහි ගියා. නමුත් ලිස්ටේ තරඟවලදී ඔහුගේ 13 වන අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. 10 පාරයි 4 පාර 5යි. ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක්. ලකුණු 100 ප්‍රහාරාත්මක වේගය 131යි. ලකුණු 50 වාර්තා කිරීමේදී තමත් හොඳ ස්ථාවරයක් බව කිව්වේ. දැන් මේ නුවර කණ්ඩායම ලබාගෙන ජයග්‍රහණය බලත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. විකට් 4ක් අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න. ලෝක පුදුම කියලා තියෙනවා. ඔව්. නුවන් ප්‍රදීප් ඔහුට දෙවන කඩුල්ල මුදමා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් ධනංජය දිසිල්වා තුමුඩ පන්දු ගිලිහි ගියේ. නැවතත් ඉහළින් පහරක් ලකුණු 6යි. ලකුණු 6යි. සහන් ආරච්චිගේ පිටිකරණයේ උට හැකියාවක් තිබුණා පැහැදිලිව පේනවා. මේ වගේ අවස්ථාවකදී තරගය තරමක් ඉක්මනින් ඉවර කිරීමේ නිමවටපත් කිරීමේ අවස්ථාව සඳහා යන්නේ. තමත් හොඳ පහරක් ඇත්තටම. හොඳ පන්දුක් හොඳ නරක පන්දුකුත් නෙමෙයි. නමුත් පිටිකරුගේ දක්ෂතාව පැහැදිලි. ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ආරච්චිගේ මෙන්ඩිස් 50යි ලකුණු 30 පන්දු 38කදී සම්බන්ධතාව ලකුණු 50ක් ඒ දෙපළ තව ලකුණු 18යි අවශ්‍ය මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න. නැවතත් තමාගේ උරේස දෙසට පන්දුට තමයි පහරෙට කරේ.
ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න. තිබෙන අවස්ථා කිසිවක් මග හරින්නේ. ඒ තමයි දැක්ක විශේෂත්වය. 231යි 52යි සම්බන්ධතාව පන්දු 45කදී. ශතක ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත්තා. තව ලකුණු 16 අවශ්‍ය මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න නුවර කණ්ඩායමට. ආරච්චිගේ මීට පෙර ඔහු SSC කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරේ. දැන් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ NCC කණ්ඩායමට. අලි ප්‍රදීප් අලිත් හොඳ හරවා යැවීමක් කෙසේ වෙතත් ස්කාලෙකී පන්දුව රැක ගන්නවා. නුවන් ප්‍රදීප් ඔහුගේ 8 වෙනි ඕවරේ යවන්නේ ලකුණු 63ක් ලබා දී අවසන්. මේ ටිකේ ඔහු ටීචර් තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න තිබ්බා. පිට කඩලු දෙකක් දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ගිලී ගියා. අර උඩපන්දුව ගිලී යාමෙන් කමිතු මෙන්ඩිස්ගේ උඩපන්දුව ධනංජය ද සිල්වා අතින් ගිලී ගියා. ඒ අවස්ථාවේ කඩුල්ල ලබා දුන්නා නම් තත්ත්වය මීට වඩා වෙනස් වෙන්න තිබ්බා. ලකුණු 31යි එතකොට කමිතු ලබාගෙන තිබුණේ මෙන්ඩිස්. බොහොම ස්තුතියි සාකෙන්. උඩපන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී නමුත් දැන් සියල්ල සිදුවී හමාරයි. තවත් අතිරේක ලකුණක් බවුන්ස් පන්දුව මේ පිටිකරු කිසිවක් කරේ නැහැ. නිවැරදි එල්ලිය තිබුණේ නැහැ. පිටිකරුට යම්කිසි බලපෑමක් කරන්න නම් ඊට වැඩිය තව යමක් කළේ බවුන්ස් පන්දුවට. කලි කුවන් ප්‍රදීප් සත්වනි ඕවරේ වයිට් පන්දු 7ක් යොමු කොට තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕවරයකට එක් පන්දුවක් වැඩිපුර පන්දුවත් එක්ක එක ඕවරයක් සහ පන්දු දෙකක්. සමර වික්‍රම විකට් රකින්න යාපනයේ කණ්ඩායමේ තවත් පුල් කිරීම කෙලින්ම ස්වාලෙක් දෙසට යන්නේ. තමත් පහසු ඉරියව්වක ඉන්න පිටිකරවල් දෙදෙනාම ඕවරයක් අවසන් ඕවර 37ක් අවසානයේදී ලකුණු 235යි විකට් 4ට නුවර. තමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. ඔහු දැනගෙන හිටියා පිටිකරුවන් දැවියාමත් සමග විශේෂයෙන් ඕෂත ප්‍රනාන්දුගේ දැවියාමෙන් පස්සේ ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය හඳුනා ගත්තා. කමිතු මෙන්ඩිස්ගේ අර්ධ ශතකය ඔෆ්ට්‍රයි පහරවල් සහ ඔහුගේ අත දිගහැර එල්ල කර පහරවල් වගේම තාක්ෂණය ඉතාමත්ම විශිෂ්ටයි. ඒ බව පැහැදිලි කරමින් ප්‍රදර්ශනය කරමින් තමයි මේ ඉනිම නායකත්වයෙන් නැවත වතාවක් අපි දැක්කේ. ඉතාමත්ම දක්ෂ කට් පහරක් පන්දු කාලය මැනීම සියල්ල සර්ව සම්පූර්ණයි. ප්‍රතිඵලය අර්ධ ශතකය සහ ජයග්‍රහණය කරා නායකයෙක් හැටියට ඉදිරියේ සිට ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දැකිය හැකියි. විශේෂයෙන් කමිල් මිෂාර දැවි ගියාට පස්සේ ඔහු වගකීම කරට ගත්තා. ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳින් හඳුනාගෙන ඔහුට හොඳ සහායක් ලබා දීලා තියෙනවා සහන් ආරච්චිගේ මේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයේ පසුන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. නැවත වැන්ඩසේ ඔහුගේ අවසාන ඕවරේ එම් සඳහා සූදානම් වන්නේ. ඔහු තමයි යම්කිසි කැපී පෙනෙන පන්දු කරණයක් පෙන්වු කළේ යාපනය පිළ වෙනුවෙන්. පහසුවෙන් දැන් පන්දු හොඳ හැටි පේනවා පිටිකරුවන්ට. ඒ නිසා ඉතාමත් පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්න තත්ත්වයක් අප දකින්නේ. ශිරන් ප්‍රනාන්දු කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 33කට පන්දුවර 7ක් යවලා. නමුත් ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් තිබුණා ඕෂද ප්‍රනාන්දු හමුවේ කඩලු මොකක් වෙන්නේ වරද. ලකුණක් ලබා ගන්න එක වළක්වන්න බැරි වුණා. තවත් ලකුණ එන්න ජයග්‍රහණයේ ඉමට ලං වෙන අයුරක් තමයි මේ පේන්නේ. වැන්ඩසේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා.
ලකුණු 50ක ඕගෙන් පැහැරගෙන තිබෙනවා නුවර කණ්ඩායම. අද පිසර ඕල් ක්‍රීඩාංගණයේදී පහසු ජයග්‍රහණයක් කොළඹ කණ්ඩායමටත් වාර්තා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණා දඹුල්ල හමුවේ. කුසල් මෙන්ඩිස් සහ අසලංක අර්ධශතක පිටත් ලබාගත්තා. කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ප්‍රවේගවත් තිලිමක් වාර්තා වුණා. ඒදී ලකුණු 60ක් ඔහු ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ හයි පරවල් 5ක් පමණ එල්ලකොට තිබුණා. පිටිය සිසාරා පහර දෙමින් 239 තව අවශ්‍ය ලකුණු 7ක් පමණයි ජයග්‍රහණයට. හොඳ පන්දුවක් නිවැරදිව ඊට ගෞරවාන්විතව පහර ඉල්ලක් කරමින් ආරක්ෂිත පහරක් බෑක්වුඩ් ඩිෆෙන්ස් එකක් ඔහු ආරක්ෂකගේ ඔහුත් පන්දු 30කදී මේ ලකුණු 26 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පිටිකරණේ පැහැදිලිව ඉරියව් පිළිබිඹු කරන ඔහුට ලේසි පාසු පිටිකරණය නොවන බව. ඔහුට 38ක් අවසන් ලකුණු 239 විකට් 4යි. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. ලංකාවේ ක්‍රීඩා සමාජ අතරින් බහු ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් තිබෙන ඉතාමත් ඉහළ ක්‍රීඩා පාසුකම් සහිත ක්‍රීඩා සමාජයක් සිංහල ක්‍රීඩා සමාජය. මේ තරඟේ පැවැත්වෙන්නේ එහිදී ලකුණු 60ක සම්බන්ධතාව පන්දු 54කදී මේ දෙපළ මෙන්ඩිස් සහ ආරච්චිගේ ධනංජය පන්දු ඉදිරියට ගොස් මුහුණ දෙමේ එක ලකුණක් පාසුවෙන් ලොං ඔෆ් වෙතට ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. ඔහුටත් ඉතාමත් ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා පිතිකරුවන්ගෙන්. ධනංජයක පන්දු එල්ලේ ඔබ සඳහන් කරන්නේ. පන්දුව ලකුණු 37ක් ඔහුගෙන් දැහැගෙන තිබෙනවා. පස්වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිසිදු විකට්ටුවක් නැහැ. වෙනදා සාමාන්‍යයෙන් සහනදායී විකට්ටුවක්වත් අඩු ගානේ තියෙනවා. ධනංජය පසුගිය තරඟයේ කඩලු 3යි අර්ධ ශතකයයි තරඟයේ වීරය. කෙසේවත් මේ තරගයේ උන් ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව තමයි උන්ට මානසික වශයෙන් පසුබෑමකට ප්‍රථමයෙන්ම එළඹෙන්න සිදුුනේ. හේතු වුණේ ලකුණු 246. කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් තමයි ඔවුන් වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලාභියා ලහිරු තිරුමාන් මදවි සමාවෙන් එකම අර්ධ ශතකයේ 56යි. ඒ සියල්ල උඩ යටකර උනේ මුල් කඩුල්ලේ ශතක සම්බන්ධතාවයක් අද නිරෝෂන් දික්වැල්ල සහ පැතුම් නිසා විශේෂයෙන් නිරෝෂන් දික්වැල්ලගේ පිටිකරණය තට්ටු කරමින් එම් නැත්නම් ෆ්ලික් පහරකින් පහසුවෙන් දක්නක් ලබා ගන්නවා. මිඩ් විකට් දෙසින් පන්දුව ට්‍රැක් කරනවා. කෙසේවත් ජයග්‍රහණයේ ආසන්නයේ දැන් ඉන්නේ එක හයේ පහරයි අවශ්‍යයි. හතරේ පහරක් කළකොත් ලකුණු සමයි. කලබලයක් නැහැ. තව ඕවරයක් සඳහා ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබෙනවා. ඕවර 39ක් අවසන් 242යි විකට් 4යි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් අපි සුබ පතනවා අපේ යවුන් කණ්ඩායමට හෙට දිනේ අප්ගානිස්තානයේ හමුවේ යවුන් ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අර්ධවසන් පූර්ව වටේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට හැකි වේවා කියලා. ඔව්. දිලුම් සුදීර. අවස්ථාවේදී ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ තරම් වේගයක් පහරේ නන්නේ. හතරේ සීමාව සොයා යන කරවත පන්දුරක් ගන්න. පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් 244 එකම අද මම හිතන්නේ රාත්‍රී ඒෂියන් ලයන්ස් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන අදද
ශ්‍රී ලංකා අපේ හිටපු ක්‍රීඩකයින් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ සනත් ජයසූරිය නැවත යටතට පත් වෙලා කියලා ආරංචි අපි දැක්කා. සහ ශ්‍රී ලංකා මේ හිටපු ක්‍රීඩකයින් ඉතාමත් මිහිර දස්සන් දැක්ක විශේෂයෙන් කුතරංග සහ ටීම් ඩිවිෂන් හැම ක්‍රීඩකෙක්ම සහ අපි දැක්ක මුල්ලිතරන් ක්‍රීඩා කරනවා සනුවන් කුලසේකර විශේෂයෙන්ම ඔහු ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. තවත් එක ලකුණක් ඒ අතරේ මම හිතන්නේ අර ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමත් මැලේසියාව සිට අද රාත්‍රී වෙනට සැපත් වෙනවා කියලා ආරංචි. පුදුරාජ මණ්ඩල තරගාවලිය සඳහා උත්සුකම් ලබාගත් අවසන් කණ්ඩායම හැටියට අපි උන්ටත් සුපතනවා හදවතින් දිලුම් සුදීර ජයග්‍රහණය නතර කිරීමට තැත් කළේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද කරන්නේ ගත උත්සාහයක් වෙන්නසේ නමුත් හරියන්නේ නැහැ. දැන් ලකුණු සමයි. තව එක ලකුණයි අවශ්‍ය මේ තරගයෙන්. නුවර කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගන්නට කමිදු බෙන්ඩිස් ඉදිරියේ සිට ජයග්‍රහණය තෙක්ම ඔවුන් රැගෙන ආව කණ්ඩායම ඊට පෙර ආතුව නායක රෝෂන් දික්කල් විශේෂයෙන් උසස් ඉනිමක් ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණය අත් කරගන්නවා. ඒ අනුව විකට් 6ක ජයග්‍රහණයක් නුවර කණ්ඩායම ලබා ගන්නේ. මෙන්ඩිස් නොදවි 57යි සහනාරච්චිගේ නොදවි 28යි. මෙන්ඩිස්ගේ 13 වෙනි ඒ කාණ්ඩේ ශතකය අර්ධ ශතකය පහසු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නේ නුවර කණ්ඩායම. තමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ පිළිතුරු ඉන්නම සැලසුම් කරගත්තා. ඒට විශාල රුකුලක් හමුණා ආරම්භක පිතිකරුවන් ලබා දුන් ශතක සම්බන්ධතාවයේ. කොහොම නමුත් එක් අවස්ථාවක ඉදිරිපෙළ පිතිකරුවන් තිදෙනෙකු අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවී ගියා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට. නමුත් ඉන් අනතුරුව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය පන්දු 62ක් ඉතිරිව තිබියදී කඩුළු 6ක ජයග්‍රහණයක් ඉතා පරිපූර්ණ සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන් මහනුවර කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලකුණු 247 විකට් 4යි 40 වෙනි ඕවරේ කොටින්ම ඕවර් 10ක් එම්පිටි මිතුරුයි. විකට් 6ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නේ. ඔවුන් ඉනිමේ අර්ධ ශතක දෙකක් වාර්තා වුණා. නායකයාගෙන් එක් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා වීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද කණ්ඩායමක් හැටියට උන් ශක්තිමත්ව පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. තිරණ කණ්ඩම්බි එකම අපේ විනිශ්චයකාර දෙපළ සංඝ ජයසූරිය සහ ගාමිණී දිසානායක. එකිනෙකාගේ සුබ පැතුම් ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩාව තුල තිබෙන සම්පත් තමයි මේ එකිනෙකා පුහුණු මට්ටමේ නොයසනම් තරග පුහුණුව මැච් ප්‍රැක්ටිස් එකක් ලබා දීම ප්‍රධාන අරමුණ එකිනෙකාගේ වෘත්තීය මට්ටම පිළිබඳව පන්නරයක් ලබා ගැනීම. මේ තරගාවලියේදී ඉතාමත් වැදගත් දේ තමයි ක්‍රීඩකයන්ට අමතරව විශේෂයෙන් එයට ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වන තවත් බොහෝ දෙනාට ඉතාමත් ඉහළ අවධානයක් යොමු වෙනවා. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ මේ. ලකුණු සටහන්කරුවන් ඒ වගේම විශේෂයෙන් විනිශ්චයකාරවරුන් තරග තීරක අපේ චන්ද්‍ර මහේෂ් 247 විකට් 4ට ලබා ගත්තේ අවුරුදු 39 පන්දු 4කදී. ඉතාමත්ම අපිට ලකුණු පූර්ණ පේනවා ඇති. දික්වැල්ල 69යි නිශාංක 32යි. මේ දෙදෙනා ඔඩනේකු පදනමේ අවසානයේ කරා ගෙනාවේ කමිදු බෙන්ඩිස් සහ ආරච්චිගේ කමිල් මිෂාරත් ලකුණු 34ක් ලබා දුන්නා. ඔෂද ෆ්‍රෑන්ඩුත් ලකුණු 18ක් ලබා ගත්තා. කමිදු කමිදු බෙන්ඩිස් සහ ආරච්චිගේ දෙපළ නොදෙවි අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවක අකිස්ස නැවතත් කැලුම් මේ ඉදිරිපෙළ පිතිකරුවන් හැමදෙනාම අඩුම තරමේ ලකුණු 18ක් වාර්තා කර ගැනීම හරහා තන තීරුවේ තිබූ පිතිකරණයේ වාසිය අපට නැවතත් අවබෝධ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ලකුණු 275ක වගේ ඉලක්කයක් තිබුණා නම් හොඳයි කියන අදහසේ මම හිටියේ මුලින් ඉඳලම. කණ්ඩායම් දෙකේ හැබැයි දෙකම දැක්කම මේ පන්දු යැවීම යාපනයේ කණ්ඩායම ඉෂාන් ජයරත්න ඕවර් 6:35යි නුවන් ප්‍රදීප් තමයි දරුණුම පහරකයන්ට ලක්ව සිටින්නේ. ඕවර් 8 ලකුණු 65යි එක විකට් වල ලබා ගත්තේ. ඒ හැරනොමිට ධනංජය දිසිල්ලා ඕවර් 5:39යි විකට් ලබාගත් වැන්ඩසේ ඕවර් 10යි එකනේ ලකුණු 52යි
එක විකට්ටුවයි. මේ හැර විට ශිරාන් ප්‍රනාන්දු විකට් දෙකක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 33කට. ඕක තමයි මම හිතන්නේ දැනට පරිදිට අපිට දැනට පරිදි හොඳ පන්දුවක ඕර 7ක් යවුවා. නමුත් පරාජයෙන් බේරෙන්න බැරි වුණා. කණ්ඩායම් දෙකම වැඩිපුර ඕවරයකුත් පන්දු දෙකකුත් යැවීමට සූදානමින් සිටින බවක් තමයි පෙනෙන්නේ. මොකද මේ ඉනිමේත් වයිට් පන්දු 6ක් සහ වයිට් පන්දු 7ක් සහ 246ක ඉලක්කය වෙනුවෙන් තමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා පැතුම් නිස්සංක මේ නිරෝෂන් දික්වැල්ල සමගින් ඔවුන් දුර්වල පන්දුවක් දුටු වහාම ක්‍රියාත්මක වුණා. විශේෂම දික්වැල්ල තමයි මූලිකත්වය. ඔහු ප්‍රහාර දියත් වෙලා පන්දු යවන්නට ඉලක්කයේ පාලනය ලබා දීමට ලබා ගන්නට අවස්ථාව ලබා දුන්නේම නැහැ. ඔහු ඉදිරියේ සිට සියල්ල ඔහු තීරකයා බවට පත් වුණා. පැතුම් නිශ්ශංක ඊට උපරිම සහාය පළ කරා. මේ බලන්න මේ අය පහර මේදී වැදගත් වෙච්ච ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ඔහු පන්දු යවන්නන්ට කිසිම ස්පර්ශයක් ඉඩ පහසුවක් ලබා දුන්නෙත් නැහැ. හැම පන්දුවරේදීම ලකුණු 7කට වැඩි ලකුණු සාමාන්‍යයෙන් පවත්වා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. ඉදිරියට පැමිණ මේත් ලකුණු 6ක් පැතුම් නිශ්ශංක ස්පෝර්ට් පාර්ටි මේ දින ලකුණු 4 සිට පිටිකරුවෙක් අතට ආපු පන්දුව 4 පාරක් බවට පරිවර්තනය කළා. එතන අත සම්බන්ධතාවට අධිශක්තිය අත්බව ගිය ආරම්භක විකට්වල අධිශක්තියක් ලබා ගත එකම දික්වැල්ලත් පන්දු යවන්නනුත් කඩුලේ පිටින්නට පිටින් පායින්නට පිටින් පන්දු යැවීම හරහා වාසනාව ලබා ගත්තේ නැහැ. මේ ධනංජය සිල්වාට උඩ පන්දුව ලබා දෙමින් නිරෝෂන් දික්වැල්ල මුලින් දැවී ගියේ. ඉන් අනතුරුව අනගේ උඩ පන්දු රැකීමක් ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ පැතුම් නිස්සංක ක්‍රීඩා පිටියේ නවතුණා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔෂාද පැමිණ මේ 4 පාර එල්ල කරන්නේ ස්වීප් පාරකින්. ඔහුත් සමග කමිල් මිෂාර පිටියේ දස්කම් දැක්වුවා. ලකුණු සාමාන්‍ය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීමට උන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තාම යාපනයේ කණ්ඩායම තව ලකුණු 30ක්වත් ලබා ගත්තා නම් ඊට වැඩි දුම තරම තාමත් තරගේ පැවැත්වෙනවා. ඊට වැඩි තරමේ 30ක්වත් නමුත් ඊට වැඩි ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ ඔෂද ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල දවා ගත්තා. ඒත් ඔහුගේ ජයග්‍රහණය නතර කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ කමිදු මෙන්ඩෙස් ඔහුගේ අත්දැකීම් හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. ඔහු සහ කමිල් මිෂාර හොඳින් ලකුණු රැස් කළා. පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය ලබාගත්ත මේ මිෂාර දැවී ගිය අවස්ථාව නුවන් ප්‍රදීප්ට විකට්ටුවක් මේ ඔහුටත් අස්වැසිල්ලක්. ඔහු දෙඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. නමුත් අවාසනාවන්තයි. අවසානයේ නුවර කණ්ඩායම සහන් ආරච්චිගේ සහ කමිදු මෙන්ඩෙස් ඔවුන්ගේ වගකීම හරිහැටි අඳුනාගෙන ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගනිමින් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තම කණ්ඩායම රැගෙන ගියා. කලබලයකින් තොරව. ඔව්. තමත් විශ්වසනීය පිටිකරණයක්. මලින්ද වර්ණපුරට සන්තෝෂ ඇති ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා හැටියට. අනිවාර්යෙන් මෙන්ඩෙස් අධිශක්තිය ලබාගත් අවස්ථාව හැමෝටම සතුටුයි. මේ සහන් ආරච්චිගේ ලකුණු 6 වාර්තා කරගන්නවා නුවන් ප්‍රදීප් පමුවේ. ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න විකට් 6කින් එය තෝර කණ්ඩ සුපැතුම. හරි තරගයේ වීරයා කවුද? මම හිතන්නේ නම් හරි නිරෝෂන් දික්වැල් චන්ද්‍ර මහේෂ් තරග තීරක අද දවසේ තරග තීරක සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර් සමාජ ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රීඩා කරන ඊට පස්සේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරන වර්තමානයේ තරග තීරකවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන දික්වැල්ල කලකට පසු ඔහුට දුන්න අවස්ථාව ඔහු පැහැදිලි ඔප්පු කරා මම තවමත් සියල්ල සඳහා සූදානමින් ජාතික මෙහෙවර සඳහා කියලා. අද ඩයලොග් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික සුපර් ලීග් තරඟාවලිය 2022 තුන්වන තරඟය යාපනයේ කණ්ඩායමට මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමට ආරාධනා ලැබුණා. ලකුණු 246 විකට් 8යි, තිරිමාන්න 56යි, සන්තෝෂ් 45යි, රන්සික විකට් 3ක් ලබා ගත්ත ලකුණු 40කට
පුලින සහ සිත විකට් දෙක බැගින්. ඊට පස්සේ ඕවර් 39 පන්දු 4ක් තුලදී නුවර කණ්ඩායම අවශ්‍ය කරන ජයග්‍රහණය කරා එළඹුණා. දකුණු 247ක් ලබා ගත්ත විකට් 4කට දික්වැල් 69යි මෙන්ඩිස් 57යි නොදවී පන්දු 45කදී මිෂාර 34ක් ලබාගත පන්දු 52කදී ශිරාන් ෆර්නෑන්ඩු කැපී පෙනෙන පන්දුවේ විකට් දෙකක් ලකුණු 33කට වැන්ඩසේ සහ ප්‍රදීප් එක විකට්ටුව බැගින් ලබාගත ප්‍රදීප් දරුණු ප්‍රහාරයකට ලකුණා එක විකට්ටුවක් ලබා ගැනීම සඳහා ලකුණු 65ක් ඔහුගෙන් පැහැරගත්තා නුවර කණ්ඩායම. නුවර කණ්ඩායම විකට් 6ක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගත්ත අද මේ SSC පිටියේ. මීළඟට තිබෙන තරඟ දඹුල්ල සහ කොළඹ ඒ තරඟය දඹුල්ල සහ ගාල්ල මේ තරඟ අතරින් අපි ඔබත් සමග එකතු වෙනවා යාපනය සහ නුවර තරඟය දඹුල්ල සහ ගාල්ල මහනුවර සහ දඹුල්ල ඒ වගේම ඉන් අනතුරුව 28 වෙනිදා සහ යාපනය ඉන 28 වෙනිදා දඹුල්ල සහ ගාල්ල අතර තරඟය තමයි අපි papari.com ඔස්සේ විකාශය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි පල්ලකැලේ යන්නේ. ඒ පල්ලකැලේ සිට තරඟ පැවැත්වෙනවා. පල්ලකැලේ සහ දඹුල්ලේ පැවැත්වෙන තරඟ අතරින් පල්ලකැලේ තරඟ සජීවී ආවරණයට. අවසන් තරඟය දිවා රාත්‍රී තරඟයක් පෙබරවාරි 19 වෙනිදා සෑහෙන කාලයකට පස්සේ. නමුත් අපේ විශේෂ අවධානය දඹුල්ල සහ ගාල්ල අතර තරඟය තව දින දෙකකින් SSC පිටියේදී ඔබත් සමග සජීවීව එකතු වෙනවා. සනම් මොහොම ස්තුතියි. ඊළඟ තරගයේදී අපි හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන දඹුල්ල සහ ගාල්ල අතර තරගය ලබන 28 වෙනිදා උදෑසන 9:30 සිට නැවත අපි හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට ජයම පමණයි. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.